Parto do, la attestaro. Part 2, the certificate. Capitro 1, la attesto de la conductoro de la wagron lit. Chapter 1, the conductor certificate of the sleeping car. En la manĝvagono cio estis preta. In the dining car, everything was ready. Puaro kaj sinjoro Book sidis kune ĉe la alia flanko de tablo. Poirot and Mr. Book sat together on the other side of the table. La kuracisto sidis ĉe la alia flanko de la trairejo. The doctor sat on the other side of the corridor. Sur la tablo antaŭ. On the table in front. Puaro estis plano de la vagono Istanbul Calas kun la nomoj de la pasaĝeroj surscribitaj per ruga inko. Poirot had a plan of the Istanbul-Calais carriage with the names of the passengers written in rough ink. La pasportoj kaj la biletoj estis en amaso ĉe unu flanko. The passports and the tickets were in a pile on one side. Estis ankaŭ skribpapero, inko, plumoj kaj krajonoj. There was also writing, paper, ink, pens, and pencils. Bonege, diris Puaro. Excellent, said Poirot. Ni povas senprokraste komenci nian enketon. Can start our investigation immediately. Unue ni devas ricevi la atteston de la conductoro de la wagon lit. First, we must obtain the certificate from the conductor of the sleeping car. Credeble, vi ion scias pri li. Probably you know something about him. Kian karakteron li havas? What kind of character does he have? Ĉu li estas viro kies vorto estas fidinda? Is he a man whose word is trustworthy? Sendube. Undoubtedly. Pierre Michel laboris por la kompanio dum pli ol 15 jaroj. Pierre Michel worked for the company for more than 15 years. Li estas franco kaj loĝas apud Calais. He is French and lives near Calais. Tute honesta. Completely honest. Eble li estas nerimarkinda pro cerbkapablo. Perhaps he is not remarkable for his intelligence. Puaro comprene, capiesis. Poirot clearly understood. Bone, li diris. Okay, he said. Ni vidu lin. Let's see him. Pierre Michel jam retrovis iom de sia aplombo, sed li estis ancorau tre nervosa. Pierre Michel had already regained some of his composure, but he was still very nervous. Mi esperas che la signoro ne pensos, che okazis ia malattento mia flanke. Li diris maltrankvile. I hope the gentleman won't think that some oversight occurred on my part, he said nervously. Estas terura afero, kio okazis.
It is a terrible thing that happened. Mi esperas che la signoro ne opinias min culpa iamaniere. I hope the gentleman does not think I am guilty in any way. Tranquilliginte la timoin de la viro, Puaro comencis fari siain demandoin. Having calmed the man's fears, Poirot began to ask his questions. Li unue eltrovis la nomon cae adreson de Michel. Dum kiom da tempo li laboris sur la fervoio, cae dum kiom da tempo li dejoris sur la nuna aparta voio. He first found out Michel's name and address, how long he had worked on the railway, and how long he had been on duty on the current separate line. Liam sciis ci tiuin detaloin, sed la rutinae demandoi taugis por tranquilligi la viron. He already knew these details, but the routine questions were suitable for calming the man. Cae nun, daurigis Puaro, ni venu alla occasintajoi de la hieraua nocto. And now, Poirot continued, let us turn to the events of last night. Signoro Ratchet iris alla lito, ciam? Mr. Ratchet went to bed when? Prescau tui post la vespermangio, signoro. Almost immediately after dinner, sir. Antau ol ni forlasis Beograd. Before we left Belgrade. Tion li ancau faris la antauan nocton. He also did that the night before. Li ordonis che mi pretigu la liton dum li mangis, cae mi tion faris. He ordered me to prepare the bed while he was eating, and I did so. Ciu iu poste eniris lian cupeon? Did anyone enter his compartment later? Lia servisto, cae lia usona secretario, signoro. His servant and his American secretary, sir. Iu alia. Someone else? Ne, signoro, ne lau mia scio. No, sir, not to my knowledge. Bone. Good. Cae ciu tio estas la lasta foio ciam vi vidis lin au audis pri li? And is this the last time you saw him or heard about him? Ne, signoro. Vi forgesas che li usis sian sonorilon circau 20 antau la unua, baldau post nia halto. You forget that he used his horn about 20 minutes before the first one, soon after our stop. Precise cio occasis. Exactly what happened. Mi frappis ce la pordo, sed li vocis cae diris che li faris eraron. I knocked on the door, but he called out and said that he had made a mistake. Anglalingve au franslingve. In English or in French? Franslingve. In French. Diru la precisain vortoin. Say the exact words. Ce net rien. It's nothing. Ieme suis trompe.
I was wrong. Vi estas prava, diris Poirot. You are right, said Poirot. Tion mi audis. That is what I heard. Kai tiam vi foriris. And then you left? Yes, signoro. Yes, sir. Ciu vi reiris al via sidloco? Did you return to your seat? Ne, signoro. No, sir. Unue mi iris responde al alia sonorilo, kiu jus sonis. First, I went in response to another bell that had just rung. Nu, Mitchell, mi faros gravan demandon. Well, Michel, I will ask an important question. Kie vi estis je kvarono post la unua? Where were you at 1:15? Mi, signoro? Mi estis sur mia segeto, ce la fino. I was sitting on my little chair at the end. Rigardanta tra la corridoro. Looking through the corridor. Vi estas certa. Are you certain? Mais oui, almenau. But yes, at least. Yes. Yes? Mi iris en la apudan vagonon, la Atenan vagonon, por paroli al mia collego, tie. I went into the neighboring wagon, the Athenian wagon, to talk to my colleague there. Ni parolis pri la neggio. We talked about the snow. Tio estis iom post la unua. That was a little after the first one. Mi ne povas diri la precizan horon. I cannot say the exact time. Kai vi revenis kiam? And you came back when? Unu el miai sonoriloi sonis, signoro, mi memoras, mi diris al vi. None of my bells rang, sir. I remember. I told you. Estis la usonanino. It was the American woman. Si funkciigis gin kelkain foioin. She operated it several times. Mi memoras, diris Oriot. I remember, said Poriot. Kai poste. And then? Post tio, signoro? And after that, sir? Mi respondis al via sonorilo kai alportis al vi mineral akvon. I responded to your call and brought you mineral water. Eble duon horon poste, mi pretigis la liton en alia cupeo, tio de la juna usonano, la secretario de signoro Ratchet. Perhaps half an hour later, I prepared the bed in another compartment, that of the young American, the secretary of Mr. Ratchet. Ciu signoro Matsquin estis sola en sia cupeo, ciam vi iris por pretigi la liton?
Was Mr. McQueen alone in his compartment when you went to prepare the bed? La angla colonelo el numero 15 estis cun li. The English colonel from number 15 was with him. Ili sidis parolante. They sat talking. Kion faris la colonelo kiam li foriris de signoro McQueen? What did the colonel do when he left Mr. McQueen? Li reiris al sia cupeo. He returned to his compartment. Numero 15. Tio estas apud via seggio, ĉu ne? Number 15, that's next to your seat, isn't it? Yes, signoro, gi estas la dua cupeo de tiu fino de la corridoro. Yes, sir, it is the second cupboard at that end of the corridor. Lia lito estis jam preta? Was his bed already ready? Yes, signoro. Yes, sir. Mi pretigis gin dum li mangis. I prepared it while he was eating. Je kioma horo cio ci tio okazis. At what time did all of this happen? Mi ne povas diri precise. I cannot say exactly. Certe ne pli malfrue ol la dua. Certainly no later than the second. Kai post tio. And after that? Post tio, signoro, mi sidis sur mia seggio gis la mateno. After that, sir, I sat in my chair until morning. Vi ne reiris en la Atenan vagonon. You didn't go back into the Athenian carriage, did you? Ne, signoro. Eble vi dormis. Perhaps you were sleeping. Mi opinias che ne, signoro. I don't think so, sir. La senmova traino malhelpis min dormeti kiel mi kutime faras. The motionless train prevented me from dozing off, as I usually do. Ĉu vi vidis iun el la pasaĝeroj en la koridoro? Did you see any of the passengers in the corridor? La viro pripensis. The man reflected. Unu el la signorinoj iris al la malproksima tualetejo. One of the ladies went to the faraway restroom. Kiu signorino? Which lady? Mi ne scias, signoro. I don't know, sir. Estis ĉe la malproksima fino, kaj ŝia dorso frontis min. It was at the far end and its back was facing me. Ŝi portis skarlatan kimonon kun drakoj sur ĝi. She wore a scarlet kimono with dragons on it. Puaro capiesis. Poirot was captured. Kai post tio. And after that? Nenio, signoro, gis la mateno. Nothing, sir, until morning. Vi estas certa.
Are you certain? Ha, pardonu min, signoro. Ha, excuse me, sir. Vi malfermis vian pordon, cae momente elrigardis. You opened your door and glanced out for a moment. Bone, mia amico, diris Poirot. Very well, my friend, said Poirot. Mi scivolis, ciu vi memoros tion? I was curious whether you would remember it. Flanque, mi vecigis pro io, cio sonis quasau io pesa falis contrau mian pordon. By the way, I woke up because of something that sounded like something heavy falling against my door. Ciu vi havas ian ideon, cio gi povus esti? Do you have any idea what it could be? La viro rigardis lin. The man looked at him. Estis nenio, signoro. There was nothing, sir. Nenio, mi estas certa pri tio. Nothing, I am certain about that. Do, mi havis malbonan sonĝon, diris Poirot philosophe. Well, I had a bad dream, said Poirot philosophically. Se tio, kion vi audis, ne estis io en la apuda cupeo. If what you heard wasn't something in the next compartment. Diris signoro Book. Said Mr. Book. Poirot ne attentis la sugeston. Poirot did not heed the suggestion. Eble li desiris ne fari tion antau la conductoro. Perhaps he wished he hadn't done that in front of the conductor. Ni parolu pri alia puncto, li diris. Let's talk about another point, he said. Se ni supposus che hierau nocte murdinto eniris la trainon, ciu estus tute certe che li ne povus lassi gin post la faro de la crimo. If we assume that the murderer boarded the train last night, would it be absolutely certain that he could not leave it after committing the crime? Pierre Michel Capneis. Pierre Michel made a mistake. Nec che li povus esti cascita ie en gi? No way could he be hiding somewhere inside it? Oni jam bone sercis, diris signoro Book. They have already searched thoroughly, said Mr. Book. Formetu tiun ideon, mia amico. Imagine that idea, my friend. Crome, diris Michel, neniu povis eniri la dorm vagonon, sen che mi vidu lin. Furthermore, said Michel, no one could enter the sleeping car without me seeing him. Kie estis la lasta halteio? Where was the last stop? Vincovci. Vinkovci. Je kioma horo? At what time? Ni devus ekveturi de tie je enve fincetti ot. Should set sail from there at 11:58. Sed pro la vetero ni malfruis 20 minutoin. But due to the weather, we were 20 minutes late.
estas eble che iu envenis de la ordinara parto de la traino? Is it possible that someone entered from the regular part of the train? Ne, signoro. No, sir. Post la vespermangio, la pordo inter la ordinarai vagonoi cae la dorm vagonoi estas schlossita. After dinner, the door between the regular carriages and the sleeping carriages is locked. Ciu vi malsupreniris de la traino ce Vincovci? Did you get off the train at Vinkovci? Yes, signoro. Yes, sir. Mi iris sur la cajon, kiel cutime, cae staris apud la stupo de la vagono. I went onto the deck as usual and stood near the steps of the carriage. La aliai conductoroi same faris. The other conductors did the same. Cio pri la antaua pordo? What about the previous door? Tiu apud la mangivagono? Is that near the food cart? Gi estas ciam schlossita de interne. It is always locked from the inside. Nuntempe gi ne estas. Currently, it is not. La viro aspectis surprisata, sed lia visaggio heligis. The man looked surprised, but his face brightened. Sendube unu el la passageroi malfermis gin por rigardi la negion. Undoubtedly, one of the passengers opened it to look at the snow. Credeble, diris Poirot. It's believable, said Poirot. Li pense frappetis sur la tablon dum 1-2 minutoi. He probably tapped on the table for 1 or 2 minutes. La signoro ne culpigas min? The gentleman does not blame me? Diris la viro timeme. Said the man timidly. Poirot affable ridetis je li. Poirot smiled at him affably. Vi havis malbonŝancon, mia amico, li diris. You were unlucky, my friend, he said. Ha! Unu alia puncto. One more point. Vi diris che alia sonorilo sonis je la momento ciam vi frappis la pordon de signoro Ratchet. You said that another bell rang at the moment you knocked on Mr. Ratchet's door. Effective, mi mem audis gin. Actually, I myself heard it. Al kiu gi appartenis? To whom did it belong? Gi estis la sonorilo de la princino Dragomirov. It was the chime of Princess Dragomirov. Si volis che mi alvocu sian servistinon. She wanted me to call her maid. Kai vi tion faris? And you did that? Yes, signoro. Poirot pense studis la planon antau li
cae clinis sian capon. Poirot seemed to study the plan before him, and he bowed his head. Tio sufficias por la nuna momento, li diris. That is enough for the present moment, he said. Dankon, signoro. Thank you, sir. La viro starigis. The man stood up. Li rigardis signoron Book. He looked at Mrs. Book. Ne genu vin, diris la lasta. Don't bother me, said the last one. Mi ne povas rimarki ian malatenton via flanque. I cannot notice any inattention on your part. Tre contenta, Pierre Michel foriris. Very happy, Pierre Michel left. Capitro 2. La attesto de la secretario. Chapter 2, the Secretary Testimony. Dum minuto Poirot restis perdita en siai pensoi. For a minute, Poirot remained lost in his thoughts. Mi opinias, li fine diris, che estus bone denove paroli cun signoro Matsquin pro tio kion ni nun scias. I think, he said finally, that it would be good to talk to Mr. McQueen again about what we now know. La juna usonano baldau aperis. The young American soon appeared. Nu, li diris, kiel aferoi progressas. Well, he said, how are things progressing? Ne tro malbone. Not too bad. De post nia lasta interparolado mi eltrovis ion la identezon de signoro Ratchet. Since our last conversation, I have discovered something, the identity of Mr. Ratchet. Hector McQueen antau enclinis pro intereso. Hector McQueen leaned forward with interest. Yes, li diris. Yes, he said. Ratchet, kiel vi supposis, estis nur pseudonimo. Ratchet, as you suspected, was just a pseudonym. Ratchet estis Cassetti, la viro kiu arrangis infansteladon. Ratchet was Cassetti, the man who arranged the child abduction. Inclusive de la afero pri eta Daisy Armstrong. Including the matter of little Daisy Armstrong. Esprimo de mirego aperis sur la visagion de McQueen. Poste gi malheligis. An expression of wonder appeared on McQueen's face, then it faded. La malbenita ETULO. The damned buyer. Li ekkriis. He exclaimed. Vi havis nenian ideon pri tio, signoro McQueen? You had no idea about that, Mr. McQueen. Ne, signoro, decide diris la juna usonano. No, sir, the young American said firmly. Se mi scius tion, mi fortrancius la dextran manon antau ol labori por li. If I had known that, I would have cut off my right hand before working for him.
Vi havas fortan senton pri la afero, Signoro McQueen. You have a strong sense of the matter, Mr. McQueen. Mi havas apartan cauzon por tion fari. I have a specific reason for doing that. Mia patro estis la regiona procuristo, kiu prizorgis la aferon Signoro Poirot. My father was the regional prosecutor who oversaw the case, Mr. Poirot. Mi vidis Signorinon Armstrong pli ol unufoje. Si estis bela virino. I saw Mrs. Armstrong more than once. She was a beautiful woman. Tiel simpatia kai corrompita. So sympathetic and corrupt. Lia visaggio malheligis. His face darkened. Se iam viro meritis tion kion li ricevis, Ratchet au Cassetti estis tia viro. If ever a man deserved what he got, Ratchet or Cassetti was that man. Mi estas contenta pro lia fino. I am happy about its end. Tia viro ne decis vivi. Such a man did not decide to live. Vi sentas, prescau quasau, vi estus preta fari mem la bonan agon. Do you feel almost as if you were ready to perform the good deed yourself? Vere. Indeed. Mi li pausis, tiam rugigis iom culpe. He paused, then blushed slightly, feeling a bit guilty. Shainas che mi culpigas min. It seems that I am blaming myself. Mi estus pli ema suspecti vin, Signoro McQueen, se vi elmontrus tro da bedauro pro la morto de via estro. I would have been more inclined to suspect you, Mr. McQueen, if you had shown too much regret for the death of your boss. Mi opinias che mi ne povus tion fari, ec por savi min de la executisto, diris McQueen severe. I don't think I could do it, even to save myself from the executioner, said McQueen sternly. Tiam li aldonis, se mi ne estas tro scivolema, kiel vi eltrovis tion? Then he added, if I'm not being too nosy, how did you find that out? La identezon de Cassetti mi intensas diri. I intend to reveal Cassetti's identity. Per parto de lettero trovita en lia cupeo. Through a part of a letter found in his compartment. Sed certe, mi volas diri, ciu tio ne estis tre senzorga de la maljunulo. But certainly, wasn't that very careless of the old man? Tio dependas, diris Poirot, de la vidpuncto. That depends, said Poirot, on the point of view. Tiu rimarco shaine estis malclara alla junulo. That remark apparently was unclear to the young man. Li rigardis Poirot quasau penanta compreni lin. He looked at Poirot as if trying to understand him. Mia nuna devo, diris Poirot, estas eltrovi pri la movadoi de ciu en la traino. My current duty, said Poirot,
is to find out about the movements of everyone on the train. Oni ne bezonas offendigi. One does not need to be offended. Gi estas nur rutina afero. It's just a routine matter. Compreneble. Of course. Comenzu jam nun kai permesu ke mi montru mian bonan karakteron se tio estas ebla. Start now and let me show my good character if that is possible. Mi ne bezonas peti de vi la numeron de via cupeo. I don't need to ask you for the number of your compartment. Diris Puaro ridetante, char mi estis en gi cun vi dum unu nocto. Poirot said with a smile, because I was in it with you for one night. Gi estas la dua classa cupeo numeroi 6 kai 7, kai post mia foriro vi estis sola en gi. It is the second-class compartment, numbers 6 and 7, and after my departure, you were alone in it. Prave. Correct. Nu, signoro Matsquin, mi desiras che vi racontu al mi kion vi faris hierau vespere post kiam vi forlasis la manch vagonon. Well, Mr. McQueen, I would like you to tell me what you did last night after you left the food cart. Tio estas tute facila. That is completely easy. Mi reiris al mia cupeo, iom legis, eliris sur la cajon en Beograd, decidis che estas tro malvarme, kai ree eniris. I went back to my cabin, read a little, went out on deck in Belgrade, decided it was too cold, and went back inside. Mi parolis dum mallonga tempo al juna Anglino, kiu estas en la cupeo apud la mia. I spoke for a short time with a young English woman who is in the compartment next to mine. Tiam mi conversaciis cun tiu Anglo, Colonelo Arbuthnot. Then I conversed with that Englishman, Colonel Arbuthnot. Effective mi opinias che vi passis nin dum ni parolis. Actually, I think you overtook us while we were talking. Poste mi iris al signoro Ratchet, kai kiel mi jam diris al vi, scribis notoin pri letteroi scribotai. Afterward, I went to Mr. Ratchet, and as I have already told you, I took notes on the letters that were being written. Mi adiauis lin kai foriris. I said goodbye to him and left. Colonelo Arbuthnot ancorau staris en la corridoro. Colonel Arbuthnot was still standing in the corridor. Lia cupeo estis jam preta por la nocto, kai mi proponis che li venu al mia. His compartment was already prepared for the night, and I suggested that he come to mine. Mi mendis trincajoin, kai ni comencis paroli. I ordered drinks and we started talking. Ni discutis pri la politikoi de la mondo kai la registara sistemo en Hindujo, kai pri niai genagioi rilate alla finanza situazio kai la criso en New York. We discussed the politics of the world and the governmental system in India,
and also our concerns regarding the financial situation and the crisis in New York. Kutime mi ne amicigas cun Britoi, ili estas tro fierai, sed mi shatis lin. Usually I don't befriend British people. They are too proud, but I liked him. Ciu vi scias je kioma horo li forlasis vin? Do you know at what time he left you? Iom malfrue. A little late. Prescau la dua, mi opinias. Almost the second, I think. Vi rimarcis che la traino haltis. Did you notice that the train stopped? Yes. Yes. Ni iom scivolis pri gi. We were a little curious about it. Ni elrigardis cae vidis che la neggio estas iom dica, sed ni ne opiniis gin grava. We looked out and saw that the snow was a little thick, but we didn't think it was serious. Cio ocasis ciam colonelo Arbuthnot fine adiavis vin? What happened when Colonel Arbuthnot finally said goodbye to you? Li iris al sia cupeo, cae mi alvocis al la conductoro, che li pretigu mian liton. He went to his compartment, and I called the conductor to have my bed prepared. Cie vi estis dum li tion faris? Where were you while he was doing that? Mi staris tui exter la pordo en la corridoro, fumante cigaredon. I stood right outside the door in the hallway, smoking a cigarette. Cae poste. And then? Poste mi enlitigis cae dormis gis la mateno. Afterwards, I got into bed and slept until morning. Dum la vespero ciu vi eliris la trainon? During the evening, did you get off the train? Arbuthnot cae mi pensis che ni eliros la trainon en Vintsovci por iom malrigidigi la cruroin. Arbuthnot and I thought we would get off the train in Vinkovci to stretch our legs a bit. Sed estis terure malvarme, cae ni baldau ensaltis. But it was terribly cold, and we soon jumped back in. Per ciu pordo vi eliris? Through which door did you leave? Per tiu plei proxima al nia cupeo. Through the one closest to our compartment. Ciu vi memoras, ciu gi estis schlossita? Do you remember if it was locked? Matsquin momente pripensis. McQueen thought for a moment. Mi pensas che yes. I think so. Almenau estis spezzo de barilo fixita trans la tenilo. At least there was some kind of barrier fixed across the railing. Ciu pri tio vi parolas? Are you talking about that? Yes. Yes. Ciam vi reeniris la trainon, ciu vi remetis tiun baron? When you re-entered the train, did you put that baron back? Ne, mi pensas che ne.
No, I don't think so. Mi estis la lasta, kiu eniris. I was the last one to enter. Ne, mi ne memoras, ke mi tion faris. No, I don't remember doing that. Li aldonis subite, ĉu tio estas grava punkto. He added suddenly, is that an important point? Povas esti. It may be. Nu, mi supposas, signoro, che ciam vi cae colonelo Arbuthnot sidis parolante, la pordo de via cupeo en la corridoro estis malfermita. Well, I suppose, sir, that when you and Colonel Arbuthnot were sitting talking, the door of your compartment in the corridor was open? Hector Matquin capiesis. Hector McQueen was captured. Mi desiras che se eble vi diru al mi ciu iu iris lau la corridoro post ciam la traino forlasis Vincovci gis la horo ciam vi fine apartigis. I would like you to tell me, if possible, whether anyone walked down the corridor after the train left Vinkovci until the time you finally left. Matquin cuntiris la brovoin. McQueen furrowed his eyebrows. Mi opinias che la conductoro trairis gin unufoje venante de la directo alla mangiavavagono. I think the conductor went through it once, coming from the direction of the dining car. Kai virino iris en la contrauan directon. And a woman went in the opposite direction. Kiu virino? Which woman? Mi ne povas diri. I cannot say. Vere, mi ne rimarkis. Indeed, I didn't notice. Je tiu momento mi argumentis cun Arbuthnot. At that moment, I was arguing with Arbuthnot. Shainas al mi, che mi povas memori ecvidon de ia scarlata silcajo passanta la pordon. It seems to me that I can recall seeing a scarlet silk fabric passing through the doorway. Mi ne rigardis, cae ciuocase mi ne vidus la visagion de la persono. I didn't look, and in any case, I wouldn't have seen the person's face. Kiel vi scias mia cupeo frontas alla vagona fino de la traino, tiel che virino irante tra la corridoro en tiun directon havus sian dorson al mi tui post ciam si estus passinta la pordon. As you know, my compartment faces the dining car end of the train, so that a woman walking through the corridor in that direction would have her back to me immediately after she had passed the door. Puaro capiesis. Poirot was captured. Si iris alla toaleteio, mi supposas. She went to the bathroom, I suppose? Mi supposas che yes. I suppose so. Kai vi vidis shin reveni. And did you see her return? Nu ne. Well, no. Nun che vi menciis gin, mi ne rimarkis shin reveni, sed mi supposas
che si devis tion fari. Now that you mention it, I didn't notice her coming back, but I suppose she had to. Ancora unu demando. One more question. Ciu vi fumas pipon, signoro McQueen? Do you smoke a pipe, Mr. McQueen? Ne, signoro, mi ne tion faras. No, sir, I don't do that. Poirot pausis momenton. Poirot paused for a moment. Mi pensas che tio sufficias por la momento. I think that is enough for now. Mi nun desiras vidi la serviston de signoro Ratchet. I now wish to see Mr. Ratchet's valet. Ciu vi cae li cutime veturis dua classe? Did you and he usually travel in second class? Li faris tion. He did it. Sed mi cutime veturis unua classe se eble en la cupeo apud tiu de signoro Ratchet. But I usually traveled first class, if possible, in the compartment next to Mr. Ratchet's. Tio case oni metis la plimulton de lia paccagiaro en mian cupeon, cae tiam li povis facile atingi cae gin cae min ciam li tion desiris. In that case, most of his belongings were put in my compartment, and then he could easily reach both it and me whenever he wanted. Sed en la nuna ocaso ciui la unua classai cupeoi estis reservitai cun la escepto de tiu ciun li occupis. But in this particular case, all the first-class compartments were reserved, with the exception of the one he was occupying. Mi comprenas, cae dankas vin, signoro McQueen. I understand, and thank you, Mr. McQueen. Chapitro 3 La attesto de la servisto. Chapter 3, The Servant Testimony. Post la usonano envenis la palvisagia Anglo cun la senesprima visaggio, ciun Poirot iam rimarcis la antauan tagon. After the American entered, the pale-faced Englishman with the expressionless face came in, whom Poirot had already noticed the previous day. Li staris attendante. He stood waiting. Poirot indicis che li sidigiu. Poirot indicated that he should sit down. Mi comprenas che vi estas la servisto de signoro Ratchet? I understand that you are Mr. Ratchet's valet? Yes, signoro. Yes, sir. Via nomo. What is your name? Edward Henry Masterman. Edward Henry Masterman. Via agio. How old are you? 39. 39. Kai via heim adresso. And your home address? 21 Friar Strater, Clerkenwell, Londono. 21, Friar Street, Clerkenwell, London. Vi jam audis, che via mastro estas murdita. Have you already heard that your master has been murdered?
Yes, signoro. Yes, sir. Tre sciocca okazaĵo. A very shocking event. Bonvolu diri al mi je kioma horo vi laste vidis signoron Ratchet. Please tell me at what time you last saw Mrs. Ratchet. La servisto pripensis. The waiter pondered. Devis esti circau la naŭa, signoro, hieraŭ vespere. It must have been around 9 o'clock, sir, last night. Je tiu horo aŭ iom poste. At that hour or a little later. Diru al mi precize kio okazis. Tell me exactly what happened. Mi iris al signoro Ratchet, kiel kutime, signoro, kaj faris laŭ liaj deziroj. I went to Mr. Ratchet as usual, sir, and did as he wished. Precize kion vi devis fari? Exactly what you had to do. Faldi aŭ pendigi liajn vestojn, signoro. Fold or hang up his clothes, sir. Meti lian falsan dentaron en akvon, kaj vidi ke li havas ĉion, kion li deziras por la nokto. Put his false teeth in water and make sure he has everything he needs for the night. Ĉu lia sinteno estis kiel kutime? Was his attitude as usual? La servisto pripensis dum momento. The waiter thought for a moment. Nu, signoro, mi opinias ke io maltrankviligis lin. Well, sir, I think something has upset him. Kiamaniere? In what way? Rilate al letero kiun li legis. Regarding the letter that he read. Li demandis, ĉu mi metis ĝin en lian kupeon. He asked if I had put it in his compartment. Compreneble, mi diris al li ke mi ne tion faris, kaj li blasfemis kaj plendis pri ĉio, kion mi faris. Of course, I told him that I didn't do it, and he blasphemed and complained about everything I did. Ĉu tio estis nekutima? Was that unusual? Certe ne, signoro. Certainly not, sir. Li facile kolerigis. He easily got angry. Ĉu via mastro iam prenis dormig-trinkaĵon? Has your master ever taken a sleeping potion? Doktoro Konstantine s'inclinis antaŭen. Dr. Constantine leaned forward. Ciam, kiam li veturis per trajno, signoro. Whenever he traveled by train, Mr. Li diris ke li ne povis dormi sen ĝi. He said that he couldn't sleep without it. Ĉu vi scias, kian drogon li kutime prenis? Do you know what kind of drug he usually took? Mi ne povas diri, signoro. I cannot say, sir. Ne estis nomo sur la botelo.
There was no name on the bottle. Nur la dormigaggio prenota ce la en litigio. Only the sleeping potion to be taken at bedtime. Ciu li prenis gin hierau vespere? Did he take it yesterday evening? Yes, signoro. Yes, sir. Mi enversis gin en glason, cae metis gin sur la tableton preta por li. I poured it into a glass and placed it on the table, ready for him. Vine vidis lin trinki gin. You didn't see him drink it. Ne, signoro. Cio occasis poste? What happened next? Mi demandis, ciu li besonas ion alian, ca je cioma horo mi vecu lin matene. I asked if he needed anything else and at what time I should wake him up in the morning. Li diris, che mi ne genu lin gis li sonorigos. He said that I shouldn't bother him until he finishes recording. Ciu tio estis kiel kutime? Was that like usual? Tute, signoro. Absolutely, sir. Li kutime sonorigis por la conductoro cae petis mian ceeston ciam li estis preta el litigi. He would usually rehearse for the conductor and ask for my presence when he was ready to perform. Ciu li kutime el litigis frue au malfrue? Does he usually get up early or late? Tio dependis de lia humoro, signoro. It depended on his mood, sir. Kelkfoje li erlitigis por la matenmanĝo, kelkfoje negis prescau la tagmanĝ horo. Sometimes he got up for breakfast, sometimes not until almost lunchtime. Vi do ne maltrankviligis ciam la mateno forpassis cae li ne alvocis vin. Sust, you weren't worried when the morning passed and he didn't call you? Ne, signoro. Ciu vi sciis? Did you know? Che via mastro havis malamicoin. That your master had enemies? Yes. Yes. Signoro. Sir. La viro parolis tute sen emocie. The man spoke completely without emotion. Kiel vi sciis? How did you know? Mi audis lin priparoli letteroin cun signoro Matsquin, signoro. I heard him discussing letters with Mr. McQueen, sir. Ciu vi havis amon al via mastro, masterman? Did you have affection for your master, masterman? La visaggio de masterman farigis, se eble, ec pli senesprima ol cutime. Masterman's face became, if possible, even more expressionless than usual. Mi apenau povas tion diri, signoro. I can hardly say that, sir.
Li estis malavara mastro. He was a stingy master. Sed vi ne ŝatis lin. But you didn't like him? Mi diru che mi ne tre ŝatas usonanoin, signoro. Let me tell you that I don't particularly like Americans, sir. Ĉu vi iam estis en Usono? Have you ever been to the United States? Ne, signoro. No, sir. Ĉu vi memoras, ĉu vi legis en la ĵurnaloj pri la infanŝtela afero Armstrong? Do you remember? Did you read in the newspapers about the Armstrong child abduction case? Iom da coloro videbligis sur la vangoj de la viro. Some color became visible on the man's cheeks. Yes, certe, signoro. Yes, certainly, sir. Knabineto, ĉu ne? Little girl, isn't she? Terura afero. A terrible thing. Ĉu vi sciis ke via mastro, signoro Ratchet, estis la cefa krimulo en tiu afero? Did you know that your master, Mr. Ratchet, was the main culprit in that case? Tute ne, signoro. Absolutely not, sir. La voĉtono de la servisto enhavis varmecon kaj senton por la unua fojo. The waiter's voice contained warmth and feeling for the first time. Mi povas apenaŭ. I can barely. Credi tion, signoro. Believe that, sir. Tamen, ĝi estas vera. However, it is true. Nun, ni parolu pri viaj agoj hieraŭ vespere. Now let's talk about what you did yesterday evening. Rutina afero, vi comprenas. It's a routine matter, you understand. Kion vi faris post kiam vi forlasis vian mastron? What did you do after you left your master? Mi diris al signoro Matsquin che la mastro desiras lian ĉeeston. I told Mr. McQueen that the master desires his presence. Poste mi irisis al mia cupeo kaj legis. Then I went to my compartment and read. Via cupeo estis. Your compartment was. La lasta dua classa, signoro. The last second-class ticket, sir. Apud la manĝvagono. Near the dining car. Poirot rigardis sian planon. Poirot looked at his plan. Yes, kaj kiun liton vi okupis? Yes, and which bed did you occupy? La malsupran, signoro. The lower one, sir. Tio estas numero ĉvadre. Is this number 4? Yes, signoro. Yes, sir. Ĉu estis iu alia kun vi? Was anyone else with you? Yes,
signoro. Yes, sir. Granda Italo. A great Italian. Ĉu li parolas angle? Does he speak English? Nu specon de angla lingvo, signoro. Well, a kind of English language, sir. La voĉtono de la servisto estis senestima. The waiter's tone of voice was invaluable. Li estis en Usono, Chicago, mi audis. He was in the United States, Chicago, I heard. Ĉu vi kaj li multe interparolas? Do you and he talk to each other often? Ne, signoro. Mi preferas legi. I prefer to read. Poirot ridetis. Poirot smiled. Li povis imagi la scenon, la granda parolema Italo, kaj la malestima ignoro de la servisto de la signoro. He could imagine the scene, the large, talkative Italian, and the contemptuous disregard of the gentleman's servant. Permesu, che mi demandu kion vi legas? May I ask what you are reading? Li diris. He said, Nuntempe, signoro, mi legas la captito de la amo de signorino Arabella Richardson. Currently, sir, I am reading The Captive of Love by Miss Arabella Richardson. Bona racconto? a good story? Mi trovas gin tre ĝuebla, signoro. I find it very enjoyable, sir. Nu, ni daŭrigu. Well, let's continue. Vi revenis al via kupeo kaj legis la kaptito de la amo. Gis kiam? You returned to your compartment and read The Captive of Love until when? Circau la deka kaj duono la Italo volis enlitigi. Around 10:30, the Italian wanted to go to bed. Tial la conductoro venis kaj pretigis la litoin. Therefore, the conductor came and prepared the beds. Kaj tiam vi enlitigis kaj endormigis. And then you got into bed and fell asleep? Mi enlitigis, signoro, sed mi ne endormigis. I got into bed, sir, but I didn't fall asleep. Kial ne? Why not? Mi havis dentdoloron, signoro. I had a toothache, sir. Ho, la, tio estas doloriga. Oh la, that is painful. Tre doloriga, signoro. Very painful, sir. Ĉu vi ion faris pri ĝi? Have you done anything about it? Mi surmetis iom da cariofila oleo, signoro, kiu malpliigis la doloron, sed ancorau mi ne povis dormi. I applied some clove oil, sir, which lessened the pain, but I still couldn't sleep. Mi lumigis la lampon super mia capo, cae dauris legi,
tiel che mi ne pensu pri la doloro. I lit the lamp above my head and continued reading so that I wouldn't think about the pain. Kai ciu vi tute ne endormigis? And did you not fall completely asleep? Yes, signoro, mi endormigis circau la kvara matene. Yes, sir. I fell asleep around 4 in the morning. Kai via cunulo? And your companion? La Italaulo? The Italian guy? Nu, li dauris ronchi. Well, he continued to snore. Li ne eliris la cupeon dum la nocto? Did he not leave the compartment during the night? Ne, signoro. No, sir. Ciu vi? Is that you? Ne, signoro. Ciu vi audis ion necutiman dum la nocto? Did you hear anything unusual during the night? Mi opinias che ne, signoro. I don't think so, sir. Tio estas nenion necutiman. That is nothing unusual. La traino estante senmova faris cion senbrua. The train, while motionless, did everything silently. Puaro silentis dum momento cae poste diris: Nu, mi opinias che estas malmulto direbla. Poirot was silent for a moment and then said, "Well, I think there's not much to say." Vi ne povas jeti ian lumon sur la tragedion? Can you shed any light on the tragedy? Mi bedauras che ne, signoro. I am sorry, but no, sir. Lau via scio, ciu estis ia querelo au malamicezo inter via mastro cae signoro Matsqueen? According to your knowledge, was there any quarrel or animosity between your master and Mr. McQueen? Certe ne, signoro. Certainly not, sir. Signoro Matsqueen estas tre afabla signoro. Mr. McQueen is a very kind gentleman. Kie vi estis servisto antau ol vi venis al signoro Ratchet? Where were you a waiter before you came to Mr. Ratchet? Ce Sir Henry Tomlinson en Grosvenor Square, Londono, signoro. At Sir Henry Tomlinson's residence in Grosvenor Square, London. Kial vi forlasis lin? Why did you leave him? Li intensis iri al Orienta Africo, signoro, cae ne pli besonis mian laboron. He intended to go to East Africa, sir, and no longer needed my services. Sed mi estas certa che li bone parolus pri mi. But I am sure that he would speak well of me. Mi estis ce li dum plurai jaroi. I was with him for several years. Cae vi estis cun signoro Ratchet dum kiom da tempo? And you were with Mr. Ratchet for how long? Iom pli ol 9 monatoin, signoro.
Just over 9 months, sir. Dankon, Masterman. Thank you, Masterman. Flanke, ĉu vi fumas pipon? By the way, do you smoke a pipe? Ne, signoro. No, sir. Mi fumas nur cigaredoin. I only smoke cigarettes. Dankon. Thank you. Tio suficas. That is enough. Puaro faris al li foriran kapmovon. Poirot made a dismissive gesture to him. La servisto hesitis momenton. The waiter hesitated for a moment. Vi pardonos al mi, signoro, sed la iom maljuna usona signorino estas tre excitita. You will forgive me, sir, but the somewhat elderly American lady is very excited. Si diras che si scias cion pri la murdinto. She says that she knows everything about the murderer. Tiucase, diris Puaro ridetante, estus bone, che ni vidu ŝin nun. In that case, said Poirot with a smile, it would be good if we saw her now. Ĉu mi diru tion al ŝi, signoro? Shall I tell her, sir? Dum longa tempo si postulis che iu grava persono vidu ŝin. For a long time she demanded that some important person see her. La conductoro penas tranquilligi ŝin. The conductor is trying to calm her down. Sendu ŝin al ni, mia amiko, diris Puaro. Send her to us, friend, said Poirot. Ni aŭskultos ŝian rakonton nun. We'll listen to her story now. Capitro 4. La attesto de la usona signorino. Chapter 4. The Testimony of the American Lady. Signorino Hubbard venis en la manĝ-vagonon tiel senspire excitita che si prescau ne povis clare paroli siajn vortojn. Mrs. Hubbard came into the dining car so breathless with excitement that she could hardly speak her words clearly. Nu diru al mi tion. Well, tell me that. Kiu havas autoritaton ĉi tie? Who has authority here? Mi havas tre gravan informon, vere tre gravan, kaj mi deziras diri ĝin al aŭtoritata persono, kiel eble plej baldaŭ. I have very important information, truly very important, and I want to tell it to an authoritative person as soon as possible. Se vi, signoroj. If you, gentlemen, Ŝia ŝanceliĝanta rigardo vagadis inter la tri viroj. Her wavering gaze wandered among the three men. Puaro klinis sin antaŭen. Poirot leaned forward. Diru ĝin al mi, signorino, li diris. Tell it to me, madam, he said. Sed unue sidiĝu. But first, please take a seat. Signorino Hubbard
pese sidigis sur la segion contrau li. Mrs. Hubbard sat down heavily in the chair opposite him. Kion mi devas diri al vi estas ci tio. What I need to tell you is this. Okazis murdo en la traino hierau nocte, cae la murdinto estis tie en mia cupeo. A murder occurred on the train last night, and the murderer was in my compartment. Vi estas certa pri tio, signorino. Are you certain about that, madam? Compreneble mi estas certa. Of course I am certain. Kia ideo? What an idea! Mi scias pri kio mi parolas. I know what I am talking about. Mi diros al vi cion direblan. I will tell you everything that can be said. Mi enlitigis cae endormigis, cae subite mi vecigis, cio estis tute malluma, cae mi sciis che estas viro en mia cupeo. I got into bed and fell asleep, and suddenly I woke up. Everything was completely dark, and I knew that there was a man in my compartment. Mi tiom timis, che mi ne povis laut crii. I was so scared that I couldn't scream. Mi nur cusis tie cae pensis, sen compate oni mortigos min. Mi tute ne povas clarigi al vi miain sentoin. I just lay there and thought, they will kill me mercilessly. I really can't explain my feelings to you. Mi pensis pri ci tiui acciai trainoi cae la perfortajoi pri ciui mi legis. I thought about those terrible trains and the acts of violence I had read about. Cae mi pensis nu, ciu ocase, li ne prenos mian juvelaron, char mi metis gin en strumpon cae casis gin sub mian capcusenon. And I thought, well, in any case, he won't take my jewelry because I put it in a stocking and hid it under my pillow. Cae tio ne estas tre comforta. And that is not very comfortable. Sed tio ne rilatas alla afero. But that is not relevant to the matter. Kie mi estis? Where was I? Vi perceptis, signorino, che estas viro en via cupeo. You noticed, madam, that there is a man in your compartment. Yes. Yes. Nu, mi cusis tie cun fermitai oculoi, cae mi pensis cion mi faru, cae mi pensis, nu, mi estas contenta che mia filino ne scias pri mia malbona stato. Well, I lay there with my eyes closed, and I thought about what I should do, and I thought, well, I'm glad that my daughter doesn't know about my bad condition. Cae tiam iel mi collectis miain pensoin, cae mi palpsercis per la mano, cae premis la sonorilon por altiri la conductoron. And then, somehow I gathered my thoughts, and I groped around with my hand and pressed the bell to call the conductor. Mi premis gin, cae nenio ocasis, cae mi certigas al vi, che mi pensis che mia coro cesos bati.
I pushed it and nothing happened, and I assure you that I thought my heart would stop beating. Terure, mi diris al mi, eble ili murdis ciun en la traino. Gi staris sen mova cae estis accia sen bruezzo en la aero. Terrible, I said to myself. Perhaps they killed everyone on the train. It stood motionless, and there was an awful stillness in the air. Sed mi dauris premi la sonorilon cae ho. But I continued to press the doorbell, and lo, La senshargion ciam mi audis pasioin venantai lau la corridoro, cae frappon ce mia pordo. I felt relieved when I heard footsteps approaching along the corridor and a knock at my door. Envenu, mi ekriis, cae mi samtempe lumigis la lampoin. Welcome, I exclaimed, and at the same time I lit the lamps. Cae, ciu vi povas credi gin, estis neniu tie. and can you believe it, there was no one there. Al signorino Hubbard, tio shainis esti drama diraggio anstatau comica. To Mrs. Hubbard, it seemed to be a dramatic statement rather than a comical one. Cae cio ocasis poste, signorino? And what happened next, madam? Nu, mi diris alla conductoro cio ocasis cae shaine li ne credis min. Well, I told the conductor what happened, and apparently he didn't believe me. Li shainis imagi, che la tuta afero estis sonjo. He seemed to imagine that the whole thing was a dream. Mi insistis, che li rigardu sub la segion, quancam li diris, che ne estis spazio por viro tie. I insisted that he look under the chair, even though he said there was no room for a man there. Estis clare, che la viro malaperis, sed estis viro tie, cae la desiro de la conductoro tranquilligi min vere colerigis min. It was clear that the man had disappeared, but there was a man there, and the conductor's desire to calm me down really angered me. Mine estas tia persono quia imagas aferoin, signoro. Mi credas che mi ne scias vian nomon? I am not the type of person who imagines things, mister. I believe I don't know your name. Puaro, signorino, cae jen signoro Buc, directoro de la companio, cae doctoro Constantine. Poirot, madam, and here is Mr. Buch, the director of the company, and Dr. Constantine. Signorino Hubbard murmuris, placas al mi renconti vin. Mrs. Hubbard murmured, "It's nice to meet you." Al ciu el la trilau iom distrita maniero cae daurigis sian raconton. To each of the three in a somewhat amusing way, and continued his story. Nu, mi ne shainigos che mi estis tiel intelligenta kiel mi povus esti. Well, I won't pretend that I was as intelligent as I could have been. En mian capon venis la ideo che ce estis la viro el la apuda cupeo, tiu kiu estas mortigita. The idea came to my mind that the man from the adjacent compartment was present, the one who was murdered. Mi petis alla conductoro che li rigardu la pordon inter la cupeo, cae tute certe gi ne estis riglita.
I asked the conductor to check the door between the compartments, and it was definitely not locked. Nu mi prizorgis tion. Well, I took care of it. Mi diris, che li tui riglu gin, cae post lia foriro mi metis cofron contrau gin por certigi gin. I told him to immediately tighten it, and after he left, I put a wedge against it to secure it. Je kioma horo tio okazis, signorino Hubbard? At what time did that happen, Mrs. Hubbard? Mi certigas al vi che mi ne povas diri. I assure you that I cannot say. Mi ne rigardis. I didn't look. Mi estis tiel maltranquila. I was so restless. Kai kio nun estas via teorio? And what is your theory now? Nu, mi opinias che la afero estas kiel eble plei clara. Well, I think the matter is as clear as possible. La viro en mia cupeo estis la murdinto. The man in my compartment was the murderer. Kiu alia li povus esti? Who else could he be? Kai vi opinias che li reiris en la apudan cupeon? And you think he went back into the nearby compartment? Kiel mi sciu kien li iris? How am I supposed to know where he went? Mi havis la oculoin tute fermitain. I had my eyes completely closed. Li devis eliri tra la pordon en la corridoron. Or had to go out through the door into the corridor? Nu, mi ne povas diri. Well, I can't say. Mi havis la oculoin tute fermitain. I had my eyes completely closed. Signorino Hubbard convulsie sopiris. Mrs. Hubbard sighed convulsively. Mi estis terure timema. I was terribly timid. Se mia filino nur scius. If my daughter only knew. Vi ne opinias, signorino, che tio, kion vi audis estis la bruo de iu movigianta en la apuda cupeo, tiu de la murdito. Don't you think, madam, that what you heard was the sound of someone moving in the adjacent compartment, the one where the murdered man was? Ne, signoro Poirot. No, Mr. Poirot. La viro estis tie en la sama cupeo cun mi. The man was there in the same compartment with me. Kai mi havas pruvon. And I have proof. Triumfe si montris grandan mansaketon, kai comencis enrigardi gin. Triumphantly, she showed a large handbag and began to examine it. Si elprenis vice du purain poŝtukoin, oculvitroin, garnitain per testudaĵo, boteleton da aspirino, paketon medicamento, alian da helverdaj pipromentaĵoj, ŝlosilaron, tondilon, ĉeklibreton, fotografaĵon de eksterordinare nebela infano,
kelkain letteroin, quin fadenoin, cun fals orientai globetoi, cae etan metallan objecton butonon. She took out 2 plain handkerchiefs, a pair of eyeglasses with tortoise shell frames, a bottle of aspirin, a packet of medicine, another of pale green lozenges, a set of keys, a comb, a checkbook, a photograph of an extraordinarily blurry child, a few letters, 5 spools of thread with imitation pearls, and a small metal object, a button. Rigardu citiun butonon. Look at this button. Gine estas unu el miai butonoi. It is not one of my buttons. Gine venis de io, cion mi posedas. It did not come from anything that I own. Mi trovis gin hodiau, ciam mi ellitigis. I found it today when I got up. Ciam si metis gin sur la tablon, signoro Book antau enclinis sin cae faris ekrion. When she put it on the table, Mr. Book leaned forward and exclaimed, Sed gi estas butono de la jako de servisto en wagon lit. But it's a button from the jacket of a waiter in Wagon Lit. Povos esti normala clarigo pri tio, diris Poirot. There might be a perfectly normal explanation for it, said Poirot. Li turnis sin gentile alla signorino. He turned to the lady politely. Ci tiu butono, signoro, eble falis de la uniformo de la conductoro, au ciam li examenis vian cupeon, au ciam li pretigis la liton hierau vespere. This button, sir, may have fallen off the conductor's uniform, or when he was inspecting your compartment, or when he was preparing the bed last night. Mi tute ne comprenas cio estas al vi ciui. I don't understand at all what's wrong with all of you. Shainas quasau vi faras nenion crom trovi contrauajoin. It seems as if you do nothing but find flaws. Nu auscultu. Now listen. Mi legis revuon hierau vespere antau ol mi endormigis. I read a magazine yesterday evening before I fell asleep. Antau ol mi mallumigis la cupeon, mi metis tiun revuon sur cofreton, quiu staras sur la planco apud la fenestro. Before I turned off the lights in the compartment, I put that magazine on a small chest that stands on the floor next to the window. Ciu vi tion audas? Do you hear that? Ili certigis al si che yes. They assured her that yes. Nu, do. Well then, La conductoro rigardis sub la segion de apud la pordo. the conductor looked under the seat next to the door. Poste li envenis cae riglis la pordon inter mi cae la apuda cupeo, sed li neniam estis proxime alla fenestro. Then he came in and peered through the door between me and the adjacent compartment, but he never got close to the window. Hodiau matene tiu butono cuscis sur la suprajo de la revuo. This morning that button was lying on top of the magazine.
Kiel vi nomas tion? Mi desiras scii? What do you call that? I would like to know. Tion, signorino, mi nomas atteston, diris Poirot. That, madam, is what I call a testament, said Poirot. La respondo ŝajnis contentigi la virinon. The answer seemed to satisfy the woman. Mi iĝas pli kolera ol krabro, se oni ne kredas al mi, ŝi klarigis. I become angrier than a crab if people don't believe me, she explained. Vi donis al ni tre interesan kaj valoran atteston, diris Poirot tranquillige. You have given us a very interesting and valuable testimony, Poirot said reassuringly. Nun, ĉu mi povas fari al vi kelkajn demandojn? Now, may I ask you a few questions? Certe. Certainly. Char vi iomete timis tiun viron, Ratchet, kial vi ne antaŭe riglis la pordon inter la du kupeoj? Since you were a little afraid of that man, Ratchet, why didn't you bolt the door between the two compartments earlier? Mi tion faris, tui respondis signorino Hubbard. I did that, Mrs. Hubbard replied immediately. Ĉu yes? Yes? Nu, effektive, mi petis al tiu svedino, ke ŝi rigardu ĉu ĝi estis riglita, kaj ŝi diris ke tiel estis. Well, actually, I asked that Swedish woman to check if it was striped, and she said that it was. Kial vi mem ne povis vidi ĝin? Why couldn't you see it yourself? Ĉar mi estis en la lito, kaj mia spongo saketo pendis de la pordotenilo. Because I was in bed and my sponge bag was hanging from the doorknob. Je kioma horo, vi petis ke ŝi faru tion por vi? At what time did you ask her to do that for you? Mi pensu. I think. Devis esti circau la deka kaj duono aŭ. It must have been around 10:30. Kvarono antaŭ la dekunua. A quarter before 11. Ŝi venis por eltrovi ĉu mi havas aspirinon. She came to find out if I have aspirin. Mi diris al ŝi kie trovi ĝin, kaj ŝi prenis ĝin el mia kofro. I told her where to find it, and she took it from my chest. Vi estis en la lito? Were you in bed? Yes. Yes. Subite ŝi ridis. Suddenly she laughed. Compatindulino. Fellow traveler. Ŝi estis tute maltrankvila. She was completely restless. Okazis ke ŝi erare malfermis la pordon de la apuda kupeo. It happened that she accidentally opened the door of the adjacent compartment. Tiun de Signoro Ratchet. The one belonging to Mr. Ratchet. Yes. Yes.
Vi scias kiel malfacile estas distingi inter ili kiam vi trairas la trainon kai ciui pordoi estas fermitai. You know how difficult it is to distinguish between them when you walk through the train and all the doors are closed. Si estis tre maltrankvila. She was very restless. Shainas, che li ridis, cae credeble li diris ion ne tute gentila. It seems that he laughed, and it is believable that he said something not entirely polite. Compatindulino si ec. A fellow traveler, she even Tremetis. Trembled. Ho, mi faris eraron, si diris. Oh, I made a mistake, she said. Mi hontas fari eraron. I am ashamed to have made a mistake. Ne affabla viro, si diris. He is not an affectionate man, she said. Li diris, vi estas tro maljuna. He said, you are too old. Doctoro Constantine ridetis cae signorino Hubbard tui acre rigardis lin. Dr. Constantine smiled, and Mrs. Hubbard immediately looked at him sharply. Li ne estis affabla viro, si diris, tion diri al signorino. He wasn't an amiable man, she said, to say that to a lady. Ne estas dece ridi pri tiai aferoi. It is not appropriate to laugh at such things. Doctoro Constantine rapide pardonpetis. Dr. Constantine quickly apologized. Ciu post tio vi audis ian bruon en la cupeo de signoro Ratchet? After that, did you hear any noise in Mr. Ratchet's compartment? Demandis Poirot. Asked Poirot. Nu, ne precise. Well, not exactly. Kion tio signifas, signorino? What does that mean, madam? Nu, si pausis. Well, she paused. Li roncis. He snored. Do, li roncis, ciu? Sust he snored, did he? Terure. Terrible. La antauan nocton mi ne povis dormi pro gi. The night before, I couldn't sleep because of it. Vi ne audis lin ronci post tiam, ciam vi ectimis pri viro en via cupeo. You haven't heard him snore since you started worrying about the man in your compartment, have you? Nu, signoro Poirot, kiel mi povus tion fari? Well, Mr. Poirot, how could I possibly do that? Li estis senviva. He was lifeless. Yes, prave, diris Poirot. Yes, indeed, said Poirot. Li aspectis confusita. He looked confused. Ciu vi memoras la infanstelan aferon Armstrong, signorino Hubbard? Do you remember the child abduction case, Armstrong, Mrs. Hubbard?
li demandis. He asked. Yes, mi ja memoras gin. Yes, I certainly remember it. Ancau la facton che la ETULO kiu faris gin evitis punon. Also the fact that the buyer who did it avoided punishment. Mi ŝatus manumi lin. I would like to shake his hand. Li ne evitis punon. He did not avoid punishment. Li estas senviva. He is inanimate. Li mortis hieraŭ. He died yesterday. Nocte. At night. Vi ne intensas diri. You don't mean to say? Signorino Hubert duone levis sin el la seggio pro excito. Mrs. Hubbard half rose from her chair with excitement. Sed yes. But yes. Ratchet estis la viro. Ratchet was the man. Nu, Well, pensu pri tio. think about it. Mi devas skribi por informi mian filinon. I must write to inform my daughter. Ĉu mi ne diris al vi hieraŭ vespere ke tiu viro havas malbonan vizaĝon? Didn't I tell you yesterday evening that that man has an unpleasant face? Vi vidas ke mi estis prava. You see that I was right. Mia filino ciam diras, kiam panjo havas impreson, vi povas esti tute certa ke ŝi pravas. My daughter always says, when Grandma has an impression, you can be absolutely sure that she is right. Ĉu vi konis iun en la familio Armstrong, Signorino Hubbard? Did you know anyone in the Armstrong family, Mrs. Hubbard? Ne. No. Ili estis en ekskluziva rondo. They were in an exclusive circle. Sed mi ciam audis che Signorino Armstrong estis perfecte bela virino kaj che ŝia edzo adoris ŝin. But I always heard that Mrs. Armstrong was a perfectly beautiful woman and that her husband adored her. Do, Signorino Hubbard, vi multe helpis al ni, tre multe. Sus Mrs. Hubbard, you have helped us a lot, a great deal. Eble vi donos al mi vian tutan nomon? Perhaps you will give me your full name. Certe. Certainly. Caroline Martha Hubbard. Caroline Martha Hubbard. Bonvolu scribi vian adreson ĉi tie. Please write your address here. Signorino Hubbard tion faris. Mrs. Hubbard did that. Sed ne cesis paroli. But they didn't stop talking. Mi ne povas ne pensi pri ĝi. I can't help but think about it. Cassetti
en ci tiu traino? Cassetti in this train. Mi havis impresson pri tiu viro, ciu ne, signoro Poirot? I had an impression of that man, didn't I, Mr. Poirot? Ja, yes, signorino. Yes, Mom. Parentese, ciu vi posedas scarlatan silkan kimonon? By the way, do you own a scarlet silk kimono? Kia stranga demando. What a strange question. Ne. Mi havas du toaletroboin, unu el roscolora flanelo, kiu estas tre comforta sur shipe, kai unu el purpura silco donacita al mi de mia filino. I have 2 toilet robes, one made of pink flannel, which is very comfortable on board a ship, and one made of purple silk, which was given to me by my daughter. Sed pro cio vi desiras scii pri miai toaletroboi? But why do you want to know about my toilet habits? Occasis, signorino, che iu en scarlata kimono eniris vian cupeon au tiun de signoro Ratchet hierau nocte. It happened, madam, that someone in a scarlet kimono entered your compartment or that of Mr. Ratchet last night. Kiel vi diris antau nelonge, estas malfacile distingi inter ili ciam ciui pordoi estas fermitai. As you said a little while ago, it is difficult to distinguish between them when all the doors are closed. Nu, neniu en scarlata toaletrobo envenis en mian cupeon. Well, no one in a scarlet tuxedo has entered my compartment. Do, si devis eniri tiun de signoro Ratchet. Sust, she had to enter the one belonging to Mr. Ratchet. Signorino Hubert cunpremis la lipoin cae diris malafable. Tio tute ne surprisas min. Mrs. Hubbard pressed her lips together and said ungraciously, "That doesn't surprise me at all." Poirot antauenclinis. Poirot leaned forward. Do, vi audis la vocion de virino en la apuda cupeo? Sus, did you hear the voice of a woman in the adjacent compartment? Mi tute ne scias kiel vi tion divenis, signoro Poirot. I have absolutely no idea how you figured that out, Mr. Poirot. Sed effective mi tion faris. But actually, I did that. Sed ciam mi demandis al vi ciu vi audis ion en la apuda cupeo, vi nur diris che vi audis signoron Ratchet ronchi. But when I asked you if you had heard anything in the adjoining compartment, you just said that you had heard Mr. Ratchet snoring. Tio estas vera. That is true. Li ronchis dum parto de la tempo. He snored for part of the time. Cae dum la alia, signorino Hubbard rugigis. And as for the other one, Mrs. Hubbard blushed. Gine estas agrabla afero pri cio paroli. It is not a pleasant topic to talk about.
Je kioma horo vi audis la vocion de virino? At what time did you hear the voice of a woman? Mi ne scias. I don't know. Mi vecigis por minuto, cae audis virinon parolanta, cae estis tute clare kie si estas. I woke up for a moment and heard a woman speaking, and it was perfectly clear where she was. Mi pensis nur, do, tia spezza viro li estas, cae tio ne surprisas min, cae denove endormigis. I just thought, so, that's the kind of man he is, and that doesn't surprise me, and I fell asleep again. Mi certigas al vi, che mi ne estus dirinta ion pri la afero, se vi ne estus eltirinta gin. I assure you that I would not have said anything about the matter if you had not brought it up. Ciu gi estis antau au post la afero pri la viro en via cupeo? Was it before or after the incident with the man in your compartment? Tio similas al tio kion vi antaue diris. That is similar to what you said before. Virino ne povis paroli al li se li estus senviva. Ciu? A woman couldn't talk to him if he were lifeless, could she? Pardon. Excuse me. Vi sendube pensas che mi estas stulta, signorino. You undoubtedly think that I am foolish, madam. Mi supposas che ec vi iam confusigas. I suppose that even you sometimes get confused. Mi ne povas ne pensi pri tiu aciulo, Cassetti. I can't help but think about that scoundrel, Cassetti. Cion diros mia filino? What will my daughter say? Puaro lerte successis helpi alla virino remeti la enhavon de sia mansaceto, cae poste li conducis shin alla pordo. Poirot skillfully helped the woman repack the contents of her handbag, and then he led her to the door. Je la lasta momento li diris, vi lasis fali vian poŝtukon, signorino. At the last moment he said, "You dropped your wallet, madam." Signorino Hubbard rigardis la pezzeton de batisto kiun li tenis antau si. Mrs. Hubbard looked at the piece of batting that he held before her. Tio ne appartenas al mi, signoro Poirot. That does not belong to me, Mr. Poirot. Mi havas la mian ci tie. I have mine here. Pardon. Excuse me. Mi opiniis che char gi surhavas la cefliteron H. I thought that because it has the capital letter H. Sur G. On it. Nu, tio estas curiosa, sed gi certe ne appartenas al mi. Well, that's strange, but it certainly doesn't belong to me. La miai estas markitai so Monsieur H. Mine are marked CMH. Kai ili estas taugai aferoi, ne multe costai parisai ornamajoi. And they are useful things, not expensive Parisian ornaments.
Kiamaniere tia poŝtuko povos esti utila por ies nazo? In what way could such a small packet be useful for someone's nose? Neniu el la tri viroi ŝajnis havi respondon al tiu demando, kaj signorino Hubert triumfe eliris. None of the three men seemed to have an answer to that question, and Mrs. Hubbard triumphantly left. Chapitro Pink, la attesto de la Svedino. Chapter 5, The Swedish Woman Testimony. Signoro Buck rigardis la butonon kiun signorino Hubbard lasis post si. Mr. Buck looked at the button that Mrs. Hubbard had left behind. La butono. Button. Mi ne povas compreni gin. I cannot understand it. Ĉu ĝi signifas ke malgraŭ ĉio Pierre Michel implikiĝis en la afero? Does it mean that despite everything, Pierre Michel was involved in the matter? Li diris. He said. Li pausis, poste daŭrigis ĉar Poirot ne respondis. He paused, then continued because Poirot did not respond. Kion vi dirus, mia amiko? What would you say, my friend? La butono sugestas eblecoin, pense diris Poirot. The button suggests possibilities, Poirot thought to himself. Ni intervjuu la Svedinon antaŭ ol diskutu la informon kiun ni aŭdis. Let's interview the Swedish woman before we discuss the information we heard. Li trarigardis la amason de pasportoj antaŭ li. He glanced at the pile of passports in front of him. Ha! Jen. Here. Greta Olson, aĝo 49. Greta Olson, age 49. Signoro Buck ordonis al la servisto kaj baldaŭ la virino kun la flave griza hararo kaj la longa ŝafsimila vizaĝo enkondukiĝis. Mr. Buck instructed the servant, and soon the woman with the yellowish-gray hair and the long sheep-like face was ushered in. Ŝi miope rigardis signoron Poirot tra siaj okulvitroj, sed estis tute trankvila. She looked myopically at Mr. Poirot through her eyeglasses, but she was completely calm. Evidentiĝis ke ŝi komprenas kaj parolas france, tial la konversacio okazis per tiu lingvo. It turned out that she understands and speaks French, so the conversation took place in that language. Poirot unue faris al ŝi la demandojn, pri kiuj li jam sciis la respondojn, ŝiaj nomo, aĝo kaj adreso. Poirot first asked her the questions for which he already knew the answers, her name, age, and address. Poste li demandis pri ŝia okupo. Then he asked about her occupation. Ŝi diris al li ke ŝi estas intendantino en misia lernejo apud Istanbul. She told him that she is a caretaker in a mission school near Istanbul. Ŝi estas sperta flegistino. She is an experienced nurse.
Compreneble, vi scias pri kio okazis hierau nocte, fraulino. Of course, you know what happened last night, miss. Compreneble. Of course. Estas terure. It is terrible. Kai la usonanino diris al mi che la murdinto estis effective en sia cupeo. And the American woman told me that the murderer was actually in her compartment. Mi audis, fraulino, che vi estas la lasta persono kiu vidis la murditon viva. I heard, miss, that you are the last person who saw the murdered man alive. Mi ne scias. I don't know. Povas esti. It might be. Mi errare malfermis la pordon de lia cupeo. I accidentally opened the door of his compartment. Mi tre hontis. I was very ashamed. Gi estis neconvena eraro. It was an unfortunate mistake. Vi effective vidis lin. You really saw him? Yes. Yes. Li legis libron. He read a book. Mi pardonpetis rapide kai foriris. I quickly apologized and left. Ciu li diris ion al vi? Did he say anything to you? Eta rugigio montrigis sur la vangoi de la signorino. A slight blush appeared on the lady's cheeks. Li ridis kai diris kelkain vortoin kiuin mi ne precise audis. He laughed and said a few words which I didn't quite hear. Kai kion vi faris post tio, fraulino? And what did you do after that, miss? Demandis Puaro, tacte changiante la temon. Poirot asked, tactfully changing the subject. Mi iris alla cupeo de la usonanino, signorino Hubbard. I went to the compartment of the American woman, Mrs. Hubbard. Mi petis iom da aspirino, kai si donis gin al mi. I asked for some aspirin and she gave it to me. Ciu si demandis al vi, ciu la pordo inter sia cupeo, kai tiu de signoro Ratchet estis riglita. Did she ask you if the door between her compartment and Mr. Ratchet's was locked? Yes. Yes. Kai ciu gi estis? And was it? Yes. Yes. Kai post tio? And after that? Post tio mi reiris al mia cupeo. After that, I went back to my compartment. Mi englutis la aspirinon kai cusigis. I swallowed the aspirin and lay down. Je kioma horo tio okazis. At what time did that happen?
Kiam mi enlitigis estis 5 minutoi antau la unua, char mi rigardis mian poŝhorloĝon antau ol streci gin. When I got into bed, it was 5 minutes before 1 because I looked at my pocket watch before winding it. Ĉu vi rapide endormigis? Did you fall asleep quickly? Ne tre. Not very. Mia capo plisanigis, sed mi cushis sendorme dum iom da tempo. My head ached, but I lay awake for some time. Ĉu la traino haltis antau ol vi endormigis? Did the train stop before you fell asleep? Mi opinias che ne. I don't think so. Ni haltis, mi opinias ce stacidomo, jus ciam mi comencis esti dormema. We stopped, I think at a station, just when I started to feel sleepy. Tio estus ce Vincovci. That would be near Vinkovci. Nu, via cupeo estas ci tiu? So is this your compartment? Li indicis gin sur la plano. He pointed it out on the map. Yes, tio estas gi. Yes, that is it. Ĉu vi havis la supran aŭ la suban liton? Did you have the upper or the lower bunk? La suban numero D. The one below, number 10. Kaj vi havis kunulon? And did you have a companion? Yes, juna Anglino. Yes, young English woman. Tre affabla, tre gentila. Very affectionate, very kind. Ŝi veturis de Bagdad. She traveled from Baghdad. Post kiam la traino forlasis Vincovci, ĉu ŝi forlasis la kupeon? After the train left Vinkovci, did she leave the compartment? Ne, mi estas certa che ne. No, I am certain that it is not. Kial vi estas certa se vi dormis? Why are you so sure if you slept? Mi dormas tre malpeze. I sleep very lightly. Mi kutimas vekigi pro soneto. I usually wake up because of a sound. Mi estas certa che se ŝi estus elirinta el la supra lito, mi estus vekiginta. I am sure that if she had gotten out of the top bunk, I would have woken up. Ĉu vi forlasis la kupeon? Did you leave the compartment? Ne ĝis hodiaŭ matene. Not until this morning. Ĉu vi havas skarlatan silkan kimonon, fraŭlino? Do you have a scarlet silk kimono, madam? Certe ne. Certainly not. Mi havas komfortan tualet robon el dika materialo. I have a comfortable bathrobe made of thick material. Kaj la virino kun vi, fraŭlino Debenham. And the woman with you, Mrs. Debenham?
Kian coloron havas ŝia toaletrobo? What color is her toilet brush? Palan malv-coloron, tia kian vi aĉetas en la Oriento. A pale green color like the kind you buy in the East. Puaro capiesis. Poirot was captured. Tiam li diris en amika voĉtono: Kial vi faras la nunan vojaĝon? Then he said in a friendly tone, "Why are you making this trip?" Libertempo. Free time? Yes, mi hejmeniras por libertempi. Yes, I am going home for some free time. Sed unue mi iras al Lausanne por resti ĉe fratino dum eble semajno. But first I am going to Lausanne to stay with my sister for possibly a week. Eble vi estos tiel afabla kiel skribi por mi la nomon kaj adreson de via fratino. Perhaps you would be so kind as to write down the name and address of your sister for me? Kun plezuro. With pleasure. Ŝi prenis la paperon kaj krajonon kiujn li donis al ŝi kaj skribis la nomon kaj adreson. She took the paper and pencil that he had given her and wrote the name and address. Ĉu vi iam estis en Usono, fraŭlino? Have you ever been to the United States, miss? Ne, kvankam unufoje, mi preskaŭ iris. No, although once I almost went. Mi devus iri kun malsana virino, sed lastmomente la aranĝo nuliĝis. I was supposed to go with a sick woman, but at the last moment the arrangement fell through. La usonanoj estas tre bonaj. The Americans are very good. Ili donacas multe da mono por starigi lernejojn kaj malsanulejojn. They donate a lot of money to establish schools and hospitals. Ili estas tre praktikaj. They are very practical. Ĉu vi iam aŭdis pri la afero Armstrong? Have you ever heard about the Armstrong affair? Ne? Kio estis tio? No, what was that? Puaro klarigis. Poirot explained. Greta Olson indignigis. Greta Olson was indignant. Ŝia flava hararo tremetis pro ŝia emocio. Her blonde hair trembled because of her emotion. Ke ekzistas en la mondo tiaj malbonaj viroj. That there exist such bad men in the world. Oni preskaŭ perdas la fidon. One almost loses faith. La kompatinda patrino. The compassionate mother. Mia koro doloras pro ŝi. My heart aches for her. La afabla svedino foriris, ŝia simpatia vizaĝo ruĝeta, ŝiaj okuloj larmplenaj. The kind Swedish woman left, her sympathetic face flushed, her eyes filled with tears. Puaro afereme scribis sur paperfolion.
Poirot carefully wrote on a sheet of paper. Kion vi tie skribas, mia amico? What are you writing there, my friend? Demandis signoro Book. Asked Mr. Book. Estas mia kutimo havi cion en bona ordo. It is my habit to have everything in good order. Mi pretigis tabelon laŭhoran. I prepared a table by the hour. Li finis la skribadon kaj donis la paperon al signoro Book. He finished writing and gave the paper to Mr. Book. 9:15 la trajno forlasis Beograd. 9:15 the train left Belgrade. Circau 9:40 servisto lasis Ratchet cun dormigaĵo apud li. Around 9:40, the attendant left Ratchet with a sleeping pill beside him. Circau T00 Matquin lasis Ratchet. Around 10, McQueen left Ratchet. Circau C:40 Greta Olson vidis Ratchet. Ne plu C:40 vidita viva. Around 10:40, Greta Olson saw Ratchet. He was no longer seen alive after 10:40. Nbu. NB. Li legas libron. He is reading a book. 0.c la trajno forlasis Vincovci, malfrue. Point 10, the train left Vinkovci, late. 0:30 la trajno eniris Neĝblokon. 0:30, the train entered a snowdrift. 0:37 la sonorilo de Ratchet sonas. 37, Ratchet's doorbell rings. La conductoro respondis. The conductor responded. Ratchet diras, ce net rien. Ratchet says it's nothing. Je me suis trompé. I was wrong. Circau 1:07 signorino Hubbard pensas che viro estas en ŝia kupeo. Around 1:17 a.m., Mrs. Hubbard thinks that a man is in her compartment. Sonorigas por alvoki la conductoron. It rings to call the conductor. Signoro Book capiesis aprobe. Mr. Book nodded in approval. Tio estas tute clara, li diris. That is perfectly clear, he said. Ĉu estas nenio tie, kio ŝajnas al vi iom stranga? Is there nothing there that seems a little strange to you? Ne, ĝi ŝajnas esti tute clara kaj en ordo. No, it seems to be perfectly clear and in order. Ŝajnas tute certe ke la krimo okazis je 1.1 pint. It seems absolutely certain that the crime occurred at 1:15. La attesto de la poŝhorloĝo tion montras kaj la rakonto de sinjorino Hubbard accordiĝas. The pocket watch confirms this, and Mrs. Hubbard's account agrees with it. Mi hazardas konjekton pri la identeco de la murdinto.
I venture a guess about the identity of the murderer. Mi diras, mia amico che la granda Italo estas li. I say, my friend, that the great Italian is he. Li venis de Usono, de Chicago, cae memoru che la ilo usata de Italo estas la trancilo, cae li picegas ne unu foie, sed kelkfoie. He came from the United States, from Chicago, and remember that the tool used by the Italian is the cutter, and he pricks it not once, but several times. Tio estas vera. That is true. Sendube, tio estas la solvo de la mistero. Undoubtedly, this is the solution to the mystery. Sendube li cae Ratchet estis cune en tiu infanstela afero. Undoubtedly, he and Ratchet were together in that child-snatching affair. Cassetti estas itala nomo. Cassetti is an Italian name. Iamaniere Ratchet perfidis lin. In a way, Ratchet betrayed him. La Italo eltrovis lin, sendis al li avertain letteroin, cae fine vengis sin lau cruela maniero. The Italian discovered him, sent him warning letters, and finally took revenge on him in a cruel way. La tuta afero estas simpla. The whole thing is simple. Puaro dube scuis la capon. Poirot doubtfully shook his head. Gi ne estas tiel simpla, mi timas, li murmuris. It's not that simple, I'm afraid, he murmured. Mi estas certa che tio estas la vero, diris Signoro Book, pli cae pli convincita pri sia teorio. I am certain that this is the truth, said Mr. Book, becoming more and more convinced of his theory. Sed cio pri la servisto cun la dentdoloro, kiu juras che la Italo neniam forlasis la cupeon? But what about the waiter with the toothache, who swears that the Italian never left the compartment? Tio estas la malfacilaĵo. That is the difficulty. La oculoi de Puaro briletis. Poirot's eye sparkled. Yes, tio estas ĝenaĵo. Yes, that is a nuisance. Estas malbone por via teorio, cae treege bonŝance por nia itala amico che la servisto de signoro Ratchet havis la dentdoloron. It is bad for your theory, and very fortunate for our Italian friend, that Mr. Ratchet's valet had a toothache. Gi estos clarigita, diris signoro Book cun grandiosa certezzo. It will be explained, said Mr. Book with great confidence. Puaro denove scuis la capon. Poirot shook his head again. Ne, la afero estas apenau tiel simpla, li denove murmuris. No, the matter is hardly that simple, he murmured again. Capitro 6. La attesto do la russa princino. Chapter 6. The Testimony of the Russian Princess. Ni audu kion Pierre Michel diros pri tiu butono, li diris. Let's hear what Pierre Michel will say about that button, he said.
oni alvocis la conductoron de la wagon lit. The conductor of the wagon lit was called. Li demonde rigardis ilin. He looked at them in surprise. Signoro Buc tusetis. Mr. Book coughed. Michel, li diris. Michel, he said. Ien butono de via jaco. Here is a button from your jacket. Gi trovigis en la cupeo de la usonanino. It was found in the American woman's compartment. Kion vi povas diri pri gi? What can you say about it? La mano de la conductoro automate iris al sia jaco. The conductor's hand automatically went to his jacket. Mi ne perdis butonon, signoro, li diris. I didn't lose a button, sir, he said. Devas esti ia eraro. There must be some mistake. Tio estas stranga. That is strange. Mi ne povas clarigi gin, signoro. I cannot explain it, sir. La viro aspectis surprisita, sed neniel culpa au confusita. The man looked surprised, but not at all guilty or confused. Signoro Buc diris signife, pro la circonstanzoi lau quiui gi trovigis. Estas prescau certe, che tiu butono estas faligita de la viro quiu estis en la cupeo de signorino Hubert, ciam si funcciigis la sonorilon. Mr. Book said significantly, given the circumstances in which it was found, it is almost certain that this button was pressed by the man who was in Mrs. Hubbard's compartment when she rang the bell. Sed signoro estis neniu tie. But, sir, there was no one there. Devas esti che la signorino imagis gin. It must be that the lady imagined it. Si ne imagis gin, Michel. She didn't imagine it, Michel. La murdinto de signoro Ratchet estis tie cae faligis tiun butonon. The murderer of Mr. Ratchet was there and dropped that button. Ciam la signifo de la vortoi de signoro Buc igis al li clara, Pierre Michel ege agitigis. When the meaning of Mr. Book's words became clear to him, Pierre Michel became very agitated. Tio ne estas vera, signoro. Gi ne estas vera, li ekkriis. That is not true, sir. It is not true, he exclaimed. Vi accusas min pri la crimo. You accuse me of the crime. Mi? Mi estas sen culpa. I am innocent. Mi estas tute sen culpa. I am completely innocent. Kial mi desiru mortigi signoron, kiun mi neniam antaue vidis? Why would I want to kill a gentleman whom I have never seen before? Kie vi estis kiam la sonorilo de signorino Hubert sonis?
Where were you when Mrs. Hubbard's doorbell rang? Mi diris al vi, signoro, en la apuda vagono, parolante cun mia collego. I told you, sir, in the next carriage while talking with my colleague. Ni venigos lin. He will bring him. Faru tion, signoro, mi petegas vin. Do that, sir, I beg you. Oni venigis la conductoron de la apuda vagono, kai li tui confirmis la diron de Pierre Michel. They brought the conductor from the adjacent carriage, and he immediately confirmed Pierre Michel's statement. Li aldonis che la conductoro de la Bucaresta vagono ancau estis tie. He added that the conductor of the Bucharest carriage was also there. La tri el ili estis discutintai la situacion causita de la neggio. The three of them had been discussing the situation caused by the snow. Ili estis parolintai dum circau 10 minutoi, ciam Michel supposis che li audas sonorilon. They had been talking for about 10 minutes when Michel thought he heard a bell. Ciam li malfermis la pordon inter la du vagonoi, ili ciui clare audis gin. When he opened the door between the two carriages, they all clearly heard it. Sonorilo daure audigis. The bell continued to ring. Michel rapide curis responde al G. Michel quickly ran in response to it. Vido vidas, signoro, che mi estas sen culpa, diris Michel maltranquille. Thus you see, sir, that I am innocent, said Michel nervously. Kai citiu butono de Jaco wagon lit. Kiel vi clarigas gin? And this button on the wagon lit jacket, how do you explain it? Mi ne povas, signoro. I can't, sir. Gi estas mistero al mi. It is a mystery to me. Ciui miai butonoi estas citie. All my buttons are here. La aliai conductoroi ancau diris che ili ne perdis butonon. The other conductors also said that they had not lost a button. Ancau che ili ne estis en la cupeo de signorino Hubbard. Also, they were not in Mrs. Hubbard's compartment. Tranquilligu vin, Michel, diris signoro Book, cae pensu pri la momento ciam vi curis responde alla sonorilo de signorino Hubbard. Calm down, Michel, said Mr. Book, and think about the moment when you ran in response to Mrs. Hubbard's bell. Ciu vi rencontis iun en la corridoro? Did you meet someone in the hallway? Ne, signoro. No, sir. Ciu vi vidis iun foriranta de vi lau la corridoro en la alian directon? Have you seen anyone walking away from you down the hallway in the other direction? De nove ne, signoro. Again, no, sir. Strange, diris signoro Book. Strange, said Mr. Book.
Ne tre, diris Poirot. Not very, said Poirot. Estas afero de tempo. It is a matter of time. Signorino Hubbard vecigas cae trovas iun en sia cupeo. Mrs. Hubbard wakes up and finds someone in her compartment. Dum du momentoi, si cusas paralisita, la oculoi fermitai. For a moment or two, she lies paralyzed, her eyes closed. Credeble tiam la viro eliris en la corridoron. Probably at that time the man went out into the corridor. Tiam si funcciigas la sonorilon, sed la conductoro ne tui alvenas. Then she activates the doorbell, but the conductor does not arrive immediately. Li audas gin nur la trian au quaran foion. He only hears it the third or fourth time. Mi persone opinias che estis suffice da tempo. I personally believe that there was enough time. Por kio? What purpose? Por kio, mon cher? For what, my dear? Memoru che estas dicai neĝblovaĵoj tute ĉirkaŭ la trajno. Remember that there are thick snowdrifts all around the train. Estis du vojoj malfermataj por nia murdinto, diris Poirot malrapide. There were two paths open to our murderer, said Poirot slowly. Li povis eniri unu el la tualetejoj, aŭ li povis malaperi en unu el la kupeoj. He could enter one of the toilets, or he could disappear into one of the compartments. Sed ili estis ĉiuj okupataj. But they were all occupied. Yes. Yes. Vi intensas diri che li povis malaperi en sian propran kupeon. You mean to say that he could have disappeared in his own compartment? Poirot capiesis. Poirot was arrested. Taugas, taugas, murmuris signoro Book. It's fine, murmured Mr. Book. Dum tiu 10-minuta foresto de la conductoro, la murdinto venas el sia cupeo, eniras tiun de Ratchet, murdas lin, ŝlosas kaj fixas la ĉenon sur la internan flankon de la pordo. Eliras tra la cupeo de signorino Hubbard kaj estas sendangere en sia cupeo kiam la conductoro revenis. During that 10-minute absence of the conductor, the murderer comes out of his compartment, enters Ratchet's, murders him, locks and secures the chain on the inside of the door, exits through Mrs. Hubbard's compartment, and is safely back in his compartment when the conductor returns. Poirot murmuris. Poirot murmured. Gi ne estas tiel simpla, mia amico. It is not that simple, my friend. Nia amico la curacisto tion diros al vi. Our friend the doctor will tell you that. Per gesto signoro Book indicis che la 3 conductoroi povas foriri. With a gesture, Mr. Book indicated that the 3 conductors could leave.
ni devas vidi ancorau hoc passageroin, diris Poirot. Still need to check 8 more passengers, said Poirot. Quin unua classai passageroi, Princino Dragomirov, Grafo cae Grafino Andreni, Colonello Arbuthnot, cae Signoro Hardman. 5 first-class passengers, Princess Dragomirov, Count and Countess Andrenyi, Colonel Arbuthnot, and Mr. Hardman. 3 dua classai passageroi, Fraulino de Benham, Antonio Foscarelli, cae la signorina servistino, Fräulein Schmidt. 3 second-class passengers, Mrs. Debenham, Antonio Foscarelli, and the maid, Fräulein Schmidt. Cium vi unue vidos, la Italon? Which one will you see first, the Italian? Cium vi parolas pri via Italo? How often do you talk about your Italian? Ne ni comencigios ce la plei alta rango. No, we will start at the highest rank. Eble la princino estos tiel afabla kiel disponi al ni kelkain momentoin. Perhaps the princess will be so kind as to grant us a few moments. Diru tion al si, Michel. Tell her that, Michelle. Yes, signoro, diris la conductoro, kiu tiu tempe forlasas la vagonon. Yes, sir, said the conductor, who was leaving the carriage at that moment. Diru al si che ni povos veni al si en sia cupeo, se si ne volos veni citien, vocis signoro Book. Tell her that we can come to her compartment if she doesn't want to come here, called Mr. Book. Sed Princino Dragomirov ne acceptis la lastan proponon. But Princess Dragomirov did not accept the last proposal. Si venis en la manĝ vagonon, iomete klinis sian kapon kaj sidigis kontraŭ Poirot. She entered the dining car, tilted her head slightly, and sat down opposite Poirot. Sia malgranda buf-simila vizaĝo aspektis eĉ pli flava ol la antaŭan tagon. Her small, puff-like face looked even yellower than the day before. Si certe estis malbela, tamen kiel la bufo. Si havis oculoin kiel juveloin, malhelain kaj ordonemain, malkaŝantajn la atentan energion kaj intelektan povon. She was certainly not beautiful, yet, like the toad, she had eyes like jewels, dark and orderly, revealing the watchful energy and intellectual power. Sia voĉo estis malalta kaj tre clara. Her voice was low and very clear. Si interrompis flatan, pardonpetan frazon de signoro Book. She interrupted Mr. Book's bland, apologetic sentence. Vi ne bezonas pardonpeti, signoroi. You don't need to apologize, gentlemen. Mi comprenas che Murdo okazis. I understand that a murder occurred. Nature, vi devas intervjui ciuin passageroin. Nature, you must interview all the passengers. Plaĉos al mi doni al vi cian eblan helpon. I will be happy to give you any possible help.
Vi estas tre afabla, signorino, diris Poirot. You are very kind, madam, said Poirot. Tute ne. Not at all. Estas mia devo. It is my duty. Kion vi volas scii? What do you want to know? Viain plenan nomon kai adreson, signorino. Your full name and address, madam. Eble vi preferos mem scribi ilin. Perhaps you would prefer to write them yourself? Poirot proponis paperfolion kai crayonon, sed la princino flanken mangestis ilin. Poirot offered a sheet of paper and a pencil, but the princess waved them away. Vi povas scribi ilin, ŝi diris. You can write them, she said. Estas nenio malfacila. Natalia Dragomirov, Sibonnette Avenue, Kleber, Paris. There is nothing difficult. Natalia Dragomirov, 17 Avenue, Kleber, Paris. Vi veturas heimen de Istanbul, signorino. Are you traveling home from Istanbul, madam? Yes. Yes. Mi logis ce la Austra ambassadoreio. I lived near the Austrian embassy. Mia servistino estas kun mi. My maid is with me. Ĉu vi estos tiel afabla kiel mallonge diri al mi kion vi faris post la vespermanĝo hieraŭ? Would you be so kind as to briefly tell me what you did after dinner yesterday? Volonte. Willingly. Kiam mi estis en la manĝvagono, mi diris al la konduktoro ke li pretigu mian liton. When I was in the dining car, I told the conductor to prepare my bed. Mi enlitiĝis tuj post la manĝo. I went to bed immediately after the meal. Mi legis ĝis la dekunua, kiam mi mallumigis la kupeon. I read until the 11th when I turned off the light in the compartment. Mi ne povis dormi pro reumatismaj doloroj, kaj ĉirkaŭ kvarono antaŭ la unua mi sonorigis por mia servistino. I couldn't sleep because of rheumatic pains, and around 1:45 I rang for my maid. Ŝi masagis min kaj poste laŭtlegis ĝis mi sentis min dormema. She massaged me and then read aloud until I felt sleepy. Mi ne povas diri precize la horon kiam ŝi foriris, eble post duonhoro. I cannot say exactly what time she left, perhaps after half an hour. Tiam la trajno estis haltinta. Cest, the train had stopped then? Jes, la trajno estis haltinta. Yes, the train had stopped. Vi audis nenion nekutiman dum tiu tempo, signorino. You haven't heard anything, nothing unusual during that time, madam? Mi audis nenion nekutiman. I heard nothing unusual.
Kio estas la nomo de via servistino? What is the name of your maid? Hildegarde Schmidt. Hildegard Schmidt. Ĉu ŝi estas kun vi dum longa tempo? Has she been with you for a long time? 15 jarojn. 15 years. Vi consideras ŝin fidinda? Do you consider her trustworthy? Tute. Absolutely. Ŝiaj parencoj venas de germana bieno, kiu apartenis al mia mortinta edzo. Her relatives come from a German farm that belonged to my deceased husband. Vi visitis Usonon, mi supposas, signorino? You visited the United States, I suppose, madam? La abrupta temŝanĝo igis la maljunulinon levi la brovojn. The sudden change of topic made the old woman raise her eyebrows. Multajn fojojn. Many times. Ĉu vi iam konis familion laŭnome Armstrong, familio en kiu tragedio okazis? Have you ever heard of a family named Armstrong? A family in which a tragedy occurred? Kun emocio en la voĉo, la maljunulino diris: Vi parolas pri amikoj miaj, sinjoro. With emotion in her voice, the old woman said, "You are speaking about my friends, sir." Do, vi bone konis kolonelon Armstrong? Sust, did you know Colonel Armstrong well? Mi iomete konis lin, sed lia edzino, Sonia Armstrong, estis mia baptofilino. I knew him a little, but his wife, Sonia Armstrong, was my goddaughter. Mi estis amikino de ŝia patrino, la aktorino Linda Arden. I was a friend of her mother, the actress Linda Arden. Linda Arden estis granda geniulino, unu el la plej mirindaj tragediaj aktorinoj en la mondo. Linda Arden was a great genius, one of the most remarkable tragic actresses in the world. Kiel lordino Macbeth, kiel Magda neniu egalis ŝin. Like Lady Macbeth, like Magda, no one equaled her. Mi ne nur admiris ŝian arton, mi estis persona amikino. I not only admired her art, I was a personal friend of hers. Ŝi estas senviva? Is she lifeless? Ne, ne. Ŝi ankoraŭ vivas, sed ŝi vivas laŭ kompleta privateco. No, she is still alive, but she lives in complete privacy. Ŝi estas tre malforta kaj devas kuŝi sur sofo dum preskaŭ la tuta tempo. She is very weak and must lie on the sofa for almost the entire time. Mi opinias ke estis dua filino. I think it was a second daughter. Jes, multe pli juna ol sinjorino Armstrong. Yes, much younger than Mrs. Armstrong. Kaj ŝi ankoraŭ vivas. And is she still alive? Certe. Certainly. Kie ŝi estas?
Where is she? La maljunulino vigle rigardis lin. The old woman looked at him intently. Mi devas peti la kialon por ci tiui demandoi. I must ask for the reason for these questions. Kiel ili rilatas alla nuna afero, la murdo en ci tiu traino. How are they related to the current matter, the murder on this train? Ili rilatas iene, signorino. They are related as follows, madam. La murdito estis la viro kiu respondecis pri la ŝtelo kaj murdo de la infaneto Armstrong. The murdered man was the one who was responsible for the theft and murder of the little Armstrong. Ha. La rectai brovoi kuntirigis. The straight eyebrows drew together. La princino Dragomirov iomete pli recte sidigis. Princess Dragomirov sat down a little more upright. Do, mia opinie, tiu murdo estas tre bona okazintaĵo. Sust, in my opinion, this murder is a very good thing that happened. Vi pardonos mian iom partian vidpunkton. You will forgive my somewhat biased point of view. Gi estas tute natura, signorino. It is completely natural, madam. Kaj nun ni ricevenu al la demando kiun vi ne respondis. And now, let's return to the question that you didn't answer. Kie estas la pli juna filino de Linda Arden, la fratino de signorino Armstrong? Where is Linda Arden's younger daughter, the sister of Mrs. Armstrong? Mi vere ne povas tion diri al vi, signoro. I really can't tell you that, sir. Mi ne plu rilatas kun la pli juna generatio. I no longer relate to the younger generation. Mio credas che si edziniĝis kun Anglo antaŭ kelkaj jaroj kaj iris al Anglujo, sed momente mi ne povas memori la nomon. I believe that she married an Englishman a few years ago and went to England, but I can't remember the name right now. Si pausis momenton kaj tiam diris, ĉu estas io alia, kion vi deziras demandi al mi, signoroj? She paused for a moment and then said, "Is there anything else you would like to ask me, gentlemen?" Nur unu aferon, signorino, iom personan demandon. Just one thing, madam, a rather personal question. La coloron via toaletrobo. What is the color of your toilet seat? Si iomete levis la brovoin. She slightly raised her eyebrows. Mi devas supposi che estas kialo por tia demando. I must assume that there is a reason for such a question. Mia toaletrobo estas el blua atlaso. My toilet seat is made of blue satin. Estas nenio alia, signorino. There is nothing else, madam. Mi tre dankas al vi pro la tujaj respondoj al miaj demandoj.
I thank you very much for the prompt responses to my questions. Si faris etan geston per sia ringcovrita mano. She made a small gesture with her ring-covered hand. Tiam, ciam si levigis, cae la aliai samtempe levigis, si haltis. Then when she got up and the others got up at the same time, she stopped. Vi pardonos al mi, signoro, si diris, sed ciu mi povas peti vian nomon? You will forgive me, sir, she said, but may I ask for your name? Via visaggio estas iel conata al mi. Your face seems somehow familiar to me. Mia nomo, signorino, estas Hercule Poirot, je via dispono. My name, madam, is Hercule Poirot, at your service. Si silentis momenton, tiam, Hercule Poirot, si diris. She was silent for a moment, then Hercule Poirot, she said. Yes. Yes. Mi nun memoras. I remember now. Jen la sorto. Here is fate. Si formarŝis tre recta, iom rigida en siaj movoj. She walked very straight, a little stiff in her movements. Voilà une grande dame, diris signoro Book. Here is a great lady, said Mr. Book. Kion vi opinias pri ŝi, mia amiko? What do you think of her, my friend? Sed Hercule Poirot nur skuis la kapon. But Hercule Poirot simply shook his head. Mi scivolas. I am curious. Li diris, kion si celis per la sorto. He said, what did she mean by the lottery? Chapitro seb, la attesto de grafo cae grafino Andreni, oni alvocis grafon cae grafinon Andreni, sed la grafo envenis la manĝ vagonon sola. Chapter 7. The Testimony of Count and Countess Andreni. Count and Countess Andreni were called, but the Count entered the dining car alone. Estis nenia dubo, che li estis bonaspecta viro. There was no doubt that he was a good-looking man. Li estis alta prescau 2 metroin, cun largiai ŝultroj, cal mallargiai coxoi. He was tall, almost 2 meters, with broad shoulders and narrow hips. Li estis bone vestita per angla vestaro, kai oni povus facile ricevi la impreson che li estas anglo, krom pro la longezzo de lia liphararo kai io en la formo de la vangoi. He was well dressed in English clothing, and one could easily get the impression that he was English, except for the length of his mustache and something in the shape of his cheeks. Nu, signoroi, li diris, kiamaniere mi povas helpi vin. Well, gentlemen, he said, in what way can I help you? Vi comprenas, signoro, diris Poirot, che pro tio, cio ocasis mi devas fari kelkain demandoin al ciui passageroi. You understand, sir, said Poirot, that because of what happened, I must ask a few questions of all the passengers. Certe, certe, respondis la grafo.
Certainly, certainly, replied the Count. Mi tute comprenas la situacion. I completely understand the situation. Tamen, mi opinias che mia edzino kai mi ne povos multe helpi vin. However, I believe that my wife and I will not be able to help you much. Ni dormis kai audis nenion. We slept and heard nothing. Ĉu vi scias kiu estis la murdito, signoro? Do you know who the murdered person was, sir? Mi comprenas che li estis la granda usonano, viro, kun malafabla vizaĝo. I understand that he was a great American, a man with an unforgettable face. Li sidis ĉe tiu tablo dum la manĝoj. He sat at that table during the meals. Li indicis per kalpgesto la tablon ĉe kiu Ratchet kaj Matsquin estis sidintaj. He indicated with a gesture the table at which Ratchet and McQueen had been sitting. Yes, signoro, vi estas tute prava. Yes, sir, you are absolutely right. Tamen, mi intensis diri, ĉu vi sciis lian nomon? However, I intended to ask, did you know his name? Ne. La grafo aspectis tute perplexita pro la demandoi de Poirot. The Count appeared completely perplexed by Poirot's questions. Se vi desiras scii lian nomon, li diris, certe gi estas sur lia pasporto. If you want to know his name, he said, it is certainly on his passport. La nomo sur lia pasporto estas Ratchet, diris Poirot. The name on his passport is Ratchet, said Poirot. Sed tio ne estas lia vera nomo. But that is not his real name. Li estas la viro Cassetti, kiu estis respondeca pri konata infanstela afero en Usono. He is the man Cassetti, who was responsible for a notorious child abduction case in the United States. Li zorge rigardis la grafon dum li parolis, sed tiu ŝajnis esti tute netuŝita de la informo. He watched the Count carefully as he spoke, but the latter seemed to be completely unaffected by the information. Li nur iomete malfermis la okulojn. He only slightly opened his eyes. Ha! Li diris. He said, Tio certe devus iomete clarigi la aferon. That should certainly clarify the matter somewhat. Neordinara lando Usono. An extraordinary country, the United States. Vi estis tie eble, signoro. You were there, perhaps, sir? Mi estis unu jaron en Washington. I was in Washington for a year. Eble vi konis la familion Armstrong? Perhaps you knew the Armstrong family? Armstrong. Estas malfacile memori,
ni tiom da personoi rencontis. Armstrong, it's hard to remember. We've met so many people. Li ridetis cae levis la ŝultrojn. He smiled and shrugged his shoulders. Sed ni revenu al la nuna afero, signoroi, li diris. But let us return to the current matter, gentlemen, he said. Kion plu mi povas fari por helpi al vi? What else can I do to help you? Vi eniris vian kupeon por dormi, kiam signoro grafo? You entered your compartment to sleep. When, sir? La oculoi de Hercule Poirot vagis al lia plano. Hercule Poirot's eyes wandered to his plan. Grafo cae grafino Andregni occupis la cupeoin numeroi dulete cae trilete. Count and Countess Andreni occupied compartments Nos 12 and 13. Oni pretigis por la nocto unu cupeon ciam ni estis en la manĝvagono. They prepared one compartment for the night while we were in the dining car. Reveninte, ni sidis en la alia dum iom da tempo. Upon our return, we sat in the other room for a while. Kio estis la numero de tiu? What was the number of that one? Numero tritre. No, 13. Ni cartludis cune. We played cards together. Circau la decunua mia edzino enlitigis. Around 11, my 10th wife went to bed. La conductoro pretigis mian cupeon, cae mi ancau enlitigis. The conductor prepared my compartment, and I also got into bed. Mi bone dormis gis la mateno. I slept well until morning. Ĉu vi rimarkis ke la trajno haltis? Did you notice that the train stopped? Mi ne sciis pri ĝi ĝis hodiaŭ matene. I didn't know about it until this morning. Kaj via edzino? And your wife? La grafo ridetis. The Count smiled. Mia edzino ciam prenas dormigaĵon, kiam ŝi veturas per trajno. My wife always takes a sleeping pill when she travels by train. Ŝi prenis sian kutiman dozon. She took her usual dose. Li paŭzis. He paused. Mi bedaŭras ke mi povas neniel helpi vin. I am sorry that I cannot help you in any way. Poirot transdonis al li paperon kaj plumon. Poirot handed him a piece of paper and a pen. Mi dankas vin, signoro grafo. I thank you, sir. Estas nur formalaĵo, sed ĉu vi donos al mi viajn nomon kaj adreson? It is just a formality, but will you give me your name and address? La grafo skribis malrapide kaj zorge. The Count wrote slowly and carefully. Estas bone,
che mi scribas tion por vi, li diris. It is good that I am writing this for you, he said. La literado de la nomo de mia bieno estas malfacila por tiui kiui ne scipovas la lingvon. The spelling of the name of my estate is difficult for those who do not know the language. Li transdonis la paperon al Puaro kaj levigis. He handed the paper to Poirot and stood up. Estos tute ne necesse, che mia edzino venu ci tien, li diris. It will be completely unnecessary for my wife to come here, he said. Si povas diri al vi nenion plu. She cannot tell you anything more. Ec brileto venis en la oculoi de Puaro. A spark appeared in Poirot's eyes. Povas esti, li diris. It may be, he said. Sed ciuocase mi shatus iomete paroli cun la grafino. But in any case, I would like to talk with the Countess for a little while. Mi certigas al vi che tio estas tute ne necessa. I assure you that this is absolutely not necessary. Lia vocio sonis autoritate. His voice sounded authoritative. Puaro gentile rigardis lin. Poirot looked at him kindly. Estos nur formalaggio, li diris, sed vi comprenos che tio estas necessa por mia rapporto. It will only be a formality, he said, but you will understand that it is necessary for my report. Kiel vi volas. As you wish. La grafo malvolonte cedis. The Count reluctantly yielded. Li sin clinis cae forlasis la manĝ vagonon. He leaned over and left the food cart. Puaro elmetis la manon por pasporto. Poirot reached for his passport. Gi surhavis la nomoin cae titoloin de la grafo. It bore the names and titles of the Count. Li legis plu, accompagnata de la edzino. He continued reading, accompanied by his wife. Antau nomoi, Elena Maria, fraulina nomo, Goldenberg, agio, 20. First name Elena Maria, maiden name Goldenberg, age 20. Grasmaculo trovigis sur gi, shaine iam faligita de senzorgema officisto. A grease stain was found on it, apparently dropped there at some point by a careless office worker. Diplomata pasporto, diris signoro Book. A diplomatic passport, said Mr. Book. Ni devas esti zorgemai ne offendi iun, mia amico. Must be careful not to offend anyone, my friend. Tiui personoi ne povas havi ian rilaton cun la Murdo. Those people cannot have any connection with the murder. Estu tranquilla, mon vieux, mi estos tre tactoplena. Be calm, my old friend, I will be very tactful. Nura formalaggio. Just a formality.
Lia vocio mallaŭtigis, kiam la grafino eniris la manĝ-vagonon. His voice became quieter when the Countess entered the dining car. Ŝi aspektis timema kaj tre ĉarma. She looked timid and very charming. Vi deziras vidi min, signoroj? Do you want to see me, gentlemen? Nur formalaĵo, signorino grafino. Just a formality, Madam Countess. Puaro levigis galante kaj proponis al ŝi la seĝon kontraŭ li. Poirot rose gracefully and offered her the chair opposite him. Mi nur deziras demandi al vi, ĉu vi vidis aŭ. I just want to ask you, have you seen it or not? Audis ion hieraŭ vespere, kio povas lumigi la nunan aferon. I heard something yesterday evening that might shed light on the current situation. Absolute nenion, signoro. Absolutely nothing, sir. Mi dormis. I slept. Vi ne audis exemple bruon en la apuda kupeo? Didn't you hear, for example, a noise in the next compartment? La usonanino, kiu okupas ĝin, estis histeria kaj sonoris por la konduktoro. The American woman who was occupying it was hysterical and shouted at the conductor. Mi audis nenion, signoro. I heard nothing, sir. Mi estis trinkinta dormigaĵon. I had drunk a sleeping potion. Nu, mi komprenas. Well, I understand. Mi ne bezonas teni vin plu. I don't need to hold you anymore. Tiam, kiam ŝi eklevigis. Then when she got up, Nur momenton, ĉi tiuj detaloj, via fraŭlina nomo, aĝo kaj tiel plu, ĉu ili estas ĝustaj? Just a moment, are these details, your maiden name, age, and so on, correct? Tute ĝustaj, signoro. Absolutely correct, sir. Eble vi subskribos ĉi tiun memoaron tiucele. Perhaps you will sign this memorandum for that purpose. Ŝi rapide subskribis ĝin en bela skribmaniero. she quickly signed it with beautiful handwriting. Elena Andreni. Elena Andreni. Ĉu vi akompanis vian edzon al Usono, signorino? Did you accompany your husband to the United States, madam? Ne, signoro. No, sir. Ŝi ridetis kaj iomete ruĝiĝis. She smiled and blushed slightly. Tiam ni ne estis geedzigitaj. Ni geedziĝis antaŭ nur unu jaro. At that time, we were not married. We got married only 1 year ago. Ha, jes, mi dankas vin, signorino. Ha, yes, I thank you, madam. Parentese, ĉu via edzo fumas? By the way, does your husband smoke?
Preta por la foriro, ŝi atente rigardis lin. Ready for departure, she looked at him attentively. Yes. Yes. Ipon. Pipin? Ne. No. Cigaredoin kai cigaroin. Cigarettes and cigars. Do, mi dankas vin. Cest, I thank you. Ŝi hesitis. Ŝiaj okuloj rigardis lin strange. She hesitated. Her eyes looked at him strangely. Belegai oculoi ili estis, malhelai kai migdalformai cun tre longai nigrai oculharoi, kiui accentis la elegantan sencoloretson de ŝiaj vangoj. They were beautiful eyes, dark and almond-shaped, with very long black eyelashes, which accentuated the elegant pallor of her cheeks. Ŝiaj lipoj, tre ruĝaj, estis iomete malfermitaj. Her lips, very red, were slightly parted. Ŝi aspektis rava kaj bela. She looked dreamy and beautiful. Kial vi demandis tion al mi? Why did you ask me that? Signorino, puaro mangestis, detectivoi besonas fari ciain demandoin. Madame, Poirot said, detectives need to ask all sorts of questions. Exemple, eble vi diros al ni la coloron de via toaletrobo. For example, perhaps you will tell us the color of your toilet brush. Ŝi rigardis lin kaj ridis. She looked at him and laughed. Ĝi estas el grenkolora muslino. It is made of grain-colored muslin. Ĉu tio estas vere grava? Is that really important? Tre grava, signorino. Very important, madam. Ŝi scivoleme demandis, ĉu vi estas vera detektivo? She asked curiously, "Are you a real detective?" Je via dispono, signorino. At your service, madam. Mi pensis, ke ne estas detektivoj en la trajno, dum ĝi estas en Jugoslavujo, ne ĝis oni atingas Italujon. I thought there were no detectives on the train while it was in Yugoslavia, not until it reaches Italy. Mi ne estas jugoslava detektivo, signorino. I am not a Yugoslav detective, madam. Mi estas internacia detektivo. I am an international detective. Vi apartenas al la Ligo de Nacioj. Do you belong to the League of Nations? Mi apartenas al la mondo, signorino, diris Poirot drame. I belong to the world, Poirot said dramatically. Li daŭrigis, mi laboras plejparte en Londono. He continued, I mostly work in London. Vi parolas angle. Do you speak English? Li aldonis en tiu lingvo. He added in that language.
Mi iomete parolas gin, yes. I speak it a little, yes. Ŝia accento estis charma. Her accent was charming. Puaro clinigis denove. Poirot leaned forward again. Ni ne tenos vin plu, signorino. Will not hold you any longer, madam. Vi rimarcas che gi ne estis tre terura. You noticed that it wasn't very terrible. Ŝi ridetis, clinis la capon kaj foriris. She smiled, bowed her head, and left. El est jolie femme, diris signoro Book. She's a pretty woman, said Mr. Book. Li suspiris. He sighed. Do, tio ne multe helpis al ni. Sus, that didn't help us much. Ne, diris Poirot. No, said Poirot. Du personoi, kiui vidis nenion kaj audis nenion. Two people who saw nothing and heard nothing. Ĉu ni nun vidu la Italon? Shall we now watch the Italian film show? Dum momento Poirot ne respondis. For a moment, Poirot did not answer. Li zorge rigardis grasmakulon sur hungara diplomata pasporto. He carefully examined a grass stain on a Hungarian diplomatic passport. Capitro 8, la attesto de colonelo, Arbuthnot. Chapter 8, The Testimony of Coronel Arbuthnot. Poirot subite elrevigis. Poirot suddenly woke up. Liai oculoi ecbriletis renconte al tiui de signoro Book. His eyes sparkled as they met those of Mr. Book. Mia cara amico, li diris, mi igis tiu, kiun oni nomas la snobo. My dear friend, he said, I have become the one they call the snob. Mi opinias che ni devus attenti la unuan klason antau la duan. I think that we should pay attention to the first class before the second. Mi pensas che nun ni intervjuos la bel aspectan colonelon Arbuthnot. I think that now we will interview the good-looking Colonel Arbuthnot. Eltrovinte che la franclingva scio de la colonelo estas tre malmulta, Poirot faris sian demandaron en la angla lingvo. Having discovered that the Colonel's knowledge of French was very limited, Poirot conducted his questioning in English. Li demandis pri la nomo, agio, heim adreso kaj preciza armea rango de Arbuthnot. He inquired about Arbuthnot's name, age, home address, and exact military rank. Poste li daŭrigis, ĉu estas, ke vi venas heimen de Hindujo pro la kutima forpermeso? Then he continued, Is it the case that you are coming home from India because of your usual leave? Colonelo Arbuthnot respondis laŭ la brita mallonga maniero, yes. Colonel Arbuthnot replied in the typical British concise manner, yes.
sed vi ne hejmenvenas per la recta shiplinio. But aren't you returning home by the direct shipping line? Ne. Kial ne? Why not? Mi electis veni per la surterra vojo pro personae kialoi. I chose to come by land route for personal reasons. Lia maniero shainis diri, kai tio sufficias por vi, vi trudema malgranda impertinentulo. His manner seemed to say, and that is enough for you, you hard-working little impudent person. Vi venis sen halte de Hindujo? Did you come non-stop from India? La colonelo secce respondis. Mi haltis unu nocton por vidi ur Caldea, cae 3 tagoin en Bagdad cun la comandanto, kiu estas amico mia. The colonel replied dryly, I stopped for 1 night to see Ur of the Chaldees, and for 3 days in Baghdad with the commander, who is a friend of mine. Vi haltis 3 tagoin en Bagdad. You stayed for 3 days in Baghdad. Mi comprenas che la juna Anglino, fraulino de Benham, ancau venas de Bagdad. I understand that the young Englishwoman, Miss Debenham, is also coming from Baghdad. Eble vi rencontis shin tie. Perhaps you met her there? Ne. No. Mi unue rencontis fraulinon de Benham ciam si cae mi cune veturis en fervoia vagono de Kirkuk gis Nisibin. I first met Mrs. Debenham when she and I traveled together in a railway carriage from Kirkuk to Nisibin. Puaro antau enclinis sin. Poirot leaned forward. Li igis persvadema cae iom pli fremda ol necesse. He became persuasive and somewhat more distant than necessary. Signoro, mi intensas petegi al vi. Sir, I intend to beg you. Vi cae fraulino de Benham estas la solai angloi en la traino. You and Miss Debenham are the only English people on the train. Estas necesse che mi demandu al ciu kion tiu opinias pri la alia. It is necessary that I ask each person what they think of the other. Tute neregula, malvarme diris colonelo Arbuthnot. Completely irregular, Colonel Arbuthnot said coldly. Vi eraras. You are mistaken. Tiu crimo credeble estas farita de virino. This crime was likely committed by a woman. La viro estas pikita ne malpli ol 12 foioin. The man was bitten no less than 12 times. Ec la trainestro tui diris, estis virino. Nu, kio estas mia unua tasko? Even the station master immediately said it was a woman. Well, what is my first task? Exameni ciun virinon, kiu veturas en la Istanbul-Calais vagono. Examine every woman who travels in the Istanbul-Calais carriage.
sed fari decidon pri Anglino estas malfacila. But making a decision about an English woman is difficult. La Angloi estas tre retiremai. The English are very reserved. Mi do petegas vin, signoro, pro justezo. Therefore I implore you, sir, for justice. Kia persono estas fraulino de Benham? What kind of person is Miss Debenham? Kion vi scias pri ŝi? What do you know about her? Fraulino de Benham, diris la colonelo per iom da varmezzo, estas gentlemanino. Miss Debenham, said the colonel with some warmth, is a gentlewoman. Ha! Diris Puaro, cae li aspectis quasau tre contenta. Said Poirot, and he looked as if he were very happy. Do vi opinias che credeble si ne estas implicita en tiu crimo. Sus, do you think that it is believable that she is not involved in that crime? La ideo estas absurda, diris Arbuthnot. The idea is absurd, said Arbuthnot. La viro estis tute fremda al ŝi. Ŝi neniam antaŭe vidis lin. The man was completely unknown to her. She had never seen him before. Ĉu ŝi diris tion al vi? Did she tell you that? Yes. Yes. Ŝi tuj commentis pri lia iom malafabla aspecto. She immediately commented on his somewhat unkempt appearance. Se virino estas implicata, kiel vi ŝajnas pensi, mia opinie sen ia attesto, krom nura supposo, mi povas certigi al vi, che fraulino de Benham tute ne povus esti indicata. If a woman is involved, as you seem to think, in my opinion, without any evidence other than mere speculation, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be suspected. Vi sentas varme pri la afero, diris Puaro cun rideto. You feel warmly about the matter, said Poirot with a smile. Colonelo Arbuthnot rigardis lin malvarme. Colonel Arbuthnot looked at him coldly. Mi tute ne scias, kion vi intensas, li diris. I have absolutely no idea what you mean, he said. La rigardo ŝajnis iom hontigi Puaro. The look seemed to slightly embarrass Poirot. Li mallevis la oculoin cae comencis manipuli la paperoin antau si. He lowered his eyes and began to handle the papers in front of him. Citio estas flancajo, li diris. This is a flank steak, he said. Ni estu practicai cae parolu pri factoi. Let us be practical and talk about facts. La crimo, ni credas, okazis je kvarono, post la unua hierau nocte. The crime, we believe, occurred at 1:15 last night. Estas parto de la necesa rutino demandi al ciu en la traino kion li au ŝi estis faranta je tiu horo.
It is part of the necessary routine to ask everyone on the train what they were doing at that time. Compreneble. Of course. Je kvarono post la unua, se mi ne eraras, mi estis parolanta alla juna usonano, la secretario de la mortinto. A quarter of an hour after the first, if I am not mistaken, I was talking to the young American, the secretary of the deceased. Ĉu vi estis en lia kupeo, aŭ ĉu li estis en la via? Were you in his compartment or was he in yours? Mi estis en lia kupeo. I was in his compartment. Tiu estas la junulo kun la nomo Masquin? Is that the young man named McQueen? Yes. Yes. Li estis amiko aŭ konato via? Was he a friend or acquaintance of yours? Ne, mi neniam vidis lin antaŭ la nuna vojaĝo. No, I never saw him before this trip. Ni komencis okazan konversacion hieraŭ kaj ambaŭ. We started an occasional conversation yesterday, and both of us. Ekinteresiĝis. Became interested. Kutime mi ne ŝatas usonanojn. Usually I don't like Americans. Puaro ridetis pro la memoro de la rimarkoj de McQueen pri Britoj. Poirot smiled, remembering McQueen's remarks about the British. Sed mi ŝatis tiun junulon. But I liked that young man. Li estis aŭdinta stultajn ideojn pri la situacio en Hindujo. La malbona flanko de usonanoj estas la fakto ke ili estas tiel sentimentalaj kaj idealistaj. He had heard foolish ideas about the situation in India. The bad side of Americans is the fact that they are so sentimental and idealistic. Li interesiĝis pri tio, kion mi povis diri al li. He was interested in what I could tell him. Mi estis en la lando dum preskaŭ 30 jaroj. I have been in the country for almost 30 years. Kaj mi interesiĝis pri tio, kion li povis diri al mi rilate al la financa situacio en Usono. And I became interested in what he could tell me regarding the financial situation in the United States. Tiam ni parolis pri la generala mondpolitiko. Then we talked about the general world politics. Mi tute surpriziĝis, kiam mi rigardis mian poŝhorloĝon kaj rimarkis, ke estas jam kvarono antaŭ la dua. I was completely surprised when I looked at my pocket watch and noticed that it was already 1:45. Je tiu horo vi ĉesigis la konversacion. At that hour, you stopped the conversation? Yes. Yes. Kion vi tiam faris? What did you do then? Marŝis al mia propra kupeo kaj enlitiĝis. I walked to my own compartment and got into bed. Via lito estis jam preta.
Was your bed already ready? Yes. Yes. Tio estas la cupeo numero 15. Tiu estas la antaulasta kiam oni iras de la mangivagono. This is compartment number 15. Is this the second to last one when going from the dining car? Yes. Yes. Kie estas la conductoro kiam vi iris al via cupeo? Where was the conductor when you went to your compartment? Li sidis je la fino ce tableto. We sat at the end by a table. Effective, Matsquin alvocis lin jus kiam mi iris al mia cupeo. Indeed, McQueen called him just as I was going to my compartment. Kial li alvocis lin? Why did he call him? Supposeble por pretigi lian liton. Supposedly to prepare his bed. La cupeo ne estis preta por la nocto. The coop was not ready for the night. Nu, colonelo Arbuthnot, mi desiras che vi zorge pensu. Well, Colonel Arbuthnot, I want you to think carefully. Dum la tempo ciam vi parolis cun Matsquin, ciu iu passis tra la corridoro exter la pordo. During the time you were talking with McQueen, did anyone pass through the corridor outside the door? Multai personoi mi opinias. Many people, I think. Mi ne attentis tion. I didn't pay attention to that. Yes, sed mi pensas pri, ni diru la lasta horo cae duono de via conversatio. Yes, but I was thinking about, let's say, the last hour and a half of your conversation. Vi eliris ce Vincovci, ciu ne? You got off at Vinkovci, didn't you? Yes, sed nur por minuto. Yes, but only for a minute. Occasis ventego. There was a strong wind. Estis terrure malvarme. It was terribly cold. Oni estis tre danka reeniri la pesan varmon de la traino, kvankam mi opinias che cutime oni multe tro varmigas la trainoin. Everyone was very relieved to go back into the stuffy heat of the train, although I think that usually the trains are heated up far too much. Signoro Buc suspiris. Mr. Book sighed. Estas malfacile contentigi ciun. It is difficult to satisfy everyone. Li diris. He said. La Angloi ili malfermas cion, poste venas aliai, kiui fermas cion. The English, they open everything, then others come and close everything. Estas tre malfacile. It is very difficult. Nec Puaro nec colonelo Arbuthnot attentis lin. Neither Poirot nor Colonel Arbuthnot noticed him. Nu, signoro, pripensu, diris Puaro. Well, sir, think about it, said Poirot.
Estis malvarme exterre. It was cold outside. Vi revenis en la trainon. You return to the train. Vi sidigas, vi fumas, eble cigaredon, eble pipon, li pausis dum secundo. You sit down, you smoke, perhaps a cigarette, perhaps a pipe. He paused for a second. Pipon por mi. A pipe for me. Matquin fumis cigaredoin. McQueen smoked cigarettes. La traino ecveturas. The train is departing. Vi fumas vian pipon. You smoke your pipe. Vi parolas pri la stato de Europo, de la mondo. You are talking about the state of Europe, of the world. Estas nun malfrue. It is now too late. La plimulto jam enlitigis. The majority have already gone to bed. Ciu iu passas la pordon, pensu. Is someone passing by the door, I want? Provante memori, Arbuthnot sulcigis la brovoin. Trying to remember, Arbuthnot furrowed his brow. Estas malfacile diri, li diris. It is difficult to say, he said. Mi ne attentis la aferon. I didn't pay attention to the matter. Sed vi havas la cutiman de tal rimarcadon de la soldato. But you have the usual attention to detail of a soldier. Vi senconscie rimarcas, oni povas diri. You unconsciously notice it, one could say. La colonelo ree pensis, sed capneis. The colonel thought again, but gave up. Mi ne povas diri. I cannot say. Mi ne memoras che iu passis crom la conductoro. I don't remember anyone else passing by except for the conductor. Attendu momenton. Estis ancau virino, mi pensas. Wait a moment, there was also a woman, I think. Vi vidis ŝin? Did you see her? Ĉu ŝi estis maljuna juna? Was she old, young? Mi ne vidis ŝin. I didn't see her. Mi ne rigardis en tiu directo. I didn't look in that direction. Nur susuro kaj la odoro de parfumo. Only a whisper and the scent of perfume. Parfumo? Perfume? Bona parfumo. Is that a good perfume? Nu, iom forta. Well, it's a bit strong. Parfumo flarebla 100 metroin malproxime. The perfume could be smelled from 100 meters away. Sed, rapide daurigis la colonelo, tio povis esti pli frue en la vespero. But, the colonel quickly continued, that could have been earlier in the evening.
Kiel vi diris antau nelonge, gi estis unu el tiui aferoi, kiuin oni senconscie rimarcas. As you said not long ago, it was one of those things that people unconsciously notice. Iam dum la vespero mi diris al mi virino parfumo tro multe da gi. Sed ciam gi estis, mi ne povas esti certa, crom che gi devis esti post Vincovci. One evening I said to myself, woman's perfume, too much of it. But I can't be sure when it was, except that it must have been after Vinkovci. Kial? Why? Char mi memoras che mi flaris la odoron en la momento ciam mi parolis pri la malsuccesso de la quinjara plano de Stalin, cae la passado de la virino igis min pensi pri la situatio de la virinoi en Russuio. Because I remember smelling the scent at the moment I was talking about the failure of Stalin's 5-year plan, and the woman's passing made me think about the situation of women in Russia. Cae mi scias che ni ne parolis pri Russuio gis prescau la fino de nia interparolado. And I know that we didn't talk about Russia until almost the end of our conversation. Vi ne povas diri pli precise ol tio. Can you express it any more precisely than that? Ne. No. Gi devis esti proximume en la lasta duonhoro. It must have been around the last half hour. Gi occasis post la halto de la traino. Did it happen after the train stopped? La alia capiesis. The other one was captured. Yes, mi estas prescau certa che yes. Yes, I am almost certain that yes. Nu, ni forlasos tion. Well, let's leave that behind. Ĉu vi iam estis en Usono, colonelo Arbuthnot? Have you ever been to the United States, Colonel Arbuthnot? Neniam. Never. Mi ne desiras iri. I don't want to go. Ĉu vi iam konis colonelon Armstrong? Have you ever known Colonel Armstrong? Armstrong. Mi konis dutri kun tiu nomo. Armstrong. I knew 2 or 3 people with that name. Estis Tommy Armstrong en la Sesoa regimento. Vi ne parolas pri li? Wasn't Tommy Armstrong in the 6th Regiment? Aren't you talking about him? Kai Selby Armstrong, li estis mortigita ce la Somme batalo. And Selby Armstrong, he was killed in the Battle of the Somme. Mi parolas pri la colonelo Armstrong, kiu edzigis kun usonanino kai kies solan infaneton oni stelis kai mortigis. I am talking about Colonel Armstrong, who married an American woman and whose only child was stolen and killed. Huh. Yes, mi memoras che mi legis pri tio terura afero. Yes, I remember reading about it, a terrible thing. Mi opinias che mi neniam rencontis lin,
Kvankam compreneble, mi sciis pri li. I don't think I've ever met him, although of course I knew about him. Tony Armstrong. Tony Armstrong. Bonegulo. Excellent. Ciu ŝatis lin. Everyone liked him. Li havis elstaran karieron. He had a distinguished career. Li gajnis la Victoria Cross. He won the Victoria Cross. La viro murdita hierau nocte estis la viro respondeca pri la murdo de la infaneto de Colonelo Armstrong. The man murdered last night was the man responsible for the murder of Colonel Armstrong's baby. La visaggio de Arbuthnot severigis, tio case, mia opinie, la porco meritis tion, kion li ricevis. Arbuthnot's face hardened. In that case, in my opinion, the pig deserved what he got. Kvankam mi preferus vidi lin laŭleĝe pendigita aŭ en Usono elektro mortigita, mi supposas. Although I would prefer to see him legally hanged, or in the United States, electrocuted, I suppose. Effektive, Colonelo Arbuthnot, vi preferas la leĝon kaj ordon ol privatan venĝon. Indeed, Colonel Arbuthnot, you prefer the law and order to private revenge? Nu, vi ne povas havi sangan venĝadon kiel la Korsikanoj aŭ la mafio, diris la kolonelo. Well, you can't have blood feuds like the Corsicans or the Mafia, said the colonel. Diru kion vi volas, sed juĝo per juĝantaro estas bona sistemo. Say what you want, but judgment by a jury is a good system. Poirot pense rigardis lin dum minuto. Poirot thoughtfully looked at him for a minute. Yes, li diris, mi estas certa, che tio estas via vidpunkto. Yes, he said, I am certain that that is your point of view. Nu, Colonelo Arbuthnot, mi opinias, che mi ne bezonas demandi al vi ion alian. Well, Colonel Arbuthnot, I think I don't need to ask you anything else. Vi povas memori nenion pri hieraŭ nokte, kio ŝajnas al vi iamaniere suspektinda. You can't remember anything about last night, which seems somewhat suspicious to you. Arbuthnot consideris dum 1-2 momentoj. Arbuthnot considered it for a moment or two. Nenion, li diris. Nothing, he said. Absolute nenion. Absolutely nothing. Krom se li hesitis. Besides, if he hesitated. Sed daŭrigu, mi petas vin. But please continue. Nu, vere ĝi estas nenio, diris la kolonelo malrapide. Well, it really is nothing, said the colonel slowly. Sed vi diris io. But you said something. Yes, yes. Yes, yes. Daŭrigu. Continue.
Gi estas nenio. It is nothing. Nur bagatelo. Just a trifle. Sed ciam mi atingis mian cupeon, mi rimarcis che la pordo de tiu post la mia la lasta viscias. But when I reached my compartment, I noticed that the door of the one behind mine, the last one, you know. Yes, numero sesto. Yes, number 16. Nu, gia pordo ne estis tute fermita. Well, its door wasn't completely closed. La persono en gi elrigardis laŭkaŝa maniero. The person in it looked out in a furtive manner. Poste li rapide fermis gin. Then he quickly closed it. Compreneble, mi scias che tio ne gravas, sed gi ŝajnis al mi iom nekutima. Of course, I know that it doesn't matter, but it seemed a little unusual to me. Estas tute kutime malfermi pordon kaj elrigardi se vi volas vidi ion, sed estis la kaŝa maniero kiu altiris mian atenton. It is perfectly normal to open a door and look out if you want to see something, but it was the hidden way that caught my attention. Je es, diris Poirot dube. Yes, Poirot said doubtfully. Mi diris al vi che gi ne estas grava. Diris Arbuthnot pardon peteme. I told you that it wasn't serious, said Arbuthnot apologetically. Sed vi scias cio gi estas, frumatene cio tute tranquilla, la afero ŝajnis iom minaca, kiel detektiva romano. But you know what it is. Early in the morning, everything is completely quiet. The situation seemed a bit ominous, like a detective novel. Vere sensencaĵo. Truly nonsense. Li levigis. He got up. Do, se vi ne plu bezonas min. Sust, if you no longer need me. Dankon, colonelo Arbuthnot. Estas nenio plu. Thank you, Colonel Arbuthnot. There is nothing more. La soldato hesitis momenton. The soldier hesitated for a moment. Lia unua malŝato pri demandado de fremduloj jam malaperis. His initial dislike of asking strangers for help has already disappeared. Pri fraŭlino de Benham, li diris iom embarasite. About Miss Debenham, he said, somewhat embarrassed. Vi povas akcepti mian diron ke ŝi estas senkulpa. You can accept my assertion that she is innocent. Ŝi estas pukka sahib. She is a Pukka Sahib. Iom ruĝiĝante li foriris. He left, his face slightly flushed. Kion signifas pukka sahib? What does Pukka Sahib mean? Demandis doktoro Constantine. Asked Dr. Constantine. Gi signifas che ŝiaj patro kaj fratoj ĉeestis samspezan lernejon kiel tiu de kolonelo Arbuthnot
diris Poirot. It means that her father and brothers attended the same school as Colonel Arbuthnot, said Poirot. Ho. Oh! Diris doctoro Constantine malcontente. Said Dr. Constantine discontentedly. Do, gi neniel concernas la crimon. Sust, it has absolutely nothing to do with the crime. Precise, diris Poirot. Precisely, said Poirot. Li empensigis, frappante la tablon per la fingroi. He became absorbed in thought, tapping the table with his fingers. Tiam li levis la oculoin. Then he raised his eyes. Colonelo Arbuthnot fumas pipon, li diris. Colonel Arbuthnot is smoking a pipe, he said. En la cupeo de signoro Ratchet mi trovis pip purigilon. In Mr. Ratchet's compartment, I found a pipe cleaner. Signoro Ratchet fumis nur cigarroin. Mr. Ratchet smoked only cigars. Vi opinias. You think. Li estas la sola viro gis nun kiu diris, che li fumas pipon. He is the only man so far who has said that he smokes a pipe. Kai li sciis pri Colonelo Armstrong, eble ec conis lin, quancam li ne allasas tion. And he knew about Colonel Armstrong. Perhaps he even knew him, although he wouldn't admit it. Do, vi opinias che estas eble. Sust, do you think it is possible? Poirot forte capneis. Poirot nodded vigorously. Ien la problemo estas neeble, tute neeble, che honorinda, iomete stulta, honesta, Anglo picu malamicon decfoie per trancilo. Here is the problem. It is impossible, utterly impossible, that a respectable, somewhat foolish, honest Englishman would stab an enemy 10 times with a knife. Ciu vi ne sentas, miai amicoi, che tio ne estas ebla? Don't you feel, my friends, that this is not possible? Tio estas la psicologio, diris signoro Book. That is the psychology, said Mr. Book. Kai oni devas respecti la psicologion. And one must respect psychology. Tiu crimo havas subscribon, kai gi certe ne estas la subscribo de Colonelo Arbuthnot. This crime has a signature, and it certainly isn't the signature of Colonel Arbuthnot. Kai nun alla venonta intervjuo. And now on to the next interview. Ci tiun foion signoro Book ne parolis pri la Italo, sed li pensis pri li. This time, Mr. Book did not talk about the Italian, but he thought about him. Capitro 9. La attesto de Sro Hardman. Chapter 9. The Testimony of Immer Hardman. La lasta el la unua classai passageroi esti interviuota signoro Hardman estis la granda usonano kiu mangis ce la sama tablo kiel la Italo kai la
servisto de signoro Ratchet. The last of the first-class passengers to be interviewed, Mr. Hardman, was the large American who had dined at the same table as the Italian and Mr. Ratchet's valet. Li portis iom brilaĉan completon, roz coloran chemizon, brilegan cravat pinglon, kaj maĉis gumon kiam li eniris la manĝvagonon. He wore a somewhat flashy suit, a pink shirt, a shiny tie clip, and was chewing gum when he entered the dining car. Li havis dikan maldelikatan vizaĝon, kun bonhumora esprimo. He had a thick, unattractive face with a good-natured expression. Bonan matenon, signoroj, li diris. Good morning, gentlemen, he said. Kiel mi povas helpi vin? How can I help you? Vi audis pri ĉi tiu murdo, signoro Hardman? You have heard about this murder, Mr. Hardman? Certe. Certainly. Li lerte movis la maĉgumon. He skillfully moved the chewing gum. Laŭnecese ni intervjuas ĉiujn pasaĝerojn en la trajno. As needed, we will interview all passengers on the train. Consentite. Agreed. Nur tiamaniere oni povas esplori la aferon. Only in this way can one investigate the matter. Puaro rigardis la pasporton antaŭ si. Poirot looked at the passport in front of him. Vi estas Cyrus Bethman Hardman, usonano, 41-jara, vojaĝanta vendisto de rubandoj por skribmaŝinoj. You are Cyrus Bethman Hardman, an American 41 years old, a traveling salesman of typewriter ribbons? Vi pravas. You are right. Tio estas mi. That is me. Vi vojaĝas de Istanbul al Parizo. Are you traveling from Istanbul to Paris? Tiel estas. That is so. Kialo. Why? Komerco. Commerce. Ĉu vi ĉiam veturas unuaklase, signoro Hardman? Do you always travel first class, Mr. Hardman? Yes, signoro. Yes, sir. Mia firmo pagas la vetur-elspezojn. My company pays the travel expenses. Li palpebrumis. He blinked. Nu, signoro Hardman, ni venas al la aferoj de hieraŭ. Well, Mr. Hardman, let's get to the events of yesterday. Nokte. At night, La usonano kapjesis. The American was captured. Kion vi povas diri al ni pri la afero? What can you tell us about the matter? Precize nenion. Absolutely nothing. Estas bedaŭrinde.
It is regrettable. Signoro Hardman, bonvolu diri al ni precise kion vi faris hierau post la vespermanĝo. Mistress Hardman, please tell us exactly what you did yesterday after dinner. Por la unua fojo, la usonano ne ŝajnis havi respondon tute preta. For the first time, the American didn't seem to have a fully prepared answer. Fine li diris, pardonu al mi signoroi, sed precise kiui vi estas. Finally, he said, "Excuse me, gentlemen, but may I ask exactly who you are?" Sciigu tion al mi. Let me know. Jen signoro Book, directoro de la compagnie des wagons Litz. Here is Mr. Book, the director of the Compagnie des Wagons Litz. Ci tiu signoro estas la curacisto, kiu examenis la corpon. This gentleman is the doctor who examined the body. Kai vi? And you? Mi estis Hercule Poirot. I was Hercule Poirot. La companio comisiis min esplori la aferon. The company commissioned me to investigate the matter. Mi audis pri vi, diris signoro Hardman. I have heard about you, said Mr. Hardman. Li pripensis dum ancorau 1-2 minutoi. He thought about it for another 1 or 2 minutes. Mi devas diri cion supposeble. I must say everything hypothetically. Certe estus bone, che vi diru al ni cion, kion vi scias. It would certainly be good if you told us everything you know. Diris Poirot sece. Poirot said dryly. Vi estus prave parolinta se estus io kion mi scias. You would have been right to say it if it were something I knew. Mi scias nenion, kiel mi diris. I know nothing, as I said. Sed mi devus scii ion, kai pro tio mi estas chagrenita. But I have to know something, and that is why I am upset. Vere, mi devus scii ion. Indeed, I should know something. Bonvolu clarigi, signoro Hardman. Please explain, Mr. Hardman. Signoro Hardman suspiris, forigis la match gumon, kai metis manon en poŝon. Mr. Hardman sighed, took out the chewing gum, and put his hand in his pocket. Samtempe lia personezzo ŝajnis ŝanĝiĝi. At the same time, his personality seemed to change. Li iĝis malpli simila al teatra rolulo kaj pli viva persono. He became less like a theatrical character and more like a living person. La sonoraj nazaj voĉtonoj modifiĝis. The resonant nasal vocal tones changed. Tiu pasporto estas blufaĵo, li diris. This passport is a forgery, he said. Jen kiu mi vere estas. Here is who I truly am.
Poirot legis la vizitkarton donita al li. Poirot read the visiting card that had been given to him. Signoro Book rigardis super lian ŝultron. Mr. Book looked over his shoulder. Sro Cyrus Bo. Mr. Cyrus B. Hardman, Detectiva Agentejo McNeil, New York. Hardman, McNeil Detective Agency, New York. Poirot konis la nomon. Poirot knew the name. Gi estis unu el la plej bone konataj kaj plej fidindaj detektivaj agentejoj en New York. It was one of the best-known and most reliable detective agencies in New York. Nu, signoro Hardman, li diris permesu che mi audu la signifon de ci tio. Well, Mr. Hardman, he said, let me hear the meaning of this. Certe. Certainly. Jen kiel la afero okazis. Here is how the matter happened. Mi venis al Europo serĉante du trompuloin, nenio rilata al la nuna afero. I came to Europe looking for two impostors, nothing related to the current matter. La serĉo finigis en Istanbul. The search ended in Istanbul. Mi telegrafis al mia estro, kaj ricevis ordonon reveni. I telegraphed my boss and received an order to return. Mi intensis reiri al New York, kiam mi ricevis ĉi tion. I intended to return to New York when I received this. Li transdonis leteron, kies papero surhavis la adreson de la hotelo Tocatlian. He handed over a letter, the paper of which bore the address of the Hotel Tocatlian. Cara signoro, oni indicis vin al mi kiel unu el la stabo de la detektiva agentejo McNeil. Dear Sir, you have been mentioned to me as one of the staff members of the McNeil Detective Agency. Bonvolu veni al mia ĉambro je la kvara hodiaŭ posttagmeze. Please come to my room at 4 o'clock this afternoon. Gi estis subscribita. It was signed S. E. Ratchet. Ratchet. Bien. Well then, Mi iris je la citita horo, kaj signoro Ratchet clarigis la situacion al mi. I went at the mentioned time and Mr. Ratchet explained the situation to me. Li montris al mi du leteroin, kiujn li ricevis. He showed me 2 letters that he had received. Li estis timema. Was he timid? Li ŝajnigis, ke li ne estas, sed estis nenia dubo, ke li estas. He pretended that he was not, but there was no doubt that he was. Li faris proponon al mi. He made a proposal to me. Mi devus veturi al Parizo per la sama trajno, kaj zorgi, ke neniu forigu lin.
I should travel to Paris on the same train and make sure that no one removes him. Nu, signoroi, mi veturis per la sama traino, cae malgrau tio, iu successis forigi lin. Well, gentlemen, I traveled on the same train, and despite that, someone managed to remove him. Tut certe mi estas chagrenita pri la afero, kiu povas havi malbonain por mi. I am certainly upset about the matter, which may have negative consequences for me. Ciu li donis al vi ian indicon pri via agado? Did he give you any indication about your actions? Certe. Certainly. Li havis cion jam pretan. He had everything ready. Estis lia ideo, che mi veturu en la cupeo apud lia, sed tio tute ne estis ebla. It was his idea that I travel in the compartment next to his, but that was completely impossible. La sola loco havebla estis cupeo numero 6, cae ec pri tiu estis malfacilajoi. The only available compartment was number 16, and even with that there were difficulties. Mi opinias che la conductoro shatas teni tiun cupeon en reservo. I think that the conductor likes to keep that compartment in reserve. Sed tio ne gravas. But that doesn't matter. Ciam mi zorge consideris la aferon, shainis al mi che numero 6 estas tauga loco. When I carefully considered the matter, it seemed to me that number 16 was a suitable location. Nur estis la manĝvagono antau la Istanbul dormvagono cae la antaua pordo al la caio estis schlossita por la noctoi. Only the dining car was in front of the Istanbul sleeping car, and the front door to the platform was locked for the nights. Murdonto povus veni nur tra la malantaua pordo alla caio au tra la malantaua parto de la traino. Ciuocase li devus preterpassi mian cupeon. The murderer could only come through the back door to the carriage, or through the back of the train. In any case, he would have to pass by my compartment. Mi supposas che vi havas nenian ideon pri la identezo de la ebla attacanto? I suppose you have no idea about the identity of the possible attacker. Nu, mi scias kiel li aspectas. Well, I know what he looks like. Signoro Ratchet prescribis lin al mi. Mr. Ratchet described him to me. Kio? What? La tri viroi avide antauenclinis. The three men eagerly leaned forward. Hardman daurigis, malgranda viro, malhela, cun iom virina vocio. Tion diris al mi la maljunulo. Hardman continued, a small man, dark-skinned, with a somewhat feminine voice. That's what the old man told me. Li diris ancau che credeble gine occasos dum la unua nocto, sed pli credeble la duan au trian. He also said that it would probably not happen during the first night, but more likely during the second or third night. Li sciis ion, diris signoro Book.
He knew something, said Mr. Book. Li certe sciis pli ol li diris al sia secretario, pense diris Puaro. He certainly knew more than he told his secretary, Poirot thought to himself. Ciu li diris ion al vi pri tiu malamico? Did he say anything to you about that enemy? Exemple, ciu li diris kial oni minacas lian vivon? For example, did he say why his life is being threatened? Ne, li estis iom secretema tiu rilate. No, he was rather secretive about it. Li nur diris che la ulo desiras murdi lin kai intensas tion fari. He only said that the guy wants to kill him and intends to do it. Malgranda viro, malhela, cun virina vocio, diris Puaro pense. A small man, dark-haired with a woman's voice, Poirot said to himself. Tiam, intense rigardante Hardman, li diris, compreneble, visciis, kiu li vere estis. Then, looking intently at Hardman, he said, "Of course you knew who he really was." Kiu, signoro? Who, sir? Ratchet. Ratchet. Vi reconis lin. Did you recognize him? Mi ne comprenas vin. I don't understand you. Ratchet estis Cassetti, la Armstrongna murdanto. Ratchet was Cassetti, the murderer of Armstrong. Signoro Hardman phaefis. Mr. Hardman whistled. Quia surprizo. What a surprise. Li diris. He said. Ne, mi ne reconis lin. No, I didn't recognize him. Mi estis en la occidenta parto de la lando, ciam la afero ocasis. I was in the western part of the country when the incident occurred. Credeble mi vidis fotoin de li en la giurnaloi, sed mi certe ne reconus mian propran patrinon post la laboro de giurnala fotografisto. I probably saw pictures of him in the newspapers, but I certainly wouldn't recognize my own mother after the work of a newspaper photographer. Nu, mi ne dubas che quelcae personoi volis vengi sin contrau Cassetti. Well, I have no doubt that some people wanted to get revenge on Cassetti. Ciu vi scias pri iu, kiu rilatis cun la afero Armstrong, kai kiu similas tiun prescribon malgranda, malhela, kai virina vocio? Do you know of anyone who was involved in the Armstrong affair and who fits that description, small, dark, and with a female voice? Hardman pripensis minuton, estas malfacile diri. Hardman thought for a moment. It's hard to say. Prescau ciu iel concernata iam mortis. Almost everyone who was in any way involved has already died. Memoru che estis tiu fraulino kiu jetis sin el la fenestro. Remember that it was that young woman who threw herself out of the window. Certe.
Certainly. Jen interesa puncto. Here is an interesting point. Si estis ia fremdulino. She was some kind of stranger. Eble si havis parenzoin. Perhaps she had relatives. Sed vi devas memori che estis aliai aferoi crom tiu de Armstrong. But you must remember that there were other matters besides that of Armstrong. Cassetti arrangis pri infanstelado dum suffice longa tempo. Cassetti planned the child abduction for quite some time. Vi ne povas pensi nur pri tio. You cannot only think about that. Yes, sed ni havas kialon pensi che la nuna crimo rilatas alla afero Armstrong. Yes, but we have reason to believe that the current crime is related to the Armstrong case. Signoro Hardman ocule demandis. Mr. Hardman asked directly. Poirot ne respondis. Poirot did not answer. La usonano neante scuis la capon. The American denied it and shook his head. Mi ne povas memori iun kiu similis tiun prescribon en la afero Armstrong. Li diris malrapide. I cannot recall anyone who fits that description in the Armstrong case, he said slowly. Sed compreneble, gi concernis min, cae mi ne multe sciis pri gi. But of course it concerned me, and I didn't know much about it. Do, daurigu vian raconton, signoro Hardman. Sust, continue with your story, Mr. Hardman. Estas malmulte direbla. There is little to say. Mi dormis dum la tagoi, cae restis sendorme, cae rigardante dum la noctoi. I slept during the days and remained awake, watching during the nights. Nenio suspectinda ocasis dum la unua nocto. Nothing suspicious happened during the first night. Hierau nocte estis same, lau mia sperto. Last night was the same according to my experience. Mia pordo estis iomete malfermita, cae mi elrigardis. My door was slightly open and I looked out. Neniu neconato preterpassis. No stranger passed by. Vi estas certa pri tio, signoro Hardman. Are you certain about that, Mr. Hardman? Tute certa. Absolutely certain. Neniu eniris la trainon de extere, cae neniu envenis el la malantauai vagonoi. No one entered the train from the outside, and no one came in from the rear carriages. Mi juros pri tio. I swear about that. Ciu vi povis vidi la conductoron de via loco? Could you see the conductor from your seat? Certe. Certainly. Li sidas sur la segeto prescau contrau mia pordo.
He is sitting on the stool almost opposite my door. Ĉu li forlasis tiun seĝeton post la halto ĉe Vincovci? Did he leave that seat after the stop at Vinkovci? Tiu estis la lasta stacio. Was that the last station? Nu, li respondis al du sonoriloj. Tio estus preskaŭ tuj post la fina halto de la trajno. Well, he responded to two signals that would have been almost immediately after the train's final stop. Poste li eniris en la malantaŭa vagono, estis tie ĉirkaŭ kvaronhoro. Afterward, he entered the rear carriage. He was there for about 15 minutes. Sonorilo laŭte sonis kaj li kurante revenis. The bell rang loudly and he ran back. Mi paŝis en la koridoron por vidi kio okazas, sed estis nur la usonanino. I stepped into the corridor to see what was happening, but it was just the American woman. Ŝi grumbelgis pri io. She was grumbling about something. Mi ridetis. I smiled. Tiam li iris en alian kupeon kaj revenis por akiri botelon da sod-akvo por iu. Then he went into another compartment and returned to get a bottle of soda for someone. Poste li restis sur sia seĝo ĝis li iris al la alia fino de la vagono por pretigi ies liton. Afterwards, he stayed on his seat until he went to the other end of the carriage to prepare someone's bed. Mi opinias ke li poste restis sur sia seĝo ĝis ĉirkaŭ la kvina hodiaŭ matene. I think he stayed on his chair until about 5 this morning. Ĉu li iam ekdormis? Did he ever fall asleep? Tion mi ne povas diri. I cannot say that. Povas esti. It might be. Puaro capiesis. Poirot was captured. Liai manoi automate ordigis la paperoin sur la tablo. His hands automatically arranged the papers on the table. Li prenis la oficialan karton denove. He took the official card again. Bonvolu meti vian parafon sur ĉi tion, li diris. Please put your signature on this, he said. La alia tion faris. The other one did it. Estas neniu, mi supozas, kiu povas confirmi vian rakonton pri via identeco, signoro Hardman. There is no one, I suppose, who can confirm your account of your identity, Mr. Hardman? En la trajno. In the train. Ne cun la escepto de la junulo McQueen. No, except for the young man, McQueen. Mi conas lin suffice bone, vidis lin en la oficejo de lia patro en New York, sed tio tute ne signifas ke li reconus min el amaso. I know him quite well. I saw him in his father's office in New York, but that doesn't mean at all that he would recognize me in a crowd.
Ne, signoro Poirot. Vi devos attendi kai telegrafi al New York kiam la neggio liberigos nin. No, Mr. Poirot, you will have to wait and telegraph to New York when the snow lets us go. Sed gi estas vera. But it is true. Mi ne mensogas. I am not lying. Do, gis la revido, signoroi. So, until we meet again, gentlemen. Mi estas contenta che mi rencontis vin, signoro Poirot. I am glad that I met you, Mr. Poirot. Poirot proponis cigaredujon. Poirot suggested a cigar lounge. Sed eble vi preferas pipon? But perhaps you prefer a pipe. Certe ne. Certainly not. Li prenis unu kai foriris. He took one and left. La tri viroi rigardis unu la alian. The three men looked at each other. Vi opinias che li estas sincera? Do you think he is sincere? Demandis doctoro Constantine. Asked Dr. Constantine. Yes, yes. Yes, yes. Mi conas tiun specon. I know that kind. Crome, gi estas raconto facile controlebla. Moreover, it is a story that is easy to follow. Li donis al ni tre interessan attestajon, diris signoro Book. He gave us a very interesting statement, said Mr. Book. Ja, yes. Yes, yes. Malgranda viro, malhela, cun altona vocio, diris signoro Book penseme. A small man, dark-haired, with a deep voice, said Mr. Book thoughtfully. Prescribo, kiu taugas al neniu en la traino, diris Poirot. A description that fits no one on the train, said Poirot. Chapitro de la attesto de la Italo. Chapter 10, The Italian Testimony. Kai nun, diris Poirot cun ecbrilo en la oculo, ni contentigos la desiron de signoro Book kai vidos la Italon. And now, said Poirot with a glint in his eye, we will fulfill Mr. Book's wish and see the Italian. Antonio Foscarelli envenis en la manĝvagonon per rapida, kacimila paŝado. Antonio Foscarelli entered the dining car with a quick cat-like stride. Lia vizaĝo brilis. His face shone. Gi estis tipa, itala vizaĝo ridetanta kaj malpala. It was a typical Italian face, smiling and pale. Li parolis la francan lingvon bone kaj flue kun nur eta fremda akcento. He spoke the French language well and fluently with only a slight foreign accent. Via nomo estas Antonio Foscarelli? Your name is Antonio Foscarelli? Yes, signoro. Yes, sir.
Mi vidas che vi estas nazianigita usonano? I see that you are a naturalized American? Yes, signoro. Yes, sir. Tio estas pli bona por mia commerzo. That is better for my business. Vi estas agento por la automobiloi Ford? Are you an agent for Ford Automobiles? Yes, signoro. Vi comprenos. Fluparola clarigo sekvis. You will understand, a fluent explanation followed. Post gia fino, io neconata de la tri viroi pri Foscarelli, shaine ne estis grava. After its end, something unknown to the three men about Foscarelli apparently was not important. Li certe ne estis viro el kiu oni besonis el tiri informon. He certainly was not a man from whom one needed to extract information. Gi elsprucis. It spurted out. Lia afabla infana visaggio brilis pro contento ciam, post lasta eloquenta gesto, li pausis cae visis la frunton per postuco. His amiable child's face shone with happiness when, after a final eloquent gesture, he paused and wiped his forehead with a handkerchief. Vido vidas, li diris che mi faras grandain negozoin. Thus you see, he said that I am doing great business. Mi estas gisdata. I am up to date. Mi comprenas la arton de la vendado. I understand the art of selling. Vi estis en Usono dum la lastai 10 jaroj, pli malpli? Have you been in the United States for more or less the last 10 years? Yes, signoro. Yes, sir. Mi bone memoras la tagon en kiu mi trafis la ŝipon por iri al Usono, tiom malproksima. I remember well the day I boarded the ship to go to the United States, so far away. Mia patrino, mia fratineto, My mother, my little sister. Puaro interrompis la amason da rememoroi. Poirot interrupted the flood of memories. Dum via loĝado en Usono, ĉu vi iam renkontis la murditon? During your stay in the United States, did you ever meet the murderer? Neniam. Never. Sed mi konas la specon. But I know the type. Ja, yes. Yes, yes. Li craketis la fingroin esprime. He cracked his knuckles expressively. Gi estas tre deca, tre bone vestita, sed subbe gi estas tutte malbona. It is very decent, very well dressed, but underneath it is completely bad. Lau mia sperto mi dirus, che li estis granda trompisto. According to my experience, I would say that he was a great deceiver. Jen mia opinio. Here is my opinion. Vi estas prava, diris Puaro seke.
You are right, said Poirot dryly. Rarcet estis cassetti la infanŝtelisro. Rarchet was Cassetti, the child thief. Kion mi diris al vi? What did I tell you? Mi lernis legi la vizaĝon. I learned to read faces. Tio estas necesa. That is necessary. Nur en Usono oni instruas la ĝustan manieron vendi. Only in the United States do they teach the correct way to sell. Vi memoras la aferon Armstrong. Do you remember the Armstrong affair? Mi ne tute memoras. I don't quite remember. La nomo, yes? The name, yes? Ĝi estis knabino infaneto, ĉu ne? It was a girl, a little child, wasn't it? Yes, tre tragedia afero. Yes, a very tragic affair. La Italo ŝajnis esti la unua persono heziti pri tiu vidpunkto. The Italian seemed to be the first person to hesitate about that viewpoint. Nu, do, tiaj aferoj okazas, li diris filozofe, en granda civilizacio kia Usono. Well, these things happen, he said philosophically, in a great civilization like the United States. Poirot interrompis lin. Poirot interrupted him. Ĉu vi iam renkontis anojn de la familio Armstrong? Have you ever met any members of the Armstrong family? Ne, mi pensas ke ne. No, I don't think so. Estas malfacile diri. It is difficult to say. Mi donos al vi kelkajn ciferojn. I will give you some figures. Nur en la lasta jaro mi vendis. Only in the last year did I sell. Signoro, bonvolu resti ĉe la punkto priparolata. Sir, please stay on the topic being discussed. La manoj de la Italo faris pardonpetan geston. The Italian's hands made a gesture of apology. Mil pardonojn. 1,000 apologies. Diru al mi, mi petas, precize kion vi faris hieraŭ. Tell me, please, exactly what you did yesterday. Nokte post la manĝo. At night after the meal. Plezure. With pleasure. Mi restis ĉe la tablo, kiel eble plej longe. I stayed at the table for as long as possible. Tio estas pli amuza. That is more fun. Mi parolis kun la usonano ĉe mia tablo. I spoke with the American at my table. Li vendas rubandojn por skribmaŝinoj. He sells ribbons for typewriters. Poste mi reiris al mia kupeo. Then I went back to my compartment. Ĝi estis malplena.
It was empty. La malafabla Brito, kiu kunokupas gin, estis for ĉe lia mastro. The unreliable Briton who shares the space with him was away visiting his master. Fine li revenis kun longa vizaĝo, kiel kutime. Finally, he returned with a long face, as usual. Li ne parolas, diras nur yes kaj ne. He doesn't talk, he only says yes and no. Malafabla raso la angla ne simpatia. A disagreeable race, the English, not sympathetic. Li sidis en la angulo tre recta legante Lipton. He sat in the corner very upright, reading a book. Tiam venis la conductoro por pretigi niain litoin. Then the conductor came to prepare our beds. Numeroi tuat cae pint, murmuris Puaro. Numbers 4 and 5, murmured Poirot. Precise la lasta cupeo. Exactly, the last coupe. Mi havas la supran liton. I have the upper bunk. Mi eniris gin. I entered it. Mi fumis cae legis. I smoked and read. Mi pensis che la Anglo havas dentdoloron. I thought that the Englishman had a toothache. Li eltiris botelon de medicamento quiu forte odoras. He took out a bottle of medicine that has a strong odor. Li cushis en la lito cae gemis. He lay in the bed and groaned. Baldau mi ekdormis, sed ciam mi vecigis li ciam gemas. Soon I fell asleep, but when I woke up, he was always groaning. Ciu vi scias, ciu li forlasis la cupeon dum la nocto? Do you know if he left the compartment during the night? Mi pensas che ne. I don't think so. Mi certe audus tion. I certainly heard that. La lumo el la corridoro oni automate vecigas pensante che estas package exameno ce iu landlimo. The light from the corridor, one automatically wakes up, thinking that it is a package inspection at some border. Ciu li iam parolis pri sia mastro? Has he ever spoken about his master? Ciu li iam diris ion contrau li? Did he ever say anything against him? Mi diris che li neniam parolis. I said that he never spoke. Li ne estis simpatia. He was not likable. Fisho. Fish. Vi fumas, lau via diro, pipon, cigaredoin, cigaroin. You smoke, as you say, a pipe, cigarette, cigars. Nur cigaredoin. Just cigarettes. Puaro proponis unu al li, ciun li acceptis. Poirot offered one to him, which he accepted. Ciu vi iam estis en Chicago? Have you ever been to Chicago?
demandis signoro Book. Asked Mr. Book. Yes, bella urbo, sed mi pli bone conas New York, Washington, Detroit. Yes, a beautiful city, but I know New York, Washington, and Detroit better. Vi estis en Usono? Have you been to the United States? Ne? No? Vi devus iri gi. You should go it. Poirot metis paperfolion antau li. Poirot placed a sheet of paper in front of him. Bonvolu subscribi gin, kai meti vian dauran adreson. Please sign it and include your permanent address. La Italo scribis gin. The Italian wrote it. Tiam li levigis, lia rideto ciam affabla. Then he got up, his smile always friendly. Jen cio? Is this everything? Vi ne plu besonas min? Do you no longer need me? Bonan tagon, signoroi. Good day, gentlemen. Mi volas che ni povu eliri el la neggio. I want us to be able to get out of the snow. Mi havas rencontigion en Milano. Li neante scuis la capon. I have a meeting in Milan. He shook his head in denial. Mi perdos tiun commercon. I will lose that business. Li foriris. He left. Poirot rigardis sian amicon. Poirot looked at his friend. Li estis dum longa tempo en Usono, diris signoro Book, kai li estas Italo, kai Italoi usas pikiloin. He has been in the United States for a long time, said Mr. Book, and he is Italian, and Italians use forks. Kai ili terure mensogas. And they are terribly lying. Mi ne amas Italoin. I don't love Italians. Tion oni povas vidi, diris Poirot ridetante. One can see that, Poirot said with a smile. Povas esti che vi estas prava, sed mi indicos al vi, mia amico, che estas nenia attesto contrau li. It may be that you are right, but I will point out to you, my friend, that there is no evidence against him. Kai kio pri la psikologio? And what about psychology? Ĉu la Italoj ne kutimas pikegi? Don't the Italians usually go on picnics? Certe, diris Poirot. Certainly, said Poirot. Precipe dum kvereloj. Especially during quarrels. Sed ĉi tiu estas tute alispeca krimo. But this is a completely different type of crime. Mi havas ideon, mia amico, che la nuna estas krimo zorge pripensita kai farita. I have an idea, my friend, that this was a crime carefully planned and executed. Gi ne estas, kiel mi diru gin.
It is not. How should I put it? Latina crimo. A Latin crime. Gi estas crimo kiu montras la funkciadon de trankvila, rimedoplena, celema menso. Mi credas la menso de Anglo-Saxo. It is a crime that reveals the workings of a calm, resourceful, and purposeful mind, I believe, the mind of an Anglo-Saxon. Li prenis la du lastain pasportoin kai diris. He took the last 2 passports and said, Ni vidu nun fraulinon Mary Debenham. "Let us now see Miss Mary Debenham." Chapitro on la attesto de fra Willino Debenhamonsieur. Chapter 11. The Testimony of Miss Debenham. Ciam Mary Debenham envenis la manĝ vagonon, si confirmis la antauan opinion de Poirot pri si. When Mary Debenham entered the dining car, she confirmed Poirot's previous opinion of her. Si estis tre nete vestita per nigra costumo cun grisa bluso, cae la ondoi de sia malhela hararo estis ordai cae belai. She was very neatly dressed in a black suit with a gray blouse, and the waves of her dark hair were neat and beautiful. Sia maniero estis same tranquilla. Her manner was equally calm. Si sidis contrau. She sat opposite. Poirot cae signoro Book cae demande rigardis ilin. Poirot and Mr. Book looked at them expectantly. Via nomo estas Marie Hermione Debenham, cae vi havas 26 jaroin. Your name is Mary Hermione Debenham, and you are 26 years old? Diris Poirot. Said Poirot. Yes. Yes. Angla? English? Yes. Yes. Ĉu vi estos tiel afabla, fraŭlino, kiel skribi vian daŭran adreson sur ĉi tiun paperon? Would you be so kind, miss, as to write your permanent address on this paper? Ŝi tion faris. She did it. Ŝia skribo estis klara kaj legebla. Her writing was clear and legible. Kaj nun, fraŭlino, kion vi povas diri al ni pri la hieraŭa afero? And now, miss, what can you tell us about yesterday's incident? Mi opinias ke mi povas diri nenion al vi. I think I can't say anything to you. Mi enlitigis kaj dormis. I got into bed and fell asleep. Ĉu malĝojigas vin, fraŭlino, ke krimo okazis en ĉi tiu trajno? Does it upset you, miss, that a crime occurred on this train? La demando videble estis neatendita. The question was clearly unexpected. Ŝiaj grizaj okuloj iom malfermiĝis. Her gray eyes opened slightly. Mi ne tute komprenas vin.
I don't quite understand you. La demando estis tute simpla, fraŭlino. The question was quite simple, madam. Mi rediros ĝin. I will repeat it. Ĉu multe malĝojigas vin, ke krimo okazis en ĉi tiu trajno? Does it greatly sadden you that a crime occurred on this train? Mi vere ne pensis pri ĝi laŭ tiu vidpunkto. I really didn't think about it from that perspective. Ne, mi ne povas diri, ke mi estas malĝojigita. No, I cannot say that I am disappointed. Krimo, tio estas ordinara afero al vi, ĉu? Crime, is that an ordinary thing to you? Compreneble ĝi estas malagrabla afero, diris Mary Debenham trankvile. Of course it is an unpleasant matter, said Mary Debenham calmly. Vi estas tre anglosaksa, fraŭlino. You are very Anglo-Saxon, madam. Vi ne sentas emocion. You don't feel any emotion. Ŝi iomete ridetis. She smiled slightly. Mi bedaŭras, ke mi ne povas esti histeria por pruvi mian sentemon. I am sorry that I cannot be hysterical in order to prove my sensitivity. Ĉiuokaze personoj mortas ĉiutage. In any case, people die every day. Ili mortas, yes. They are dying, yes. Sed murdo estas iom pli malofta. But murder is somewhat less common. Certe. Certainly. Vi ne konis la murditon? You didn't know the murderer? Mi vidis lin la unuan fojon, kiam mi tagmanĝis hieraŭ. I saw him for the first time when I was having lunch yesterday. Kaj kiamaniere li impresis vin? And in what way did he impress you? Mi apenaŭ rimarkis lin. I hardly noticed him. Li ne impresis vin kiel malbonega persono. Didn't he make a good impression on you? Ŝi iomete levis la ŝultrojn. She slightly shrugged her shoulders. Vere, mi eĉ ne pensis pri li. Indeed, I didn't even think about him. Puaro atente rigardis ŝin. Poirot looked at her attentively. Vi estas, mi opinias, iom malestima pri la maniero laŭ kio mi faras mian demandaron, li diris kun ekbrilo en la okuloj. You are, I think, somewhat dismissive of the way I conduct my inquiries, he said with a glint in his eyes. Ne tiel, vi pensas, oni conducus anglan enqueton. Not in that way, you think, would one conduct an English investigation. Tie ĉio estus ordigita, kaj oni parolus nur pri la faktoj. There, everything would be organized, and people would only talk about the facts. Sed mi havas propran metodon.
but I have my own method. Mi unue rigardas mian attestanton, mi decidas pri lia au sia caractero, kai laue faras miain demandoin. I first look at my witness, I decide on his or her character, and accordingly formulate my questions. Antau minuto mi faris demandoien al signoro, kiu volis diri al mi siain ideoien pri ciu temo. A minute ago, I asked questions to a gentleman who wanted to tell me his ideas about every topic. Nu, tian personon mi devigas resti ce la puncto priparolata. Well, I am obligated to make such a person stay at the point being discussed. Mi volas che li respondu yes au ne, ci tio au tio. I want him to answer yes or no, this or that. Poste vi venis. Afterward, you came. Mi tui rimarcas che vi estos orda kai sistema. I immediately notice that you will be orderly and systematic. Vi parolos nur pri la nuna afero. You will only talk about the current matter. Viai respondoi estos malongai kai trafai. Your answers will be lengthy and relevant. Kai char, fraulino, la homa naturo estas contrauema, mi faras al vi tute malsimilain demandoin. And because, madam, human nature is contradictory, I will ask you completely different questions. Mi demandas al vi, kion vi sentas, kion vi pensis. I ask you, what do you feel, what did you think? Tiu metodo ne placas al vi? Doesn't this method please you? Se vi pardonos al mi la diron, gi ŝajnas al mi malŝparo de tempo. If you'll forgive me for saying so, it seems to me like a waste of time. Ĉu aŭ ne la vizaĝo de sinjoro Ratchet plaĉis al mi ne ŝajnas al mi esti fakto, kiu helpos vin eltrovi, kiu murdis lin. Whether or not Mr. Ratchet's face pleased me does not seem to me to be a fact that will help you discover who murdered him. Ĉu vi scias la veran nomon de sinjoro Ratchet, fraŭlino? Do you know Mr. Ratchet's real name, madam? Ŝi kapjesis. She was captured. Signorino Hubbard diris tion al ciu. Mrs. Hubbard said that to everyone. Kai kion vi opinias pri la afero Armstrong? And what do you think about the Armstrong affair? Gi estis tute abomena, diris la fraŭlino fervore. It was absolutely abominable, said the young woman passionately. Puaro penseme rigardis ŝin. Poirot thoughtfully looked at her. Vi veturas de Bagdad, mi credas, fraŭlino de Benham? You are traveling from Baghdad, I believe, Mrs. Debenham? Yes. Yes. Al Londono. The London? Yes. Yes. Kion vi faris en Bagdad? What did you do in Baghdad?
Mi estis guvernistino por 2 infanoi. I was a governess for 2 children. Ciu vi reiros al tiu officio post via libertempo? Will you return to that office after your time off? Mi ne estas certa. I am not sure. Kial? Why? Bagdad estas malproxima. Baghdad is far away. Mi preferus officon en Londono, se mi povus tion trovi. I would prefer an office in London if I could find one. Mi comprenas. I understand. Mi pensis che eble vi iras por edziniĝi. I thought that maybe you were going to get married. Fraulino Debenham ne respondis. Mrs. Debenham did not answer. Si levis la oculoin kai rigardis Puaro recte en la visaggio. She raised her eyes and looked directly at Poirot. La rigardo videble diris, vi estas impertinenta. The look clearly said, "You are being impertinent." Kion vi opinias pri la virino, kiu kunokupas vian kupeon, fraulino Olson? What do you think about the woman who shares your compartment, Miss Olsen? Si ŝajnas esti afabla, simpla persono. She seems to be an affable, simple person. Kia estas la coloro de ŝia toaletrobo? What is the color of her toilet robe? Mary Debenham rigardegis. Mary Debenham looked intently. Ia bruna coloro natura lano. Some kind of brown color, natural wool. Do. Yes. Mi raitas mencii sen maldiscretezo, mi esperas che mi rimarkis la coloron de via toaletrobo sur voie de Aleppo al Istanbul. I can mention without indiscretion, I hope, that I noticed the color of your toilet brush on the way from Aleppo to Istanbul. Pala malvecolora mi credas. Pale, a sickly color, I think. Yes, vi pravas. Yes, you are right. Ĉu vi havas alian toaletrobon, fraulina? Do you have another toilet robe, miss? Exemple, scarlatan toaletrobon. For example, a scarlet toilet robe. Ne, tiu ne estas mia. No, that is not mine. Puaro klinis antaŭen. Poirot leaned forward. Li estis kiel kato saltanta al muso. He was like a cat jumping at a mouse. Do, kies? Cest whose? La fraulino iom retiris sin, surprizita mi ne scias. The young woman stepped back a little, surprised. I don't know. Kion vi volas diri? What do you want to say? Vi ne diris, ne, mi ne havas tian.
Vi diris, tiu ne estas mia. Kio signifas che tiu aĵo apartenas al iu alia? You didn't say, no, I don't have one. You said, that isn't mine, which means that that thing belongs to someone else. Ŝi kapjesis. She was dizzy. Al iu alia en ĉi tiu trajno. Is anyone else in this train? Yes. Yes. Al kiu ĝi apartenas? To whom does it belong? Mi ĵus diris al vi. I just told you. Mi ne scias. I don't know. Mi vekiĝis hodiaŭ. I woke up feeling bad today. Matene ĉirkaŭ la kvina kun la impreso che la trajno restis senmova dum langa tempo. In the morning, around 5 o'clock, with the impression that the train had remained motionless for a long time, Mi malfermis la pordon kaj rigardis en la koridoron, pensante che ni estas ĉe stacidomo. I opened the door and looked into the corridor, thinking that we were at a station. Mi vidis iun en scarlata tualetrobo, malproxime en la koridoro. I saw someone in a scarlet bathrobe far down the hallway. Kaj vi ne scias kiu ŝi estis. And you don't know who she was. Ĉu ŝi havis helajn, malhelajn aŭ grizajn harojn? Did she have fair, dark, or gray hair? Mi ne povas diri. I can't tell. Ŝi surportis ĉapeton kaj mi vidis nur la malantaŭan parton de ŝia kapo. She was wearing a hat, and I only saw the back of her head. Kaj laŭ la formo, And as for the shape, iom alta kaj maldika mi opinias, sed estas malfacile diri. A little tall and thin, I think, but it's hard to say. La kimono estis brodita de drakoj. the kimono was embroidered with dragons. Yes, vi estas prava, drakoj. Yes, you are right, dragons. Ŝi silentis dum minuto. She was silent for a minute. Li murmuris al si, mi ne povas kompreni ĝin. He murmured to himself, I can't seem to understand it. Mi ne povas kompreni ĝin. I cannot understand it. Ĉio ŝajnas esti sensenca. Everything seems to be meaningless. Tiam levante la okulojn, li diris, mi ne bezonas teni vin plu, fraŭlino. Then, raising his eyes, he said, I no longer need to hold you, miss. Ho, ŝi ŝajnis esti surprizita, sed tuj leviĝis. Oh, she seemed surprised, but immediately got up. Ĉe la pordo, tamen, ŝi hezitis momenton kaj revenis. At the door, however, she hesitated for a moment and then turned back. La svedino, fraŭlino Olson, ŝajnas esti ĝenata.
The Swedish woman, Miss Olsen, seems to be annoyed. Si diris che lau vi, si estas la lasta persono, kiu vidis tiun viron viva. She said that, according to you, she is the last person who saw that man alive. Si opinias, mi credas, che pro tio vi suspectas shin. She thinks I believe that is why you suspect her. Ciu mi ne povas diri al si che si faris eraron? Can I tell her that she made a mistake? Vere, si estas tia persono, kia ne dolorigus ec mushon. Indeed, she is the kind of person who wouldn't even hurt a fly. Si ridetis dum si parolis. She smiled as she spoke. Je kioma horo, si iris por acquiri la aspirinon de signorino Hubbard. At what time did she go to get the aspirin from Mrs. Hubbard? Iom post la deca kai duono. A little after 12:30. Si estis for, dum kiom da tempo? She was gone for how long? Circa 5 minutoi. About 5 minutes. Ciu si denove forlassis la cupeon dum la nocto? Did she leave the compartment again during the night? Ne. Puaro turnis sin al la curacisto, ciu Ratchet povus esti murdita tiel frue. Poirot turned to the doctor. Could Ratchet have been murdered so early? La curacisto capneis. The doctor fainted. Do mi opinias che vi povas contentigi vian amicinon, fraulino. Cest, I think you can satisfy your girlfriend, madam. Dankon. Thank you. Si subite ridetis je li rideto kiu invitis simpation. She suddenly smiled at him, a smile that invited sympathy. Si similas ŝafon, vi scias. She looks like a sheep, you know. Si maltranquilligas kai blekas. She becomes uneasy and pales. Si forturnis sin kai eliris. She turned away and left. Capitro do. La attesto de la germana servistino. Chapter 12. The Testimony of the German Servant. Signoro Book scivoleme rigardis sian amicon. Mi ne tute comprenas vin, mon vio. Mr. Book looked curiously at his friend. I don't quite understand you, mon vieux. Vi provis fari kion? You tried to do what? Mi sercis brechon, mia amico. I was looking for a gap, my friend. Brechon? A breach? Yes, brechon en la aplombo de fraulino. Yes, a gap in the lady's composure. Mi volis scui ŝian aplombon. I wanted to shake her composure. Ĉu mi sukcesis? Did I succeed? Mi ne scias.
I don't know. Sed mi scias che ŝi ne attendis che mi esploru la aferon tiel, kiel mi gin faris. But I know that she didn't expect me to investigate the matter in the way that I did. Vi suspectas ŝin, diris Signoro Book malrapide. You suspect her, said Mr. Book slowly. Sed kial? But why? Ŝi ŝajnas esti tre charma fraŭlino, la plej lasta persono esti implicata en tia krimo. She seems to be a very charming young woman, the last person one would expect to be involved in such a crime. Mi consentas, diris Constantine. I agree, said Constantine. Ŝi estas malvarmsanga. She is cold-blooded. Ŝi estas senemocia. She is unemotional. Ŝi ne trapicus viron. Ŝi farus proceson kontraŭ li ĉe la tribunalo. She did not assault the man. She would bring a lawsuit against him in court. Poirot suspiris. Poirot sighed. Vi devas ambaŭ forigi vian impreson ke ĉi tiu estas nepripensita kaj subita krimo. You both need to dispel the impression that this is an unconsidered and impulsive crime. Estas du kialoj pro kiuj mi suspektas fraŭlinon Debenham. There are 2 reasons why I suspect Miss Debenham. Unu estas pro io, kion mi hazarde audis, kaj kion vi ĝis nun ne scias. One is because of something I happened to hear, and something you don't know yet. Li rakontis al ili la strangajn frazojn, kiujn li audis survoje de Aleppo. He told them the strange phrases that he had heard on the way from Aleppo. Certe, tio estas stranga, diris Signoro Book. Certainly, that is strange, said Mr. Book. Ĝi bezonas klarigon. It needs clarification. Se ĝi signifas tion, kion vi supozas ambaŭ estas implicitaj, ŝi kaj la angla kolonelo. If it means what you think it means, both of them are involved, she and the English colonel. Poirot capiesis. Poirot was arrested. Kaj precize tion la faktoj ne subtenas, li diris. And precisely that is not supported by the facts, he said. Se ili ambaŭ estas koncernataj, kion ni atendus ke ĉiu el ili donus alibion por la alia. If they are both concerned, what would we expect that each of them would provide an alibi for the other? Ĉu ne? Isn't that so? Sed ne, tio ne okazis. But no, that didn't happen. La alibio por fraŭlino Debenham estas donita de svedino kiun ŝi neniam antaŭe vidis, kaj tio par kolonelo Arbuthnot estas donita de Matsquin, la sekretario de la mortinta viro. The alibi for Mrs. Debenham is provided by a Swedish woman whom she has never seen before, and the one for Colonel Arbuthnot is provided by McQueen, the
the secretary of the deceased man. Ne, tio estas tro facila solvo de la enigmo. No, that is too easy a solution to the riddle. Vi diris che vi havas alian causon suspecti ŝin. Signoro Book memorigis al li. You said that you have another reason to suspect her, Mr. Book reminded him. Poirot ridetis, yes, sed tio estas nur psikologia. Poirot smiled. Yes, but that is only psychological. Mi demandas al mi, ĉu estas eble ke fraŭlino Debenham planis tiun krimon. I ask myself, is it possible that Miss Debenham planned that crime? Mi estas certa ke malantaŭ la nuna afero estas trankvila, intelligenta kaj rimedoplena menso. I am certain that behind the current situation is a calm, intelligent, and resourceful mind. Fraŭlino Debenham estas laŭ tiu priskribo. Mrs. Debenham is as described. Signoro Book neante skuis la kapon. Mr. Book shook his head in denial. Mi opinias ke vi estas malprava, mia amiko. I think you are wrong, my friend. Mi ne povas credi ke tiu juna Anglino estas krimulino. I cannot believe that that young English woman is a criminal. Nu, do, diris Poirot, prenante la lastan pasporton al la lasta nomo sur la listo. Well then, said Poirot, taking the last passport, to the last name on the list. Hildegarde Schmidt, servantino de signorino. Hildegard Schmidt, a servant of the lady. Alvocita de la conductoro. Called by the conductor. Hildegarde Schmidt venis en la manĝvagonon kaj staris respektplene attendante. Hildegard Schmidt entered the dining car and stood there, waiting respectfully. Poirot indicis ke ŝi sidiĝu. Poirot indicated that she should sit down. Ŝi tion faris kaj kviete atendis la demandadon. She did it and quietly waited for the questioning. Ŝi ŝajnis esti tre serena virino, respektinda, sed eble ne tre intelligenta. She seemed to be a very serene woman, respectable, but perhaps not very intelligent. La metodoj de Poirot kun Hildegarde Schmidt estis tute kontraŭaj al tiuj kun Mary Debenham. Poirot's methods with Hildegard Schmidt were completely different from those with Mary Debenham. Li estis tre afabla kaj bonhumora por komfortigi la virinon. He was very kind and cheerful in order to comfort the woman. Li petis ŝin skribi ŝiajn nomon kaj adreson kaj poste komencis gentile fari siajn demandojn. He asked her to write her name and address and then began politely to ask his questions. La intervjuo okazis germanlingve. The interview took place in German. Ni deziras scii kiom eble plej multe pri la okazintaĵoj de la hieraŭa nokto, li diris.
He want to know as much as possible about what happened last night, he said. Ni scias che vi ne povas doni al ni multe da informo pri la crimo mem, sed eble vi vidis au audis ion, kio ŝajne ne grava al vi povos esti utila al ni. He know that you cannot give us much information about the crime itself, but perhaps you saw or heard something that may seem unimportant to you, but could be useful to us. Vi comprenas. Do you understand? Ŝi ŝajne ne comprenis. She apparently didn't understand. Ŝia larĝa, bonkora vizaĝo tenis la kutiman, serenan esprimon dum ŝi respondis. Mi ne scias ion, sinjoro. Her wide, kind face retained its usual serene expression as she replied, I don't know anything, sir. Nu, exemple, vi scias che via mastrino bezonis vin lastan nocton? Well, for example, do you know that your teacher needed you last night? Jes, tion mi scias. Yes, I know that. Ĉu vi memoras la horon? Do you remember the time? Ne, sinjoro. No, sir. Mi estis dormanta, kiam la conductoro venis kaj diris tion al mi. I was sleeping when the conductor came and told me that. Yes, yes. Yes, yes. Ĉu estis kutime tiamaniere venigi vin? Was it customary to bring you here in this way? Ĝi ne estis nekutima. It wasn't unusual. Ŝia moŝtino ofte bezonis mian ĉeeston nokte. Her aunt often needed my presence at night. Ŝi ne bone dormis. She didn't sleep well. Bien do, vi ricevis la alvokon kaj vi ellitiĝis. Well then, you received the call and you got up. Ĉu vi surmetis toilet robon? Did you put on your bathrobe? Ne, signoro, mi surmetis miajn vestojn. No, sir, I have put on my clothes. Mi ne ŝatus iri al ŝia moŝtino en mia toaletrobo. I wouldn't like to go to her aunt in my toilet stall. Sed ĝi estas tre bela toaletrobo. Scarlata, ĉu ne? But it is a very beautiful toilet brush, scarlet, isn't it? Ŝi rigardis lin. She looked at him. Ĝi estas malhelblua flanela toaletrobo, signoro. It is a dark blue flannel bathroom robe, sir. Do ni daŭrigu. Cess, let's continue. Tio nur estis ŝerceto mia parte. That was just a little joke on my part. Do vi iris al la princino. So you went to the princess. Kaj kion vi faris post via alveno? And what did you do after your arrival? Mi massagis ŝin, signoro, kaj poste laŭtlegis al ŝi. I gave her a massage, sir, and then read aloud to her.
Mi ne bone lautlegas, sed ŝia moŝtino diras des pli bone, ĉar ŝi pli rapide endormiĝas. I don't snore very loudly, but her husband snores much more because he falls asleep more quickly. Kiam ŝi estis dormema, ŝi petis ke mi foriru, kaj mi fermis la libron, kaj reiris al mia propra kupeo. When she was sleepy, she asked me to leave, and I closed the book and went back to my own compartment. Ĉu vi scias je kioma horo tio okazis? Do you know at what time that happened? Ne, signoro. No, sir. Nu, dum kiom da tempo vi restis kun la princino? Well, how long did you stay with the princess? Circau duonhoro, signoro. About half an hour, sir. Bone, daŭrigu. Okay, continue. Unue mi havigis por ŝi alian lankovrilon el mia kupeo. First, I got her another blanket from my compartment. Estis tre malvarme malgraŭ la heitado. It was very cold despite the heating. Mi metis la kovrilon sur ŝin kaj ŝi deziris al mi bonan nokton. I put the blanket over her and she wished me good night. Mi elverŝis iom da soda akvo por ŝi. I poured some soda water for her. Poste mi forigis la lumon kaj forlasis ŝin. Then I turned off the light and left her. Kaj poste And then? ne okazis io alia, signoro. Nothing else happened, sir. Mi reiris al mia kupeo kaj endormigis. I returned to my compartment and fell asleep. Vi renkontis neniun en la koridoro? Did you meet anyone in the hallway? Ne, signoro. Exemple, vi ne vidis signorinon en scarlata kimono brodita per drakoj. For example, haven't you seen a lady in a scarlet kimono embroidered with dragons? Ŝiaj mildaj okuloj fikse rigardis lin. Her gentle eyes fixedly looked at him. Ja, ne, signoro. Yes, no, sir. Ne estis iu krom la konduktoro. There was no one except the conductor. Ĉiu dormis. Everyone was sleeping. Sed vi vidis la konduktoron? But did you see the conductor? Yes, signoro. Yes, sir. Kion li faris? What did he do? Li venis el unu el la kupeoj, signoroj. He came from one of the compartments, gentlemen. Kio? What? Signoro Book antaŭenklinis. Mr. Book leaned forward. Kiu kupeo? Which compartment? Hildegarde Schmidt
aspectis timema denove, cae puaro riproce ecrigardis lin. Hildegard Schmidt looked frightened again, and Poirot reproachfully looked at him. Nature, li diris. Nature, he said. La conductoro ofte devas respondi al sonoriloi nocte. The conductor often has to respond to signals at night. Ciu vi memoras el kiu cupeo li venis? Do you remember which compartment he came from? Circau la meso de la vagono, signoro. Around the middle of the wagon, sir. 2 au 3 pordoi de tiu de la princino. 2 or 3 doors from that of the princess. Ha. Diru al mi petas, precise cio ocasis. Tell me, please, exactly what happened. Li prescau collisiis cun mi. He almost collided with me. Estis ciam mi revenas cun la covrilo de mia cupeo al tiu de la princino. It was when I returned with the cover of my compartment to that of the princess. Cae li venis el cupeo, cae prescau collosiis cun vi? And he came from the cupboard and almost collided with you. En ciu directo li iris? In which direction did he go? En la directo al mi, signoro. Toward me, sir. Li petis pardonon, cae iris lau la corridoro en la directo alla mangivagono. He apologized and walked down the corridor in the direction of the dining car. Sonorilo exonis, sed mi opinias che li ne attentis gin. The alarm rang, but I think he didn't pay attention to it. Si pausis cae diris, mi ne comprenas. She paused and said, I don't understand. Kiel estas? How are you? Puaro parolis curagige. Gi estas afero de la horo. Li diris. Poirot spoke encouragingly. It is a matter of an hour, he said. Nur rutina afero. Just a routine matter. Citiu conductoro shaine havis tre occupatan nocton. Unue li vecis vin, cae poste devis priatenti la sonoriloin. It seems this conductor had a very busy night. First, he woke you up, and then he had to take care of the bells. Li ne estis la conductoro, quiu vecis min, signoro. He wasn't the conductor who woke me up, sir. Tiu estis alia. That was another one. Do alia. Sest, another one. Ciu vi antaue vidis lin? Have you seen him before? Ne, signoro. No, sir. Ciu vi opinias che vi reconos lin se vi revidos lin? Do you think you would recognize him if you saw him again? Mi pensas che yes, signoro. I think yes, sir.
Puaro flustris ion en la orelon de Signoro Book. Poirot whispered something in Mr. Book's ear. Ci lasta eclevis sin cae iris alla pordo por doni ordonon. The latter stood up and went to the door to give an order. Puaro daurigis sian demandaron lau amica maniero. Poirot continued his questioning in a friendly manner. Ciu vi iam visitis Usonon, Frau Schmidt? Have you ever visited the United States, Frau Schmidt? Neniam, signoro. Never, sir. Sendube gi estas bela lando. Undoubtedly, it is a beautiful country. Credeble, vi jam audis kiu la murdito vere estis che li respondecis pri la morto de infaneto. It is likely that you have already heard who the murdered person really was, that he was responsible for the death of a small child. Yes, mi audis tion, signoro. Yes, I heard that, sir. Tio estis abomena malbonega. That was abominable, terrible. La bona Dio devus ne permessi tiain aferoin. The good Lord should not allow such things. Ni ne estas tiel malbonegai en Germanuio. We are not that bad in Germany. Larmoi videbligis en la oculoi de la virino. Tears became visible in the woman's eyes. Sia patrina spirito estis tuŝita. Her maternal spirit was touched. Gi estis abomena crimo, diris Puaro serioze. It was an abominable crime, Poirot said seriously. Li eltiris el sia poŝo peceton da batisto kaj donis ĝin al ŝi. He took a piece of cotton from his pocket and gave it to her. Ĉu ĉi tiu estas via poŝtuko, Frau Schmidt? Is this your mailbox, Frau Schmidt? Estis momenta silento dum la virino rigardis ĝin. There was a moment of silence as the woman looked at it. Poste ŝi rigardis ilin. Then she looked at them again. Iom da coloro videbligis en ŝia vizaĝo. Some color became visible in her face. Ne, signoro. Gi ne appartenas al mi. It doesn't belong to me. Gi surhavas la literon H, vi vidas. It has the letter H on it, you see. Pro tio mi pensis che gi appartenas al vi. That's why I thought it belonged to you. Sed, signoro, gi estas la poŝtuko de riĉulino. But, sir, it is the purse of a wealthy woman. Tre multekosta poŝtuko. A very expensive postage stamp. Permane brodita. Permanently embroidered. Mi opinias che gi venis el Pariso. I think it came from Paris. Gi ne estas via,
kai vi ne scias al kiu gi appartenas. It is not yours, and you do not know to whom it belongs. Mi? Certe ne, signoro. Certainly not, sir. El la tri auscultantoi nur Poirot rimarkis la etan hesiton en la respondo. Of the three listeners, only Poirot noticed the slight hesitation in the answer. Signoro Buc flustris en lian orelon. Mr. Buc whispered in his ear. Poirot capiesis cae diris al la virino. Poirot understood and said to the woman, La tri conductoroi envenos. The three conductors will enter. Bonvolu diri al mi, kiu estas tiu, kiun vi rencontis hierau nocte, kiam vi portis la covrilon alla princino. Please tell me, who is the person you met last night when you brought the cover to the princess? La tri viroi envenis. The three men entered. Pierre Michel, la granda blonda conductoro de la Ateno Parisa vagono, cae la dica conductoro de la Bucaresta vagono. Pierre Michel, the tall blonde driver of the Athens-Paris carriage, and the stout driver of the Bucharest carriage. Hildegarde Schmidt rigardis ilin cae tui capneis. Hildegard Schmidt looked at them and immediately understood. Ne, signoro, si diris. No, sir, she said. Neniu el tiui estas la viro, kiun mi vidis hierau nocte. None of these is the man I saw last night. Sed nur ci tiui conductoroi estas en la traino. But only these conductors are on the train. Vi sendube eraras. You are undoubtedly mistaken. Mi estas tute certa, signoro. I am absolutely certain, sir. Ci tiui estas ciui altai. These are all tall. Grandai viroi. Great men. Tiu, kiun mi vidis, estas malalta cae malhela. The one I saw is short and dark. Li havis malgrandan liphararon. He had a small mustache. Lia vocio. His voice. Ciam li diris pardonon estas malforta, kiel tiu de virino. When he said, "Excuse me," it was soft like that of a woman. Ja, mi bone memoras lin, signoro. Yes, I remember him well, sir. Capitro 33. Resumo de la attesto de la passageroi. Chapter 13, Summary of the Passenger's Testimony. Malgranda, malhela viro cun virina vocio, diris signoro Buc. A small dark man with a woman's voice, said Mr. Buc. La tri conductoroi cae Hildegarde Schmidt estis forsenditai. The three conductors and Hildegard Schmidt were sent away.
Signoro Book faris malesperan geston. Mr. Book made a desperate gesture. Sed mi comprenas nenion, absolute nenion. But I don't understand anything. Absolutely nothing. La malamico pri kiu parolis Signoro Ratchet do estis en la traino. The enemy that Mr. Ratchet spoke about was therefore on the train. Sed kie li estas nun? But where is he now? Kia maniere li povus malaperi en la aeron? How could he disappear into the air? Mia capo kirligas. My head is spinning. Diru ion, mia amico, mi petegas vin. Say something, my friend, I beg you. Clarigu al mi kiel la neeblo povas esti ebla. Explain to me how the impossible could become possible. Tio estas bona frazo, diris Puaro. That is a good sentence, said Poirot. La neeblo ne povis okazi. Tial la neeblo devas esti ebla malgrau la ŝajnaĵoj. The impossible could not have happened. Therefore, the impossible must be possible, despite appearances. Clarigu al mi do, rapide, precize, kio okazis hieraŭ. Explain to me, quickly and precisely, what happened yesterday. Nocte en la vagonaro. At night in the railway yard. Mi ne estas magiisto, mon cher. I am not a magician, my dear. Mi estas kiel vi, tre perplexita viro. I am like you, a very perplexed man. Ci tiu afero antaŭeniras laŭ tre stranga maniero. This matter is progressing in a very strange way. Ĝi tute ne antaŭeniras. It doesn't make any progress at all. Ĝi restas kia ĝi estis. It remains as it was. Puaro kapneis. Poirot realized. Ne, tio ne estas vera. No, that is not true. Ni iom pli komprenas. We understand a little more. Ni scias pri kelkaj aferoj. We know about some things. Ni audis la ateston de la pasaĝeroj. We heard the testimony of the passengers. Kaj kion tio diris al ni? And what did it tell us? Absolute nenion. Absolutely nothing. Mi ne tion dirus, mia amico. I wouldn't say that, my friend. Eble mi troigas. Perhaps I am exaggerating. La usonano, Hardman, kaj la germana servistino aldonis ion al nia scio. The American, Hardman, and the German maid added something to our knowledge. Tio estas, ili igis ec pli necomprenebla la tutan aferon. That is, they made the whole matter even more incomprehensible. Ne,
diris Poirot tranquillige. No, said Poirot reassuringly. Signoro Buc turnis sin al li. Mr. Buch turned to him. Parolu do. Sust speak. Ni audu la sagetson de Hercule Poirot. Let us listen to the wisdom of Hercule Poirot. Ciu mi ne diris al vi che mi estas tre perplexita viro, same kiel vi? Didn't I tell you that I am a very perplexed man, just like you? Sed almenau ni povas fronti la problemon. But at least we can face the problem. Ni povas ordigi tiuin factoin, kiuin ni jam scias. We can order those facts that we already know. Bonvolu daurigi, diris Doctoro Constantine. Please continue, said Dr. Constantine. Poirot tussetis cae ordigis paperon sur la tablo. Poirot coughed and ordered a piece of paper to be placed on the table. Ni consideru la aferon tia, quia gi nun momente estas. Let us consider the matter as it is at the present moment. Unue, estas quelcae necontesteblai factoi. First, there are some undeniable facts. Ci tiu ratchet au. This ratchet, or Cassetti. Estis picita en 12 locoi, cae mortis hierau nocte. Cassetti was stabbed in 12 places and died last night. Jen facto 1. Here is fact number 1. Mi acceptas vian asserton, mi acceptas gin, mon viu, diris Signoro Buch, cun ironia gesto. I accept your assertion. I accept it, mon vieux, said Mr. Buch with an ironic gesture. Hercule Poirot tute ne offendigis. Hercule Poirot was not at all offended. Li tranquille daurigis. Mi nun tempe ne parolos pri certai strangajoi, kiuin doctoro Constantine cae mi jam priparolis. He calmly continued, I will not speak at this time about certain strange things that Dr. Constantine and I have already discussed. La dua grava facto, mia opinie, estas la horo de la crimo. The second important fact, in my opinion, is the time of the crime. Tio estas unu el la malmultai aferoi, kiuin ni scias. This is one of the few things we know. Diris Signoro Buch. Said Mr. Buch. La crimo okazis je kvarono post la unua hodiaŭ matene. The crime occurred at 1:15 this morning. Cio indikas tion. Everything indicates that. Ne cio. Not everything. Vi troigas. You are exaggerating. Tamen estas attesto kiu subtenas tiun vidpunkton. However, there is evidence that supports that viewpoint. Mi ĝojas, ke vi almenaŭ konsentas pri tio.
I am glad that you at least agree on that. Puaro tranquille daurigis, malgrau la interrompo. Poirot calmly continued despite the interruption. Ni havas antau ni 3 eblezoin. Have 3 possibilities before us. Unu, che la crimo ocasis, kiel vi diras, je kvarono post la unua. That the crime occurred, as you say, a quarter of an hour after 1. Tion subtenas la attesto de la poŝhorloĝo, la attesto de signorino Hubbard, kaj la attesto de la germanino Hildegarde Schmidt. This is supported by the testimony of the pocket watch, the testimony of Mrs. Hubbard, and the testimony of the German woman Hildegard Schmidt. Gi accordigas cun la attesto de doctoro Constantine. It agrees with the testimony of Dr. Constantine. Dua eblezo. La crimo ocasis pli malfrue, kaj la attesto de la poŝhorloĝo estis intense falsigita. Second possibility, the crime occurred later, and the evidence from the pocket watch was intentionally falsified. Tria eblezo. La crimo ocasis pli frue, kaj la attesto estis same falsigita. A third possibility, the crime occurred earlier and the testimony was also falsified. Nu, se ni acceptas la unuan eblezon, kiel la plei verŝajnan kaj tiun plej bone subtenatan de la attestaro, ni devas ankaŭ accepti kelkajn resultantajn faktojn. Well, if we accept the first possibility as the most likely and the one best supported by the evidence, we must also accept some resulting facts. Por komenco, se la crimo okazis je kvarono post la unua, la murdinto ne povis forlasi la trajnon, kaj la demando leviĝas. Kie li estas? To begin, if the crime occurred a quarter of an hour after the first, the murderer could not have left the train, and the question arises, where is he? Kaj kiu li estas? And who is he? Ni examenu zorge la attestaron. We'll examine the certificate carefully. Ni unue audis pri la existo de tiu viro, la malgranda, malhela viro cun virina vocio, de la viro Hardman. We first heard about the existence of that man, the small, dark man with a woman's voice, from the man Hardman. Li diris che Ratchet parolis al li pri tiu persono cae dungis lin por serci lin. He said that Ratchet had spoken to him about that person and had hired him to search for him. Ne estas attesto por subteni tion. Ni havas nur la vorton de Hardman pri gi. There is no evidence to support that. We only have Hardman's word for it. Ni nun examenu la demandon, ĉu Hardman estas la persono, kiu li pretendas esti, unu el la stabo de New York detektiva agentejo. Let us now examine the question, is Hardman the person he claims to be, one of the staff members of the New York Detective Agency? Kio al mi estas plej interesa en la nuna afero estas, ke ni ne havas la faciligoin ĉe la dispono de la polico.
What I find most interesting in the current situation is that we do not have the resources available to the police. Ni ne povas esplori la fidindecon de ci tiui personoi. We cannot investigate the trustworthiness of these people. Ni devas fidi nur alla deducto. We must rely only on deduction. Por mi tio estas multe pli interesa. For me, that is much more interesting. Ne estas rutina laboro. It is not routine work. Gi estas afero de la intellecto. It is a matter of intellect. Mi demandas al mi, ĉu ni povas akcepti tion, kion Hardman diris pri si. Mi faras mian decidon, kaj mi respondas yes. Mi opinias, ke ni povas akcepti tion, kion li diris pri si. I ask myself, can we accept what Hardman said about himself? I make my decision, and I answer yes. I believe that we can accept what he said about himself. Vi fidas alla intuitio. Do you trust your intuition? Diris Doctoro Constantine. Said Dr. Constantine. Tute ne. Not at all. Mi rigardas la credeblezoin. I am considering the plausibilities. Hardman veturas cun falsa pasporto, pro tio li estas tui suspectinda. Hardman travels with a fake passport. Because of this, he is immediately suspicious. La unua afero, kion faros la polico post sia alveno, estos deteni Hardman kaj telegrafi por eltrovi, ĉu li diris la veron pri si. The first thing the police will do upon their arrival is to detain Hardman and send a telegram to find out whether he told the truth about himself. Estos malfacile por multaj el la passageroi pruvi siain identezoin. En multaj casoi, credeble, oni ne provos, precipe char shainas esti nenio suspectinda pri ili. It will be difficult for many of the passengers to prove their identities. In many cases, it is likely that they will not even try, especially since there seems to be nothing suspicious about them. Sed rilate al Hardman, la afero estas simpla. But regarding Hardman, the matter is simple. Au li estas tiu, kiun li diris, au li ne estas. Either he is the one he said he was or he is not. Pro tio, mi diras che cio montrigios en bona ordo. For that reason, I say that everything will unfold in a good order. Vi do senculpigis lin? Sest, you acquitted him? Tute ne. Not at all. Vi miscomprenas min. You misunderstand me. Povas esti che ec. It may be that even. Usona detectivo povas havi proprain motivoin instigi sin murdi Ratchet. An American detective may have his own motives for wanting to have Ratchet murdered. Ne, mi diras nur che mia opinie ni povas accepti tion, kion Hardman diris pri si.
No, I am just saying that in my opinion we can accept what Hardman said about himself. Lia diro che Ratchet elsercis lin cae dungis lin ne estas neebla cae credeble, sed ne tut certe, gi estas vera. His statement that Ratchet sought him out and hired him is not impossible, and it is believable, but not entirely certain that it is true. Se ni intensas accepti gin kiel veran, ni devas vidi ciu estas ia confirmo. If we intend to accept it as true, we must see if there is any confirmation. Ni trovas gin en iom neatendita loco, en la attesto de Hildegarde Schmidt. We find it in a somewhat unexpected place in the testimony of Hildegard Schmidt. Sia prescribo pri la viro, ciun si vidis en wagon lit uniformo, precise accordigas. Her description of the man she saw in a wagon-lit uniform matches perfectly. Ciu estas alia confirmo pri tiui du racontoi? Is there any other confirmation about those two stories? Yes. Yes. Estas la butono trovita de signorino Hubbard en sia cupeo. It is the button that Mrs. Hubbard found in her compartment. Kai estas alia confirma facto ciun eble vi ne rimarcis. And there is another confirming fact that you may not have noticed. Cio estas tio? What is that? La facto che kai colonelo Arbuthnot kai Hector Matsquin diris che la conductoro preterpassis sian cupeon. The fact that both Colonel Arbuthnot and Hector McQueen said that the conductor had passed their compartment. Ili supposis la facton negrava, sed signoroi Pierre Michel diris che li ne forlasis sian segeton crom je certai diritai ocasoi, cae el tiui neniu necessus che li iru gis la fino de la vagono cae preterpassu la cupeon, en ciu sidis Arbuthnot cae Matsquin. They considered the matter unimportant, but, gentlemen, Pierre Michel said that he had not left his seat except on certain occasions, and of those, none required him to go to the end of the carriage and pass the compartment in which Arbuthnot and McQueen were sitting. Do, citiu raconto. La diro pri malgranda, malhela viro cun virina vocio, cae vestita per wagon lit uniformo estas subtenata de la attesto, recta au nerecta de kvar attestantoi. Therefore, this story, the account of a small, dark man with a woman's voice and dressed in a wagon-lit uniform, is supported by the testimony, direct or indirect, of 4 witnesses. Unu eta puncto, diris doctoro Constantine. Just one small point, said Dr. Constantine. Se la raconto de Hildegarde Schmidt estas vera, kial la vera conductoro ne diris, che li vidis shin kiam li venis por respondi al la sonorilo de signoren Hubbard. If Hildegard Schmidt's story is true, why didn't the real conductor say that he saw her when he came to answer Mrs. Hubbard's doorbell? Mi opinias che tio estas facile clarigebla. I think that it is easily explainable.
Ciam li alvenis por respondi al signorino Hubbard, la servistino estis en la cupeo cun sia mastrino. When he arrived to respond to Mrs. Hubbard, the maid was in the pantry with her mistress. Ciam si fine reiris al sia cupeo, la conductoro estis en la cupeo cun signorino Hubbard. When she finally returned to her compartment, the conductor was in the compartment with Mrs. Hubbard. Signoro Buck estis senpacience attendinta gis ili finis la interparoladon. Mr. Buck had been impatiently waiting until they finished the conversation. Yes, mia amico, li diris al Poirot. Yes, my friend, he said to Poirot. Sed approvante vian singardemon, vian metodon antau eniri unu pasion post alia, mi opinias che gis nun vi ne menciis la plei gravan puncton. But while I approve of your caution, your method of proceeding one step at a time, I believe that so far you have not mentioned the most important point. Ni ciui consentas che ci tiu persono existas. We all agree that this person exists. La puncto estas quien li iris. The point is, where did he go? Poirot admonante scuis la capon. Poirot shook his head reproachfully. Vi erraras. You are mistaken. Vi inclinas meti la charon antau la cevalo. You tend to put the cart before the horse. Antau ol demandi al mi quien malaperis la viro, mi demandas al mi ciu tia viro vere existis, char vi comprenos se la viro estus inventajo, fabricajo, tiom pli facile oni povus malaperigi lin. Before asking me, where did the man disappear to? I ask myself, did such a man really exist? Because you will understand, if the man were a fabrication and invention, it would be all the easier to make him disappear. Mi do provas unue pruvi, che vere estas tia carna persono. So I am trying first to prove that such a corporeal person truly exists. Kai decidinte che estas tia persono, kie li estas nun? And having decided that such a person exists, where is he now? Estas nur du respondoi mon cher. There are only two answers, my dear. Au li estas ancorau cachata en la traino, en loco tiel lerte electita che ni ec ne povas pensi pri gi. Au li estas, tiel diri, du personoi. Either he is still hidden in the train in a place so cleverly chosen that we cannot even think of it, or he is, so to speak, two people. Tio estas, li estas kai si, la viro timita de signoro Ratchet kai passagero en la traino, tiel bone alivestita che signoro Ratchet ne conis lin. That is, he is both himself, the man feared by Mr. Ratchet, and a passenger on the train so well disguised that Mr. Ratchet does not recognize him. Tio estas ideo, diris signoro Buck, lia visage esprimo pli contenta. That is an idea, said Mr. Buck, his facial expression more pleased. Sed gi nubcovrigis de nove. But it became cloudy again.
sed estas unu kontraŭaĵo. But there is one objection. Poirot finis la frazon por li. Poirot finished the sentence for him. La alteco de la viro. The man's height. Tion vi intensis diri. That is what you intended to say. Cun la escepto de la servisto de signoro Ratchet, ciui la passageroi estas grandai viroi, la Italo, Colonelo Arbuthnot, Hector, McQueen, Grafo, Andreni. With the exception of Mr. Ratchet's valet, all the passengers are important people. The Italian, Colonel Arbuthnot, Hector McQueen, Count Andreni. Nu, tio lasas por ni la serviston, ne tre verŝajna solvo. Well, that leaves us with the servant, not a very likely solution. Sed estas alia ebleco. But there is another possibility. Memoru la virinan voĉon. Remember the feminine voice. Tio donas al ni alternativon. That gives us an alternative. La viro povas esti alivestita kiel virino aŭ li povas esti virino. The man may be dressed as a woman, or he may be a woman. Alta virino en virai vestoj aspectus malalta. A tall woman in men's clothing would look short. Sed credeble Ratchet scius. But it is quite possible that Ratchet knew. Eble li sciis. Perhaps he knew. Eble ci tiu virino, vestita kiel viro por plifaciligi sian celon, iam provis murdi lin. Perhaps this woman, dressed as a man to make it easier to achieve her goal, had already tried to murder him. Povas esti che Ratchet divenis che si denove usos la saman ruson, cae li avertis Hardman pri viro. It may be that Ratchet realized she would use the same trick again, and he warned Hardman about the man. Li tamen menciis virinan. He mentioned feminine anyway. Voĉon. Voice. Tio estas ebleco, diris Signoro Book. This is a possibility, said Mr. Book. Sed. But Attendu, mia amico, mi opinias che mi devus nun diri al vi pri kelkaj malacordaĵoj rimarkitaj de doktoro Constantine. Wait, my friend, I think I should now tell you about some discrepancies noted by Dr. Constantine. Li parolis detale pri la concludoi faritai de li kaj la curacisto pro la caractero de la vundoi de la murdito. He spoke in detail about the conclusions reached by him and the doctor regarding the nature of the wounds of the murdered person. Signoro Book gemis kaj ree metis la capon inter la manoin. Mr. Book groaned and again put his head between his hands. Mi scias, diris Poirot consenteme. I know, said Poirot agreeably. Mi scias precise kiel vi sentas.
I know exactly how you feel. La capo kirligas, ĉu ne? The head curls, doesn't it? La tuta afero estas fantazio, ekkriis Sinjoro Book. The whole thing is a fantasy, exclaimed Mr. Book. Precise. Exactly. Gi estas absurda, nekredebla, gi ne povas esti. It is absurd, unbelievable, it cannot be. Tiel mi ankaŭ parolis. Thus I also spoke. Malgraŭ tio, gi estas. Despite this, it is. Oni ne povas eviti la faktojn. One cannot avoid the facts. Gi estas frenezeco. It is madness. Ĉu ne? Isn't that so? Gi estas tiel freneza, mia amiko, ke kelkfoje la sento, ke gi estas tute simpla ĝenas min. It is so crazy, my friend, that sometimes the feeling that it is completely simple bothers me. Sed tiu estas nur unu el miaj ideoj. But this is only one of my ideas. Du murdistoj, ĝemis Sinjoro Book. Two murderers, groaned Mr. Book. Kaj en la Orienta Expresso. And on the Orient Express. La penso preskaŭ plorigis lin. The thought almost overwhelmed him. Kaj nun ni faru la fantazion pli fantazia, diris Poirot gaje. And now let us make the fantasy even more fantastic, said Poirot cheerfully. Hieraŭ nokte estis du misteraj fremduloj en la trajno. Last night, there were two mysterious strangers on the train. Estis la wagon lit conductoro prescribita de Signoro Hardman kaj vidita de Hildegarde Schmidt, Colonelo Arbuthnot kaj Signoro Matsquin. It was the wagon-lit conductor who was described by Mr. Hardman and seen by Hildegard Schmidt, Colonel Arbuthnot, and Mr. McQueen. Estis ankaŭ virino en ruĝa kimono, alta maldika virino, vidita de Pierre Michel, de fraŭlino de Benham, de Signoro Matsquin kaj de mi, kaj flarita oni povas diri de Colonelo Arbuthnot. There was also a woman in a red kimono, a tall, slender woman, seen by Pierre Michel, by Mrs. Debenham, by Mr. McQueen, and by me, and one might say, admired by Colonel Arbuthnot. Kiu ŝi estis? Who was she? Neniu en la trajno konsentas ke ŝi havas skarlatan kimonon. No one on the train agrees that she has a scarlet kimono. Ŝi ankaŭ malaperis. She too disappeared. Ĉu ŝi estis la sama persono kiel la falsa wagon-lit konduktoro? Was she the same person as the fake wagon-lit conductor? Aŭ ĉu ŝi estis tute aparta personeco? Or was she a completely different person? Kie ili estas tiuj du? Where are those two?
Kai passante, kie estas la wagon lit uniformo, kai la scarlata kimono. And by the way, where is the wagon lit uniform and the scarlet kimono? Ha. Tio estas io concreta. That is something concrete. Signoro Book vigle eklevis sin. Mr. Book briskly got up. Ni devas traserci la pakaĵojn de la pasaĝeroj. Must search the passenger's luggage. Jes, tio estos io. Yes, that will be something. Puaro ankaŭ leviĝis. Poirot also stood up. Mi antaŭdiros ion, li diris. I will tell you something, he said. Vi scias kie ili estas. Do you know where they are? Mi havas ideon. I have an idea. Kie, do? Where then? Vi trovos la scarlatan kimonon en pakaĵo de unu el la viroj kaj vi trovos la uniformon de la wagon lit conductoro en la pakaĵo de Hildegarde Schmidt. You will find the scarlet kimono in a package from one of the men, and you will find the uniform of the wagon-lit conductor in the package of Hildegard Schmidt. Hildegarde Schmidt. Hildegard Schmidt. Vi opinias. You think. Ne kion vi pensas. Not what you think. Mi tiel diros ĝin. I will say it this way. Se Hildegarde Schmidt estas culpa, la uniformo povas esti trovata en ŝia pakaĵo, sed se ŝi estas senkulpa, tute certe ĝi estos tie. If Hildegard Schmidt is guilty, the uniform may be found in her luggage, but if she is innocent, it will certainly be there. Sed kiel komencis Signoro Book kaj haltis. But how? Began Mr. Book and stopped. Kio estas tiu bruo, kiu alproksimiĝas? What is that noise that is approaching? Li diris. He said. Ĝi similas funkciantan lokomotivon. It looks like a working locomotive. La bruo alproksimiĝis. The noise drew nearer. Ĝi konsistis el altonaj krioj kaj protestoj en virina voĉo. It consisted of high-pitched cries and protests in a female voice. La pordo ĉe la fino de la manĝvagono malfermiĝis. The door at the end of the dining car opened. Signorino Hubbard brurapidis enen. Mrs. Hubbard hurried inside. Estas tro terure, ŝi ekkriis. It is too terrible, she exclaimed. Estas tro terure. It's too terrible. En mia spongo saketo. In my sponge bag.
mia spongo saccheto. My sponge bag. Trancilego. A cutting tool. Sango covrita. Blood-soaked. Kai subite falante antauen, si svenis pese sur la ŝultron de signoro Book. And suddenly falling forward, she fainted heavily onto Mr. Book's shoulder. Chapitro, certor, la attesto de la murdilo. Chapter 14, The Murderer Testimony. Rapide signoro Book formetis las venantan signorinon tiel che sia capo estis sur la tablo. Mr. Boot quickly arranged the swooning woman so that her head was on the table. Doctoro Constantine alvocis unu el la manĝservistoj, kiu curante alvenis. Dr. Constantine called for one of the waiters, who came running. Tenu ŝian kapon tiel, diris la kuracisto. Hold her head like this, said the doctor. Se ŝi rekonsciiĝus, donu al ŝi iom da brando. If she regains consciousness, give her some brandy. Vi comprenas. Do you understand? Tiam li rapidiris post la du aliaj. Then he quickly followed the other two. Li nur interesiĝis pri la krimo, li havis nenian intereson pri svenantaj mezaĝaj virinoj. He was only interested in the crime. He had no interest in swooning middle-aged women. Estas eble, che pro tiu metodo signorino Hubbard rekonsciiĝis pli rapide ol ŝi farus alie. It is possible that due to this method, Mrs. Hubbard recovered more quickly than she would have otherwise. Kelkajn minutojn poste ŝi sidis kaj trinketis brandon el glaso proponita de la servisto kaj paroladis. A few minutes later, she sat down and sipped brandy from a glass offered by the waiter, and they talked. Mi tute ne povas diri kiel terura ĝi estis. I really can't say how terrible it was. Mi supposas che neniu en la trajno povas kompreni miajn sentojn. I suppose that no one on the train can understand my feelings. De post infaneco mi ĉiam estas tre sentema. Since childhood, I have always been very sensitive. La nura ekvido de sango. Eĉ nun mi naŭziĝas kiam mi pensas pri ĝi. The mere sight of blood. Ugh, even now I feel nauseous when I think about it. La servisto denove proponis al ŝi la glason. The waiter offered her the glass again. Enzore un peu, madame. Just a little more, madam. Ĉu vi opinias ke mi devus? Do you think I should? Mi estas tutviva kontraŭ alkoholulino. I have been a lifelong teetotaler. Mi neniam trinkas alkoholaĵojn. I never drink alcoholic beverages. Ĉiuj miaj parencoj estas kontraŭ alkoholuloj. All of my relatives are teetotalers. Tamen,
char citiu estas nur medicamenta. Si ree trinketis. However, since this is only medicine, she drank again. Intertempe Puaro cae signoro Book, sequata de doctoro Constantine, rapidis el la mangivagono cae laulonge de la corridoro de la Istanbul vagono gis la cupeo de signorino Hubbard. Meanwhile, Poirot and Mr. Book, followed by Dr. Constantine, hurried out of the dining car and along the corridor of the Istanbul car to Mrs. Hubbard's compartment. Shaine ciu veturanto en la traino estis exter la pordo. Apparently, every passenger on the train was outside the door. La conductoro cun genata esprimo sur la visaggio fortenis ilin. The conductor, with a troubled expression on his face, forced them out. Ne estas io por vidi, li diris, cae ripetis la frazon en quelcae lingvoi. There is nothing to see, he said, and repeated the sentence in several languages. Bonvolu permessi che mi eniru, diris signoro Book. Please allow me to enter, said Mr. Book. Preterpassinte la obstructantain passageroin, li eniris la cupeon Puaro tui post li. Having passed the obstructing passengers, he entered the compartment, with Poirot following close behind. Mi gioias che vi venis, signoro, diris la conductoro gemspirante. I am glad that you came, sir, said the conductor, breathing heavily. Ciu provis eniri. Everyone tried to enter. La usonanino, kiel si criegis, mafoi. The American woman, however she got it, my goodness. Mi pensis, che si ancau estas murdita. I thought that she was also murdered. Mi curvenis, cae tie si estas criegante kiel frenesulino, cae si criis che si devas venigi vin, cae si foriris, criegante per sia tuta forto, cae dirante al ciu quies cupeon si preterpassis, cio estas occasinta. I turned around, and there she was, raving like a madwoman, and she was shouting that she had to bring you here, and she went off, raving with all her might, and telling everyone whose stall she passed by what had happened. Li aldonis cun mangesto. Gi estas en tie, signoro. He added with a gesture, "It is over there, sir." Mi ne tuŝis gin. I didn't touch it. Granda, cauciuca, spongo saccheto pendis sur la turnilo de la pordo, quiu permessas eniron en la apudan cupeon. A large rubber sponge bag hung on the doorknob, which allowed entry into the adjacent compartment. Sur la planco sub gi, tie, quien gi falis el la mano de signorino Hubbard, estis rectklinga ponardo, malmultecosta obiecto, ŝajn orienta, cun reliefa tenilo kaj pintiĝanta klingo. On the floor beneath it, where it had fallen from Mrs. Hubbard's hand, lay a straight-bladed stiletto, a cheap object, apparently of Eastern origin, with a ridged handle and a tapering blade. Poirot zorge manlevis gin. Poirot carefully raised his hand. Yes, li murmuris.
Yes, he murmured. Ne estas eraro. It is not a mistake. Jen nia mancanta murdilo, ĉu ne, doktoro? Here is our missing murderer, isn't that right, doctor? La kuracisto examenis ĝin. The doctor examined it. Vi ne bezonas esti tiel zorgema, diris Poirot. You don't need to be so worried, said Poirot. Ne estos fingromarkoj sur ĝi krom tiuj de sinjorino Hubbard. There will be no fingerprints on it except those of Mrs. Hubbard. La exameno de Constantine ne occupis longan tempon. Constantine's exam did not take long. Sendube gi estas la murdilo, li diris. Undoubtedly, it is the murder weapon, he said. Gi povus esti usata por ciu el la vundoj. It could be used for each of the wounds. Mi petegas vin, mia amico, ne diru tion. I beg you, my friend, not to say that. La kuracisto aspectis surprizita. The doctor looked surprised. Ni jam havas tro da coincidoj. Already have too many coincidences. Du personoj decidis pikegi signoron Ratchet hieraŭ nokte. Two people decided to go on a picnic with Mr. Ratchet last night. Estus tre exterordinare se ambaŭ el ili electus uzi la saman murdilon. It would be very extraordinary if both of them chose to use the same murder weapon. Rilate al tio, la coincido eble ne estas tiel extraordinara kiel gi ŝajnas esti, diris la kuracito. In that respect, the coincidence may not be as extraordinary as it seems, said the doctor. Miloj de tiuj ŝajn-orientaj ponardoj estas fabrikitaj kaj senditaj al la bazaroj en Istanbul. Thousands of those apparently oriental daggers are manufactured and sent to the markets in Istanbul. Vi iomete consolas min, sed nur iomete, diris Poirot. You console me a little, but only a little, said Poirot. Li penseme rigardis la pordon antaŭ li, poste, deprenante la spongo, saketon, li provis turni la turnilon. He thoughtfully looked at the door in front of him. Then, taking the sponge bag, he tried to turn the doorknob. La pordo restis firma. The door remained firm. Circau 30 centimetroi super la turnilo estis la pordriglilo. About 30 centimeters above the handle was the door latch. Poirot eltiris la riglilon kaj denove provis, sed la pordo ankoraŭ restis firma. Poirot pulled out the latch and tried again, but the door still remained firmly shut. Ni ŝlosis ĝin de la alia flanko, vi memoras, diris la kuracisto. Locked it from the other side, you remember, said the doctor. Tio estas vera, diris Poirot distrigeme. That is true, said Poirot with a smile.
Li ŝajnis pensi pri io alia. He seemed to be thinking about something else. Lia frunto estis sulkigata quasau pro perplexigio. His forehead was furrowed as if in confusion. Gi accordigas, ĉu ne? It agrees, doesn't it? Diris Signoro Book. Said Mr. Book. La viro trapassis ĉi tiun kupeon. The man walked through this compartment. Fermante la pordon malantaŭ. Closing the gate behind. Li palpas la spongo saketon. He touches the sponge bag. Ideo venas al li kaj li rapide enmetas la sang makulitan tranĉilon. An idea comes to him, and he quickly inserts the blood-soaked blade. Poste, ne sciante che li vecis signorinon Hubbard, li eliras per la alia pordo en la corridoron. Afterward, not knowing that he had awakened Mrs. Hubbard, he left through the other door into the corridor. Kiel vi diris, murmuris Poirot. As you said, murmured Poirot. Tiel gi devis okasi. That's how it had to happen. Sed la perplexa esprimo ne malaperis de lia visaggio. But the perplexed expression did not disappear from his face. Kio estas? What is it? Demandis Signoro Book. Asked Mr. Book. Estas io, ĉu ne, kio ne contentigas vin? There is something, isn't there, that doesn't satisfy you? Poirot rapide ekrigardis lin. Poirot quickly looked at him. Vi ne rimarkis la saman aferon? Didn't you notice the same thing? Ne, videble ne. No, apparently not. Nu, gi estas negrava afero. Well, it is a minor matter. La conductoro rigardis en la kupeon. The conductor looked into the compartment. La usonanino revenas. The American woman is returning. Doctoro Constantine aspectis iom culpa. Dr. Constantine looked a little guilty. Li sentis che li tractis signorinon Hubbard iom malgentile. He felt that he had treated Mrs. Hubbard somewhat rudely. Sed ŝi ne riproĉis lin. But she did not reproach him. Ŝi koncentrigis sian atenton sur alia afero. She focused her attention on something else. Mi intensas malkaŝe diri ion, ŝi senspire diris kiam ŝi alvenis en la pordejon. I intend to reveal something, she said breathlessly as she arrived at the doorway. Mi ne plu restos en ĉi tiu kupeo. I will no longer stay in this compartment. Nu, mi ne dormus en ĝi hodiaŭ, nokte se vi donus
al mi milionon da dolaroi. Well, I wouldn't sleep in it tonight even if you gave me $1 million. Sed, signorino, But, madam, mi scias kion vi intensas diri, kai mi diras al vi nun che mi ne faros tion. I know what you intend to say, and I am telling you now that I will not do it. Mi preferus sidi la tutan nocton en la corridoro. I would prefer to sit in the hallway all night. Si comencis plori. She started to cry. Se mia filino nur scius, se si povus vidi min nun. If only my daughter knew, if she could see me now. Puaro interrompis decide. Poirot interrupted decisively. Vi miscomprenas, signorino. You misunderstand, madam. Via postulo estas tute justa. Your request is completely reasonable. Vian paccajaron oni tui metos en alian cupeon. Your luggage will be immediately placed in another compartment. Signorino Hubbard mallevis sian postucon. Mrs. Hubbard took off her pocket. Ĉu estas tiel? Is that so? Nu mi jam sentas min pli comforta. Now I already feel more comfortable. Sed ĉu la vagono ne estas tute plena, krom se unu el la signoroi? But isn't the carriage completely full except for one of the gentlemen? Signoro Book parolis. Mr. Book spoke. Oni movos vian paccajaron el ĉi tiu vagono. Your luggage will be moved from this wagon. Vi havos cupeon en la apuda vagono, kiun oni kunligis en Beograd. You will have a compartment in the adjacent carriage, which was coupled in Belgrade. Do, tio estas bonega. Sus, that is great. Mi ne estas exterordinare nervosa virino, sed dormi en tiu cupeo apud senviva viro. Si tremetis. I am not an extraordinarily nervous woman, but sleeping in that compartment next to a dead man. She trembled. Gi tute frenesigus min. It would completely drive me crazy. Michel vocis signoro Book. Michel called Mr. Book. Transmovu citiun paccajaron en liberan cupeon en la Ateno-Parisa vagono. Move this package to an empty compartment in the Athens-Paris carriage. Yes, signoro, la sama kiel ĉi tiu, la numero 3. Yes, sir, the same as this one, number 3. Ne, diris Puaro antau ol sia amico povis respondi. No, said Poirot before his friend could answer. Mi opinias che estus pli bone se la signorino ricevus tute alian numeron. I think it would be better if the lady received a completely different number. Exemple numeron 12. For example, number 12.
Bien, monsieur. Very well, sir. La conductoro prenis la packajoin. The conductor took the packages. Signorino Hubert danke turnis sin al puero. Mrs. Hubbard turned to Poirot with a grateful smile. Tio estas tre afabla via flanke. That is very kind of you. Mi alte taxas gin, mi certigas al vi. I highly value it, I assure you. Ne diru ion pri gi, signorino. Don't say anything about it, madam. Ni venos cun vi cae vidos che vi estas tute comforta. We will come with you and make sure you are completely comfortable. La tri viroi escortis signorinon Hubert al sia nova heimo. The three men escorted Mrs. Hubbard to her new home. Si circaurigardis felice. She looked around happily. Ci tiu estas bela. This is beautiful. Vi estas contenta, signorino? Are you happy, madam? Gi estas, kiel vi vidas, precise kiel la cupeo kiun vi forlasis. It is, as you can see, exactly like the cup that you left. Tiel estas, gi nur frontas en la alia directo. That's how it is, it just faces in the other direction. Sed tio ne gravas, char la ci tieai trainoi iras unue lau unu directo, cae poste lau alia. But that doesn't matter, because the trains here first go in one direction and then in another. Mi diris al mia filino, mi desiras cupeon kiu frontas al la locomotivo, cae si diris, nu, panio, tio ne helpos al vi, char se vi endormijos, ciam, la traino iras en unu directo, ciam vi vecijos gi iras en alia, cae tio estas tute vera. I said to my daughter, I want a compartment that faces the locomotive, and she said, well, Dad, that won't help you, because if you fall asleep when the train is going in one direction, when you wake up, it will be going in the other, and that is completely true. Hierau vespere ni eniris Beograd, movanta en unu directo, cae eliris lau la alia. Yesterday evening, we entered Belgrade moving in one direction and exited in the other. Ciuocase, signorino, vi estas tute felicia cae contenta nun. In any case, madam, are you completely happy and content now? Nu, mi ne tion dirus. Well, I wouldn't say that. Jen ni neĝblokitae, cae neniu faras ion pri gi, cae mia shipo ekvojaĝos postmorgaŭ. Here we are, snowed in, and no one is doing anything about it, and my ship will set sail the day after tomorrow. Signorino, diris signoro Book, ni ciui same suferas, ciu el ni. Madam, said Mr. Book, we are all suffering the same, each of us. Nu, tio estas vera, consentis signorino Hubbard. Well, that is true, agreed Mrs. Hubbard. Sed murdinto ne marŝis
tra la cupeo de iu alia dum la nocto. But the murderer did not walk through someone else's compartment during the night. Cio ancorau perplexas min, signorino, diris Poirot, estas kiamaniere la viro eniris vian cupeon, se kiel vi diris, la intercupea pordo estis riglita. What still perplexes me, madam, said Poirot, is how the man entered your compartment if, as you said, the connecting door was locked. Vi estas certa, che gi estis riglita. Are you certain that it was re-roofed? La svedino provis gin antau miai oculoi. The Swedish woman tried it right in front of my eyes. Ni reconstruu la sceneion. Let's reconstruct the scene. Vi cushis en via lito, tiel, cae vi ne povis mem vidi gin, vi diris. You were lying in your bed, like this, and you couldn't see it yourself, you said. Ne pro la spongo saccheto. No, because of the sponge bag. Kia genajo. What a nuisance. Mi devos aceti novan spongo saccheton. I will have to buy a new sponge bag. Nausas min ec rigardi citiun. It makes me sick just to look at this. Poirot prenis la spongo saccheton cae pendigis gin sur la turnilon de la pordo quiu conducas en apudan cupeon. Poirot took the sponge bag and hung it on the doorknob of the door leading into the adjacent compartment. Precisement, mi vidas, li diris. Precisely, I see, he said. La riglilo estas tui sub la turnilo, la spongo saccheto cachas gin. The latch is right under the knob. The sponge bag hides it. De kie vi estas vi ne povas vidi ĉu la riglilo estas turnita aŭ ne. From where you are, you cannot see whether the switch is on or off. Do tio estas precise kion mi diris al vi. Says that is exactly what I told you. Kaj la svedino, fraŭlino Olson, staris tiel inter vi kaj la pordo. And the Swedish woman, Miss Olsen, stood there, between you and the door. Si provis gin kaj diris al vi ke ĝi estas riglita. She tried it and told you that it was delicious. Tiel estas. That is how it is. Tamen, signorino, estas eble ke si faris eraron. However, madam, it is possible that she made a mistake. Vi povas vidi kion mi intensas diri. You can see what I mean. Poirot ŝajne tre deziris klarigi ĝin. Poirot seemed very eager to explain it. La riglilo estas nur elstara metalaĵo. The ruler is just an outstanding metal object. Kiam ĝi estas turnita dekstren, la pordo estas riglita. Kiam rekta, ĝi ne estas. When it is turned to the right, the door is locked. When turned to the left, it is not. Eble ŝi nur provis la pordon, kaj ĉar ĝi estas
Ŝlosita je la alia flanco, ŝi eble supposis, che gi estas riglita je via flanco. Perhaps she was just testing the door, and since it is locked on the other side, she may have assumed that it was also locked on your side. Nu, mi opinias, che tio estus iom stulta ŝia parte. Well, I think that would be a bit silly on both sides. Signorino, la plei affeblai, la plei simpatiai personoi, ne estas ciam la plei lertai. Madam, the most passionate, the most sympathetic people are not always the most skilled. Compreneble tio estas vera. Of course, that is true. Flanque, signorino, ĉu vi vojaĝis al Smirna laŭ ĉi tiu vojo? Excuse me, madam, did you travel to Smyrna along this route? Ne. No. Mi shipveturis recte al Istanbul, kai amico de mia filino, signoro Johnson, bonega viro, mi tre shatus che vi conulin, rencontis min, kai montris al mi Istanbul, kiun mi trovis esti tre malcontontiga urbo, caduca loco. I sailed directly to Istanbul, and a friend of my daughter, Mr. Johnson, a wonderful man, I would very much like you to meet him, met me and showed me Istanbul, which I found to be a very disappointing city, a decaying place. Kai rilate al tiui moskeoi kai la surmeto de tiui grandai agioi sur la shuoin, kie mi estis. And regarding those mosques and the placing of those large objects on the shoes, where was I? Vi diris che signoro Johnson rencontis vin. You said that Mr. Johnson met you. Yes, kai li conducis min sur shipon de la linio Franza messagerie por Smirna, kai la edzo de mia filino attendis min sur la caio. Yes, and he took me onto a ship of the French Messagerie line for Smyrna, and the husband of my daughter was waiting for me on the quay. Kion li diros, kiam li informigios pri la nuna afero? What will he say when he learns about the current situation? Mia filino diris, che ci tiu estus la plei sendangera, la plei facila vojo imebla. My daughter said that this would be the safest, the easiest way imaginable. Vi nur sidas en via vagono, si diris, kai vi alvenos en Pariso, kai tie la agento de la American Express rencontos vin, kai ho ve kion mi povas fari pri la nuligo de mia shipveturo. You just sit in your carriage, she said, and you will arrive in Paris, and there the agent of American Express will meet you. And, oh dear, what can I do about canceling my ship voyage? Mi devus informi ilin. I should inform them. Mi tute ne povos trafi gin nun. I definitely won't be able to hit it now. Estas vere terure. It's truly awful. Signorino Hubert aspectis quasau si denove plorus. Mrs. Hubbard looked as if she were about to cry again. Puaro, quiu iome malpaciencigis, prenis la occasion. Poirot, who had become somewhat impatient, seized the opportunity.
Vi ricevis nervfrapon, signorino. You have suffered a nervous shock, madam. La restauracia servisto alportos al vi teon kai biscuitoin. The restaurant waiter will bring you tea and cookies. Effective mi ne tre shatas teon, diris signorino Hobard. Actually, I don't really like tea, said Mrs. Hubbard. Tio estas pli angla kutimo ol usona. That is more of an English custom than an American one. Do kafon, signorino. Cest coffee, madam. Vi bezonas ian stimulajon. You need some kind of incentive. Tiu brando igis mian capon strange turnigi. That brand made my head strangely spin. Mi pensas che mi shatus iom da kafo. I think that I would like some coffee. Bonege. Excellent. Vi devas revigligi viain fortoin. You must revitalize your strength. Kia stranga esprimo. What a strange expression. Sed unue, signorino, eta rutina afero. But first, madam, a small routine matter. Vi permesos che mi traserciu vian paccajaron. Will you allow me to search your luggage? Pro cio. Why? Ni intensas traserci la paccajoin de ciui passageroi. Intend to search the luggage of all passengers. Mine desiras memorigi vin pri malagrabla sperto, sed via spongo saceto. Memoru. I don't want to remind you of an unpleasant experience, but your sponge bag, remember. Terure. Terrible. Eble estus bone. Maybe it would be good. Mi tute ne povus elteni aliain tiain surprizoin. I absolutely could not endure any more such surprises. La exameno rapide finigis. The exam quickly ended. Signorino Hubert cunportis por la voyaggio minimumon da paccajoi, chapeluion, malmulte costan cofron, cae bone provisitan valizon. Mrs. Hubbard brought very few belongings for the journey, a hat box, an inexpensive cloak, and a well-stocked suitcase. La enhavo de la tri estis simpla cae en bona ordo, cae la exameno ne daurus pli ol 2-3 minutoin, se signorino Hubbard ne procrastus aferoin pro insisto che ili rigardu fotoin de mia filino, cae du iom malbelai infanoi, la filinoi de mia filino. The content of the three was simple and well organized, and the examination would not take more than 2 or 3 minutes, if Mrs. Hubbard did not prolong things by insisting that they look at photos of my daughter and 2 rather unattractive children, the daughters of my daughter. Ciu ili ne estas shatindai? Aren't they lovely? Capitro 15. La attesto de la paccagioi de la passageroi.
Chapter 15. The inspection of the passenger's luggage. Parolinte kelkain gentilain malsincerajoin, cae dirinte al signorino Hubbard, che li mendos caf por si, puaro cun liai du amicoi povis forlasi shin. After uttering a few polite falsehoods and telling Mrs. Hubbard that he would order coffee for her, Poirot and his two friends were able to leave her. Nu, ni comencis la examenon cae trovis nenion. Well, we started the exam and found nothing. Diris signoro Book. Said Mr. Book. Al kiu ni iru nun? To whom should we go now? Estus plei simple, mi opinias, iri laulonge de la vagono cupeon post cupeo. I think it would be easiest to go along the carriage, compartment after compartment. Tio indicas che ni comenzu ce numero 16, la afabla signoro Hardman. This indicates that we should start at number 16, the friendly Mr. Hardman. Signoro Hardman, kiu fumis cigaron bonvenigis ilin. Mr. Hardman, who was smoking a cigar, welcomed them. Envenu, signoroi, tio estas se vi povas. Welcome, gentlemen, that is, if you can. Estas iom malvaste ci tie por aro. It's a bit cramped here for a group. Signoro Book clarigis la celon de ilia visito, cae la granda detectivo capiesis compreneme. Mr. Book explained the purpose of their visit, and the great detective nodded understandingly. En ordo. In order. Effective, mi scivolis cial vi ne pli frue faris gin. Actually, I was wondering why you didn't do it sooner. Jen miai schlosiloi, signoroi, cae se vi desiras traserci ancau miain poŝoin, vi povas fari tion. Here are my keys, gentlemen, and if you would like to search my pockets as well, you may do so. Ciu mi malsuprenmetu la paccajoin? Should I put the packages down? La conductoro faros tion. The conductor will do that. Michel. Michel. La enhavo de la du valizoi de signoro Hardman estis baldau examenita cae approbita. The contents of Mr. Hardman's 2 suitcases were soon examined and approved. Ili enhavis eble tro grandan proporcion de alcoholajoi. They may have contained too high a proportion of alcoholic beverages. Signoro Hardman palpebrumis. Mr. Hardman blinked. Oni ne ofte traserĉas viajn valizoin ĉe landlimoj, ne se vi donas trinkmonon al la conductoro. They don't often search your suitcases at the borders, not if you give a tip to the conductor. Mi tui transdonis turcain monbiletoin, cae gis nun oni ne genis min. I immediately handed over the Turkish banknotes, and so far no one has bothered me. Cae ce Pariso? And in Paris?
Signoro Hartmann palpebrumis. Mr. Hardman blinked. Ciam mi alvenos en Pariso tio, cio restas el ci tiu proviso, ne plenigos ec unu botelon, cio havos la prescribon, harlavajo. When I arrive in Paris, what remains of this supply will not even fill one bottle, which will have the description hair tonic. Vi ne credas alla contrau-alcohol legio, Signoro Hardman, diris Signoro Book cun rideto. You don't believe in the anti-alcohol law, Mr. Hardman, said Mr. Book with a smile. Nu, diris Hardman. Well, said Hardman, Mi ne povas diri che contrau-alcohol legio iam genis min. I cannot say that the anti-alcohol law ever bothered me. Ha. Diris Signoro Book. Said Mr. Book. La spic assi. Li el parolis la vorton zorgeme pro shato al gi. The speakeasy, he pronounced the word carefully, showing respect for it. Viai usonai esprimoi estas tiel curiosai, tiel comprenigai. Li diris. Your American expressions are so curious, so understandable, he said. Mi tre shatus iri al Usono, diris Poirot. I would very much like to go to the United States, said Poirot. Vi lernus modernain metodoin tie, diris Hardman. You would learn modern methods there, said Hardman. Europo bezonas modernigon. Europe needs modernization. Gi estas duon dorma. It is half asleep. Estas vere che Usono estas la lando de progreso. It is true that the United States is the land of progress. Consentis Poirot. Poirot agreed. Estas multo kion mi admiras pri usonanoi. There is much that I admire about Americans. Nur, sed eble mi estas malnovstilema, mi opinias che la virinoi de Usono estas malpli charmai ol tiui de mia propra lando. Only, but perhaps I am old-fashioned, I believe that the women of the United States are less charming than those of my own country. La Franza au belga fraulino, coqueta, charma, mi opinias, che estas neniu tiel alloga. The French or Belgian lady, coquettish, charming. I think there is no one as attractive as her. Hardman forturnis sin por elrigardi la negion dum minuto. Hardman turned around to look at the snow for a minute. Eble vi pravas, Signoro Poirot, li diris. Perhaps you are right, Mr. Poirot, he said. Sed mi supposas che ciu natio preferas la proprain fraulinoin. But I suppose that every nation prefers its own young women. Li momente fermis la oculoin quasau la neĝbrilo dolorigas ilin. He momentarily closed his eyes, as if the snow was hurting them. Iom blindetiga, ĉu ne? A little dazzling, isn't it?
li diris. He said. Nu, signoroi, ci tiu afero maltranquilligas miain nervoin. Well, gentlemen, this matter is unsettling my nerves. Murdo, cae la neggio, cae cio, cae nenio ocasanta. Murder and the snow and everything and nothing happening. Oni povas fari nenion por pasigi la tempon. One can do nothing to pass the time. Mi shatus ekfari ion pri iu au io. I would like to start doing something about something or someone. La vera occidenta rapidemo, diris Puaro cun rideto. The true Western speed, said Poirot with a smile. La conductoro remetis la valisoin, cae ili iris alla apuda cupeo. The conductor put the suitcases away, and they went to the next compartment. Colonello Arbuthnot sidis en angulo fumante pipon, cae legante revuon. Colonel Arbuthnot sat in a corner, smoking a pipe and reading a magazine. Puaro clarigis sian celon. Poirot explained his purpose. La colonello ne malconsentis. The colonel did not disagree. Li havis du pesain ledain cofroin. He had 2 heavy leather suitcases. La ceterae pacajoi estas senditai per la mara voio, li clarigis. The remaining packages are being sent by sea, he explained. Kiel multae soldatoi la colonello estis bona pacanto. Like many soldiers, the colonel was a good packer. La trarigardo de liai pacajoi besonis nur kelkain minutoin. The inspection of his luggage took only a few minutes. Puaro rimarkis paketon da pip purigiloi. Poirot noticed a package of pipe cleaners. Vi ciam usas la saman spezon. Do you always use the same kind? Li demandis. He asked. Cutime. Usually. Se mi povas acquiri ilin. If I can get them. Ha. Puaro capiesis. Poirot was arrested. Citiui pip purigiloi precise similis tiun ciun li trovis sur la planco en la cupeo de la murdito. These pipe cleaners were exactly like the one he found on the floor in the victim's compartment. Doctoro Constantine tion diris ciam ili denove estis en la corridoro. Dr. Constantine said this when they were in the corridor again. Tut de mem, murmuris Puaro, mi povas apenau. All the same, Poirot murmured, I can barely. Credi gin. Believe it. Gi ne estas lau lia caractero, cae dirinte tion, vi estas dirinta cion. It is not in his nature, and by saying that, you have said everything. La pordo de la apuda cupeo estis fermita.
The door of the neighboring compartment was closed. Gi estis tiu occupata de princino Dragomirov. It was the one occupied by Princess Dragomirov. Ili frappis ce la pordo, cae la malalta vocio de la princino vocis entres. They knocked at the door, and the soft voice of the princess called out, "Come in." Signoro Buc parolis. Mr. Book spoke. Clarigante ilian celon, li estis tre respecta cae gentila. Explaining their purpose, he was very respectful and polite. La princino silente auscultis ilin, sia buf simila visaggio tute serena. The princess listened to them silently, her owl-like face completely serene. Se gi estas necessa, signoroi, si tranquille diris ciam li finigis jen cio. If it is necessary, gentlemen, she said calmly when he finished, here is everything. Mia servistino havas la schlossiloin. My maid has the keys. Si prisorgos gin cun vi. She will take care of it with you. Ciu via servistino ciam portas la schlossiloin, signorino? Does your maid always carry the keys, madam? Demandis Poirot. Asked Poirot. Certe, signoro. Certainly, sir. Cae se dum nocto ce landlimo la doganistoi postulus che valiso estu malfermata. And what if, during the night at the border, the customs officers demanded that a suitcase be opened? La maljunulino levis la ŝultrojn. The old woman shrugged her shoulders. Tio estus neatendata, sed tiuokaze la conductoro venigus ŝin. That would be unexpected, but in that case the conductor would bring her. Do, vi absolute fidas ŝin, signorino. Says you absolutely trust her, madam? Mi jam diris tion al vi, quiete diris la princino. I already told you that, said the princess quietly. Mi ne dungas personoin al kiui mi ne fidas. I don't hire people whom I don't trust. Yes, penseme diris Poirot. Yes, Poirot said thoughtfully. Fido estas grava en la nunai tagoi. Trust is important in these days. Estas pli bone havi ce si heimecan virinon, fidindan ol pli laumodan servistinon, exemple bone vestitan parizaninon. It is better to have a trustworthy, homely woman at home than a more fashionable servant girl. For example, a well-dressed Parisian woman. Li rimarkis che la malhelai intelligentai oculoi fixe rigardis lian visagion. He noticed that the dark, intelligent eyes were fixedly gazing at his face. Precise kion vi sugestas, signoro Poirot? Precisely what do you suggest, Mr. Poirot? Nenion, signorino. Nothing, madam. Mi?
Me? Nenion. Nothing. Tamen, yes. However, yes. Vi opinias, ĉu ne, ke mi devus havi laŭmodan francinon por prizorgi min? Don't you think that I should have a fashionable French woman to take care of me? Tio estus eble pli laŭkutima, signorino. That would be perhaps more customary, madam. Si neante skuis la kapon. She shook her head in denial. Schmidt amegas min. Schmidt loved me very much. Sia voĉo malrapide diris la vortojn. Her voice slowly uttered the words. Amo, tio ne estas pagebla. Love that is not something that can be paid for. La germanino alvenis kun la ŝlosiloj. The German woman arrived with the keys. La princino parolis al si per sia propra lingvo, dirante che si malfermu la pakaĵojn kaj helpu al la signoroj. The princess spoke to herself in her own language, saying that she should open the packages and help the gentleman. Si mem restis en la koridoro rigardante la neĝon kaj Puaro restis kun ŝi dum sinjoro Buk traserĉis la pakaĵojn. She herself stayed in the corridor, watching the snow, and Poirot stayed with her while Mr. Bouc searched the luggage. Si rigardis lin kun severa rideto. She looked at him with a stern smile. Nu, signoro, ĉu vi ne deziras vidi la enhavon de miaj valizoj? Well, sir, wouldn't you like to see the contents of my suitcases? Li kapneis. He was clever. Signorino, ĝi estas nur formalaĵo. Madam, it is just a formality. Ĉu vi estas tute certa? Are you absolutely sure? Pri vi, yes. About you, yes. Kvankam mi konis kaj amis Sonia Armstrong. Although I knew and loved Sonia Armstrong. Do, kion vi opinias? So what do you think? Ke mi ne malpurigus miajn manojn per la murdo de tia malbonegulo, kia la viro Cassetti? That I should soil my hands by murdering such a scoundrel as the man Cassetti? Nu, eble vi pravas. Well, maybe you are right. Si silentis dum mallonga tempo, kaj poste diris, ĉu vi scias, kion mi ŝatus fari al tia viro? She was silent for a short time and then said, "Do you know what I would like to do to such a man?" Mi ŝatus ordoni al miaj servistoj, skurĝu ĉi tiun viron ĝis morte kaj forĵetu lin sur la rubejon. Tiamaniere oni agis kiam mi estis juna sinjoro. I would like to order my servants. Scourge this man to death and throw him onto the rubbish heap. That is how things were done when I was young, sir. Ancorau li ne parolis, sed attente auscultis.
He still hadn't spoken, but he was listening attentively. Si rigardis lin per subita viglezo. She looked at him with sudden intensity. Vi ne diras ion, signoro Poirot. You are not saying anything, Mr. Poirot. Pri kio vi pensas, miscivolas? What are you thinking about, I wonder? Li recte rigardis ŝin. He looked directly at her. Mi opinias, signorino, che via forto appartenas al via volo, ne al via braco. I believe, madam, that your strength lies in your will, not in your arm. Si rigardis siain maldikain, nigre vestitain bracoin, finigiantain per ungo similai flavai manoi cun ringoi sur la fingroi. She looked at her thin, black-clad arms, ending in nail-like yellow hands with rings on the fingers. Tio estas vera, si diris. That is true, she said. Mi havas nenian forton en ĉi tiuj. I have no influence in these matters. Mi ne scias, ĉu mi estas malĝoja aŭ ĝoja. I don't know whether I'm sad or happy. Tiam si abrupte turnis sin al la kupeo, kie la servistino repakas la valizoin. Then she suddenly turned to the compartment where the maid was repacking the suitcases. La princino marlongigis la pardonpetojn de signoro Book. The princess shortened Mr. Book's apologies. Ne necessas che vi pardonpetu, signoro, si diris. You don't need to apologize, sir, she said. Murdo okazis. A murder has occurred. Oni devas plenumi certain devoin. One must fulfill certain duties. Jen cio. Here is everything. Vi estas tre afabla, signorino. You are very kind, madam. Si iomete clinis la capon ciam ili foriris. She slightly bowed her head when they left. La pordoi de la du apudai cupeoi estis fermitai. The doors of the two adjacent compartments were closed. Signoro Book pausis cae gratis la capon. Mr. Book paused and scratched his head. Diablo. Li diris. He said, Ci tio povas esti gena. This may be embarrassing. Ili havas diplomatain pasportoin. They have diplomatic passports. Ilia pacajaro estas libera de ciu devo. their luggage is free of all duties. De dogana examenado, yes. From customs inspection, yes. Sed murdo estas alia afero. But murder is a different matter. Mi scias tion. I know that. Malgrau tio,
Ni ne desiras vidi complicajoin. Despite this, we do not want to see complications. Ne genu vin, mia amico. Don't worry, my friend. La grafo cae grafino estos complezemai. The Count and Countess will be accommodating. Pensu kiel afabla princino Dragomirov estis pri la afero. Think about how affectionate Princess Dragomirov was about the matter. Si estas vere signoreca. She is truly ladylike. Ci tiui du estas ancau de la sama socia rango, sed la grafo shainis al mi havi iom ferozan sintenon. These two are also of the same social class, but the Count seemed to me to have a somewhat fierce attitude. Li ne estis contenta ciam vi insistis pri la necesso fari demandoin al lia edzino. He was not happy when you insisted on the necessity of asking questions to his wife. Kai la nuna afero pli chagrenigos lin. And the current situation will push him even further. Ni ellassu ilin. Let us release them. Cio considerita, ili ne povas esti concernatai. All things considered, they cannot be concerned. Kial mi fabricu genajon por mi? Why should I create a nuisance for myself? Mi ne consentas cun vi, diris Poirot. I don't agree with you, said Poirot. Mi estas certa che grafo Andreni estos complezema. I am certain that Count Andreni will be accommodating. Ciuocase ni faru la provon. In any case, let's give it a try. Kai, antau ol signoro Book povis respondi, li frapis ce la pordo de numero 33. And before Mr. Book could answer, he knocked on the door of number 13. Vocio el interne alvocis envenu. A voice from inside called out, "Welcome." La grafo sidis en la angulo apud la pordo, legante giurnalon. The Count was sitting in the corner near the door, reading a newspaper. La grafino cussidis en la contraua angulo apud la fenestro. The Countess was sitting in the opposite corner, near the window. Estis cuseno malantau sia capo, cae si shainis esti dorminta. There was a cushion behind her head, and she seemed to be asleep. Pardonon, signoro grafo, comencis Poirot. "Excuse me, sir," Poirot began. Pardonu la intrudigion. "Excuse the intrusion." Ni nun trasercias ciuin pacajoin en la traino. We are now searching all packages on the train. Generale, gi estas nura formalajo, sed necessas che ni faru gin. In general, it is just a formality, but we need to do it. Signoro Book sugestas che char vi havas diplomatan pasporton, vi povas prave diri che vi ne bezonas submetigi je tia serciado.
Mr. Book suggests that, since you have a diplomatic passport, you can rightfully claim that you do not need to undergo such a search. La grafo pensis dum momento. The Count thought for a moment. Mi dankas vin, li diris. I thank you, he said. Sed mi pensas che mi ne shatus escepton nur por mi. But I think I wouldn't like to make an exception just for myself. Mi preferus che oni examenu niain paccajoin same kiel tiuin de la aliai passageroi. I would prefer that our luggage be inspected in the same way as that of the other passengers. Li turnis sin al sia edzino. He turned to his wife. Vi ne contraustaras tion. Mi esperas, Elena? You don't oppose that, I hope, Elena. Tute ne, diris la grafino sen hesite. Not at all, said the Countess without hesitation. Rapida cae iom indifferenta trasercio sequis. A quick and somewhat indifferent search followed. Poirot ŝajnis provi kaŝi sian embarasson per multaj sencelaj diroj, kiel jen tute malseka etikedo sur via kofro, signorino. Poirot seemed to be trying to hide his embarrassment with many simple remarks, such as, "Here is a completely dry label on your trunk, madam." Kiam li mallevis bluan keston kun parafo kaj croneto sur ĝi. When he took down a blue box with a paragraph and a crown on it. La grafino ne respondis. The Countess did not answer. Effective, ŝi ŝajnis esti tedita de la tuta afero, restante en la angulo, rigardante el la fenestro dum la viroj traserĉis ŝian pakaĵaron en la apuda kupeo. Indeed, she seemed to be bored with the whole affair, remaining in the corner, looking out at the window while the men searched through her belongings in the adjacent compartment. Poirot finis sian serĉon malfermante la etan ŝrankon super la lavujo kaj rigardante ĝian enhavon, spongo, vizaĝkremo, pudro kaj boteleto kun la indiko trionalo. Poirot ended his search by opening the small cabinet above the sink and looking at its contents, a sponge face cream, powder, and a small bottle labeled Trional. Tiam, post gentilaj diroj ambaŭflanke, la serĉantoj foriris. Then, after polite farewells on both sides, the searchers left. La cupeo de signorino Hubbard, tiu de la murdito, kaj tiu de Poirot sekvis, kaj ili alvenis al la dua klasaj cupeoj. The compartment of Mrs. Hubbard, that of the murdered man, and that of Poirot followed, and they arrived at the second-class compartments. La unua numeroi T, onde, estis occupata de Mary de Benham, kiu legis libron, kaj Greta Olson, kiu dormis sed vekigis kiam ili eniris. The first, numbers 10 and 11, was occupied by Mary Debenham, who was reading a book, and Greta Olson, who was sleeping but woke up when they entered. Poirot rediris sian formulon. Poirot repeated his formula. La svedino ŝajnis esti maltrankviligita,
Mari debenam indifferenta. The Swedish woman seemed to be agitated, Mary Debenham indifferent. Puaro parolis alla Svedino. Poirot spoke to the Swedish woman. Se vi permessos, fraulino, ni unue examenos vian pakajon, cae eble vi estos tiel afabla kiel eltrovi la staton de la usonanino. If you will permit, miss, we will first examine your luggage, and perhaps you will be so kind as to discover the status of the American woman. Ni metis shin en cupeo en la apuda vagono, sed si estas ancorau malsana pro sia eltrovo. We put her in a compartment in the next carriage, but she is still ill because of her discovery. Mi sendis cafon al si, sed mi opinias che si estas tia tipo, quia besonas iun al kiu paroli. I sent her coffee, but I think she is the type of person who needs someone to talk to. La bonulino estis consentema. The good woman was compassionate. Si tui iros. She will leave immediately. Devus esti terura frappo al sciai nervoi, cae la compatindulino estis iam malsana pro la voyaggio cae forlaso de sia filino. It must have been a terrible shock to her nerves, and the woman was already ill from the journey and the separation from her daughter. Certe, si tui iros, sia cofro ne estis schlossita, cae si prenos cun si salamoniacon. Certainly, she will leave immediately. Her trunk was not locked, and she will take Salamoniac with her. Si forbruiris. She rushed away. Oni rapide examenis siain posedajoin, kiui estis malmultai. They quickly examined her possessions, which were few. Si evidente ancorau ne rimarcis la mancantain fadenoin en la chapeluio. She clearly hasn't noticed the missing threads in the hat box yet. Fraulino Debenham estis formetinta sian libron. Mrs. Debenham had forgotten her book. Si rigardis Puaro. She looked at Poirot. Si transdonis siain schlossiloin post lia peto. She handed over her keys after his request. Tiam, dum li mallevis cofron cae malfermis gin, si diris, Kial vi forsendis shin, signoro Puaro? Then, as he took off his hat and opened it, she said, "Why did you send her away, Mr. Poirot?" Mi, fraulino. Me, a lady. Nu, por helpi alla usonanino. Well, to help the American woman. Bonega pretexto, sed tamen pretexto. An excellent pretext, but still a pretext. Mi ne comprenas vin, fraulino. I don't understand you, miss. Mi pensas che vi tre bone comprenas min. I think that you understand me very well. Trionalo, medicament zo por dormigi personon. A medicine for putting a person to sleep. Si ridetis. She smiled.
Vi volis che mi estu sola. You wanted me to be alone. Ciu ne? Isn't that so? Vi metas vortoin en mian buŝon, fraŭlino. You are putting words into my mouth, madam. Kaj ideojn en vian kapon? An idea is in your head. Ne, mi pensas che ne. No, I don't think so. La ideoj estas jam tie. The ideas are already there. Mi pravas, ciu ne? I am right, aren't I? Fraŭlino, ni havas proverbon. Madam, we have a proverb. Qui sexuse, saxuse. Ciu tion vi intensis diri? He who excuses himself accuses himself. Is that what you meant to say? Vi devas allasi al mi iom da observado kaj prudento. You must allow me some observation and prudence. Ial eniris vian capon la ideo che mi scias iom pri citiu afero, citiu murdo de viro, ciun mi neniam antaue vidis. Somehow, the idea entered your head that I know something about this matter, this murder of a man I had never seen before. Vi imagas aferoin, fraŭlino. You are imagining things, young lady. Ne, mi tute ne imagas aferoin. No, I don't imagine things at all. Sed ŝajnas al mi, che oni perdas multe da tempo ne parolante la veron per circauvagado anstatau tuia alveno ce la puncto. But it seems to me that one wastes a lot of time by not speaking the truth, by beating around the bush instead of getting straight to the point. Kai vi ne ŝatas la perdon de tempo. And you don't like wasting time. Ne, vi preferas veni recte alla puncto. No, you prefer to get straight to the point. Vi preferas la rectan metodon. You prefer the direct method. Ebien, mi usos la rectan metodon. Well, I will use the direct method. Mi demandos al vi la signifon de certai vortoi kiuin mi audis dum la voyaggio de Sirio. I will ask you about the meaning of certain words that I heard during the trip to Syria. Mi eliris la trainon por fari kion la angloi nomas strecci la cruroin ce la stacidomo Konya. I got off the train to do what the English call stretch my legs at the Konya station. Via vocio cae tiu de la colonelo atingis min. Your voice and that of the colonel reached me. Vi diris al li ne nun. You told him not now. Ciam gi estos finita. When will it be finished? Ciam gi estos finita, tiam. Cion vi volis diri per tiui vortoi, fraŭlino? When it is finished, then, what did you mean by those words, miss? Si diris tre mallaute, Ĉu vi opinias che ili signifis murdon?
She said very quietly, "Do you think they meant murder?" Estas mi, kiu faras la demandon al vi, fraŭlino. It is I who am asking you the question, young lady. Ŝi ĝemspiris, dum momento perdigis en pensoj. She sighed softly. For a moment she was lost in thought. Tiam ŝi diris, tiuj vortoj havis signifon, sed signifon, kion mi ne povas doni al vi. Then she said, "Those words had meaning, but a meaning that I cannot give to you." Mi povas nur doni al vi mian honorvorton, ke mi neniam vidis tiun viron, Ratchet, antaŭ ol mi vidis lin en ĉi tiu trajno. I can only give you my word of honor that I never saw that man, Ratchet, before I saw him on this train. Kai vi rifuzas clarigi tiujn vortojn? And you refuse to explain those words? Yes, se vi preferas tiel diri ĝin, mi rifuzas. Yes, if you prefer to put it that way, I refuse. Ili concernis taskon, kiun mi entreprenis. They were concerned about a task that I had undertaken. Tasko nun finita. Is the task now finished? Kion tio signifas? What does that mean? Ĝi estas finita, ĉu ne? It is finished, isn't it? Kial vi pensas tion? Why do you think that? Aŭskultu, fraŭlino. Listen, miss. Mi memorigas al vi alian okazintaĵon. I remind you of another incident. Estis malfruiĝo por la trajno en la tago kiam ni devis atingi Istanbul. The train was delayed on the day we were supposed to arrive in Istanbul. Vi estis tre maltrankvila, fraŭlino. You were very restless, madam. Vi tiel trankvila, tiel sinreganta. You, so calm, so self-controlled. Vi perdis tiun trankvilon. You have lost that tranquility. Mi ne deziris maltrafi la ĝustan trajnon. I didn't want to miss the right train. Tion vi diris. That's what you said. Sed, fraŭlino, la Orienta Ekspreso forlasas Istanbul ĉiutage. But madam, the Orient Express leaves Istanbul every day. Eĉ se vi maltrafus la deziritan trajnon, la malfruiĝo estus nur 24 hora. Even if you missed the desired train, the delay would only be 24 hours. Por la unua fojo, fraŭlino de Benham montris indikon pri koleriĝo. For the first time, Miss Debenham showed signs of anger. Vi ne ŝajnas ekkompreni, ke oni povas havi amikojn atendantaj en Londono kaj ke unutaga malfruiĝo povas kaŭzi multan ĝenaĵon. You don't seem to understand that you can have friends waiting in London, and that a one-day delay can cause a lot of inconvenience. Do, tiel estas? Sus, is that how it is?
Estas amicoi kiui attendas vian alvenon. Are there friends who are waiting for your arrival? Vi ne volas geni ilin. Don't you want to bother them? Compreneble. Of course. Tamen, estas strange. However, it is strange. Kio estas stranga? What is strange? En ci tiu traino ni denove havas ma infruigion. In this train, we have another delay. La nunan foion gi estas pli grava malfruigio, char vi ne povas au telegrafi al viai amicoi, au atingi ilin per la longa. La longa. This time, it is a more serious delay because you cannot either telegraph to your friends or reach them by the long. La longa distanzo? The long distance? La telefono vi volas diri. The telephone, you mean? Ha, yes, la telefono interurba telefonado. Ha, yes, the telephone long-distance calling. Yes, kiel vi diras, estas tre gene ne povi atingi siain amicoin, au telegrafe au telefone. Yes, as you say, it is very inconvenient not to be able to reach one's friends, either by telegraph or by telephone. Tamen, fraulino, ci tiun foion via maniero estas tute malsimila. However, madam, this time your manner is completely different. Vi ne plu montras senpacienzon. You no longer show impatience. Vi estas tranquila kai filosofa. You are calm and philosophical. Fraulino de Benham rugigis kai mordis la lipon. Miss Debenham blushed and bit her lip. Si ne plu havis inclinon rideti. She no longer had the inclination to smile. Vi ne respondas, fraulino. You are not answering, miss. Mi bedauras. I am sorry. Mi ne comprenis che estas io respondenda. I didn't realize that there was something to be answered. La clarigo pri la ŝanĝo de via sinteno, fraulino. The explanation for the change in your attitude, miss. Ĉu vi ne opinias che vi iom excitiĝas pri nenio, signoro Poirot? Don't you think you're getting a bit too worked up over nothing, Mr. Poirot? Poirot faris pardonpetan geston per la manoj. Poirot made an apologetic gesture with his hands. Tio estas culpo ĉe detektivoj. That is a flaw among detectives. Ni attendas che la agado ciam accordigiu. We expect that the actions will always be consistent. Ni ne kutime consideras humor ŝanĝojn. We do not usually consider mood changes. Mary de Benham ne respondis. Mary Debenham did not answer. Ĉu vi bone konas kolonelon Arbuthnot, fraulino?
Do you know Colonel Arbuthnot well, miss? Mi rencontis lin unuafoje dum la nuna voyaggio. I met him for the first time during this trip. Ĉu vi havas caŭzon supposi ke li antaŭe konis la viron Ratchet? Do you have any reason to suspect that he knew the man Ratchet beforehand? Ŝi decide kapneis. She decisively nodded. Mi estas tute certa ke ne. I am absolutely certain that it is not. Kial vi estas tiel certa? Why are you so sure? Pro la maniero laŭ kiu li parolis. Because of the way he spoke. Tamen, fraŭlino, ni trovis pip-purigilon sur la planko de la kupeo de la murdito. However, madam, we found a pipe cleaner on the floor of the victim's compartment. Kai colonelo Arbuthnot estas la sola viro en la traino, kiu fumas pipon. And Colonel Arbuthnot is the only man on the train who smokes a pipe. Li zorge rigardis ŝin, sed ŝi elmontris nek surprizon nek emocion, kaj nur diris sensencaĵo. He looked at her with concern, but she showed neither surprise nor emotion and only said, "Nonsense." Tio estas absurda. That is absurd. Colonelo Arbuthnot estas la lasta viro esti implicita en krimo, precipe teatra krimo, kia ĉi tiu. Colonel Arbuthnot is the last man to be involved in a crime, especially a theatrical crime, such as this one. Tio tiel similas la opinion de Poirot, che li prescau consentis cum ŝi. It so closely resembled Poirot's opinion that he almost agreed with her. Li diris anstataŭe. He said instead, Mi devas memorigi al vi che vi ne bone konas lin, fraŭlino. I must remind you that you do not know him well, madame. Ŝi levis la ŝultrojn. She shrugged her shoulders. Mi sufiĉe bone konas la specon. I know the species quite well. Li diris tre dolĉe. Vi ankoraŭ rifuzas diri al mi la signifon de tiuj vortoj, kiam ĝi estos finita. He said very sweetly, "You still refuse to tell me the meaning of those words. When will it be finished?" Ŝi diris malvarme. Mi povas aldoni nenion. She said coldly, "I cannot add anything." Ne gravas, diris Hercule Poirot. "It doesn't matter," said Hercule Poirot. Mi eltrovos ĝin. I will figure it out. Li klinis sin kaj forlasis la kupeon, fermante la pordon post si. He leaned over and left the compartment, closing the door behind him. Ĉu tio estis saĝa, mia amiko? Was that wise, my friend? Diris Signoro Book. Said Mr. Book. Vi igis ŝin singarda, kaj pere de ŝi vi igis ankaŭ la kolonelon esti singarda. You made her suspicious.
And through her, you also made the colonel suspicious. Mia amico, se vi desiras capti cuniclon, vi metas furon en la cavon de la cuniclo, cae se gi estas tie, gi curas. My friend, if you want to catch a rabbit, you put a snare in the rabbit's burrow, and if it is there, it will run. Mi faris nur tion. I only did what I was supposed to do. Ili eniris la cupeon de Hildegarde Schmidt. They entered Hildegard Schmidt's compartment. La virino staris preta, sia visaggio respectplena sed sen emotia. The woman stood ready, her face respectful but expressionless. Poirot ekrigardis rapide tra la enhavo de la malgranda cofro sur la seggio. Poirot quickly glanced through the contents of the small chest on the chair. Tiam li indicis alla conductoro che li mallevu la pli grandan cofron de la breto. Then he indicated to the conductor that he should lower the larger of the two chests. La schlossiloin? The keys? Li diris. He said, Gi ne estas schlossita, signoro. It is not locked, sir. Poirot malfermis gin. Poirot opened it. Ha! Li diris cae turnis sin al signoro Book. he said, and turned to Mr. Book. Vi memoras, cion mi diris. Do you remember what I said? Rigardu ci tien momenton. Look over here for a moment. Sur la supro en la cofro estis rapide volvita bruna uniformo de wagon lit conductoro. On top of the chest was a brown wagon-lit conductor's uniform, quickly folded. La flegmo de la germanino subite changigis. The German woman's demeanor suddenly changed. Ah, Ah, si ekriis. She exclaimed, Tio ne estas mia. "That is not mine." Mi ne metis gin tien. I didn't put it there. Mi ne enrigardis tiun cofron post ciam ni forlasis Istanbul. I didn't look at that cove after we left Istanbul. Ja, tio estas vera. Yes, that is true. Si rigardis ilin peteme. She looked at them pleadingly. Poirot prenis sian bracon cae consolis sin. Poirot took her arm and comforted her. Ne, cio estas en ordo. No, everything is in order. Ni credas vin. We believe you. Ne estu maltrankvila. Do not be anxious. Mi estas tiel certa che vi ne casis gin tie, kiel mi estas certa che vi estas bona cuiristino.
I am so sure that you did not hide it there, just as I am sure that you are a good cook. Vi estas bona kuiristino, ĉu ne? You are a good cook, aren't you? Tute confusite, la virino ridetis malgraŭ ĉio. Completely confused, the woman smiled nonetheless. Yes, ja, ĉiuj miaj mastrinoj tion diris. Yes, indeed, all my teachers said that. Mi Ŝi haltis kun la buŝo malfermita kaj kun tima aspekto. She stopped, her mouth open and with a frightened expression. Ne, diris Poirot. No, said Poirot. Mi certigas al vi ke ĉio estas en ordo. I assure you that everything is in order. Mi diros al vi kio okazis. I will tell you what happened. La viro, tiu kiun vi vidis en wagon lit uniformo, elvenis el la kupeo de la murdito. The man, the one you saw in the wagon-lit uniform, came out of the murdered man's compartment. Li kolizis kun vi. He collided with you. Tio estis malbona por li. That was bad for him. Li esperis ke neniu vidos lin. He hoped that no one would see him. Kion fari? What to do? Li devis sin liberigi de la uniformo. He had to free himself from the uniform. Gi ne plu estis protektilo, sed endangerigilo. It was no longer a protector, but a threat. Li ekrigardis signoron Buck kaj doktoron Constantine, kiuj atente aŭskultis. He glanced at Mrs. Buch and Dr. Constantine, who were listening attentively. Ekstere estis la neĝo kiu konfuzigis liajn planojn. Outside there was snow, the snow that disrupted his plans. Kie li povis kaŝi la vestojn? Where could he hide the clothes? Ĉiuj kupeoj estis okupataj. All the compartments were occupied. Ne, li preterpasas unu de kiu la pordo estas malfermita, kio montras ke ĝi ne estis okupata. No, he passes by one of them, the door of which is open, which shows that it has not been occupied. Ĝi devis esti tiu kiu apartenas al la virino kun kiu li ĵus koliziis. It must be the one that belongs to the woman with whom he just collided. Li kaŝe eniris, forprenis la uniformon kaj rapide metis ĝin en kofron sur la breto. He secretly entered, took off the uniform, and quickly put it in a box on the shelf. Povus esti longa tempo antaŭ. It could have been a long time ago. Ol ĝi estus malkaŝita. Then it would be revealed. Kaj poste, And then, diris Signoro Buck. said Mr. Buch. Tion ni devas diskuti.
diris Puaro cun averta ekrigardo. That is what we must discuss, said Poirot with a warning glance. Li suprentenis la jakon. He lifted the jacket. Butono la tria de la supro mancis. The button, the third from the top, was missing. Puaro metis la manon en poŝon kaj elprenis konduktoran ŝlosilon uzata por malŝlosi la pordojn de la kupeoj. Poirot put his hand in his pocket and took out a conductor's key, which was used to unlock the doors of the compartments. Jen la klarigo pri la maniero laŭ kiu la viro povis trapasi ŝlositajn pordojn, diris Sinjoro Book. Here is the explanation of how the man was able to pass through locked doors, said Mr. Book. Viaj demandoj al Sinjorino Hubbard ne estis necesaj. Your questions to Mrs. Hubbard were not necessary. Ŝlosita aŭ. Locked or Ne ŝlosita, la viro povis facile trairi la interkupean pordon. Not locked, the man was able to easily pass through the intercompartment door. Cio considerita se estis wagon lit, uniformo kial ne wagon lit, ŝlosilo. All things considered, if there was a wagon-lit uniform, why wasn't there a wagon-lit key? Ja, kial ne, diris Puaro. Yes, why not, said Poirot. Effektive ni povis tion scii. Actually, we could have known that. Vi memoros che Michel diris che la pordo de la cupeo de Signorino Hubbard alla corridoro estas ŝlosita, kiam li alvenis responde al ŝia sonorilo. You will recall that Michel said that the door of Mrs. Hubbard's compartment to the corridor was locked when he arrived in response to her bell. Tiel estis, signoro, diris la conductoro. That's how it was, sir, said the conductor. Pro tio, mi pensis che la virino songis. Because of that, I thought the woman was dreaming. Sed nun gi estas comprenebla, daŭrigis Sinjoro Book. But now it is understandable, continued Mr. Book. Sendube li intensis reŝlosi ankaŭ la interkupean pordon, sed eble li aŭdis ian movon de la lito kaj ĝi surprizis lin. Undoubtedly, he intended to lock the connecting door as well, but perhaps he heard some movement from the bed, and it surprised him. Ni nun bezonas trovi, diris Puaro, nur la scarlatan kimonon. Now need to find, said Poirot, only the scarlet kimono. Vere. Indeed. Kaj la du lastaj kupeoj estas okupataj de viroj. And the last two compartments are occupied by men. Tutsame, ni traserĉos ilin. Anyway, we will search for them. Ho, certe. Oh, certainly. Krome mi memoras kion vi diris. Besides, I remember what you said. Hector McQueen volonte consentis pri la serĉo.
Hector McQueen willingly agreed to the search. Mi preferas che vi tion faru, li diris cun malgaia rideto. I prefer that you do it, he said with a sad smile. Mi sentas che mi estas la plei suspectinda persono en la traino. I feel like I am the most suspicious person on the train. Vi bezonas nur trovi testamenton per kiu la maljunulo testamentis sian monon al mi, kai tio certigos la aferon. You only need to find a will in which the old man bequeathed his money to me, and that will settle the matter. Signoro Book suspecteme rigardis lin. Mr. Book looked at him suspiciously. Tio estas nur serĉo, rapide diris McQueen. This is just a search, McQueen said quickly. Li sendube ne testamentus al mi ec unu centimon. He certainly wouldn't have bequeathed even a single cent to me. Mi estis utila al li pro mia scio de lingvoi, kai tiel plu. I was helpful to him because of my knowledge of languages and so on. Oni povas trompi vin se vi scias nur la usonan lingvon. You can be deceived if you only know the American language. Mi ne estas lingvisto, sed mi scias la francan, germanan kai italan lingvoin sufiĉe bone por butikumadi kai por la hotelai bezonoi. I am not a linguist, but I know French, German, and Italian well enough for shopping and for hotel needs. Lia voĉo estis iom pli laŭta ol kutime, kvazaŭ li estas iomete maltrankvila pro la serĉado malgraŭ sia konsento. His voice was a little louder than usual, as if he was slightly uneasy about the search despite his consent. Poirot elvenis. Poirot left. Nenion, li diris. Nothing, he said. Ec ne compromantan testamentaĵon. Not even a compromising testament. McQueen suspiris. McQueen sighed. Nu, jen ŝarĝo for de mia menso, li diris ŝerce. Well, that's one less thing to worry about, he said jokingly. Ili iris al la lasta kupeo. They went to the last compartment. La exameno de la pakaĵaro de la Italo kaj la servisto donis nenian rezultaton. The examination of the Italians and the waiter's packages yielded no results. La tri viroj staris ĉe la fino de la vagono kaj rigardis unu la alian. The three men stood at the end of the carriage and looked at each other. Kio nun? What now? Demandis Signoro Book. Asked Mr. Book. Ni reiros al la manĝvagono, diris Poirot. We'll go back to the dining car, said Poirot. Ni nun scias ĉion, kion ni povas eltrovi. Now know everything that we can find out. Ni havas la atestaron de la pasaĝeroj
la attestaron de iliai pacajoi, la attestaron donita de niai oculoi. We have the passenger's testimony, the testimony about their luggage, the testimony given by our own eyes. Ni ne povas attendi alian helpon. We cannot wait for any more help. Ni devas nun usi niain cerboin. We must now use our brains. Li eltiris el sia poŝo sian cigaredujon. He took his cigarette case out of his pocket. Gi estis malplena. It was empty. Mi venos ce vi post momento, li diris. I will come to you in a moment, he said. Mi bezonos la cigaredoin. I will need the cigarettes. Ci tiu estas tre malfacila, tre stranga afero. This is a very difficult, very strange thing. Kiu portis tiun scarlatan kimonon? Who wore that scarlet kimono? Kie gi nun estas? Where is it now? Mi tre volas scii. I really want to know. Estas io en la nuna afero kio evitas min. There is something in the current situation that puts me off. Gi estas malfacila char oni malfaciligis gin. It is difficult because they have made it difficult. Sed ni discutos gin. But we will discuss it. Pardonu al mi dum momento. Excuse me for a moment. Li rapidiris laŭ la koridoro al sia kupeo. He quickly walked down the corridor to his compartment. Li sciis ke li havas pli da cigaredoj en valizo. He knew that he had more cigarettes in his suitcase. Li mallevis gin kaj malfermis gin. He lowered it and opened it. Li tui exsidis kaj rigardegis en gin. He immediately sat down and stared at it. Nete faldita sur la supro estis maldika scarlata, silka kimono brodita per drakoj. Neatly folded on top was a thin scarlet silk kimono embroidered with dragons. Do, li murmuris. Cest, he murmured. Estas tiel. It is so. Defio. Challenge. Tiel estu. Mi acceptos gin. So be it. I accept it.